kwa sewage. Sharie gaya kora dime, shari dero memo, sharie gaya kora dime, shari dero memo, sharie gaya kora dime, dero memo, sharie gaya kora dime, mo sharie kora dime, gaya kora dime, mo sharie gaya kora dime, mo sharie gaya kora, mo sharie gaya dime, mo sharie. Mwende angalia. Hebu toka mwende onekane. Usicheke. Nianguke kwa sewage. Shari dero memo, sharie gaya kora dime, shari dero memo, sharie gaya kora dime, shari dero memo, sharie gaya kora dime, dero memo, sharie gaya kora dime, mo sharie kora dime, gaya kora dime, mo sharie gaya kora dime, mo sharie gaya kora, mo sharie gaya dime, mo sharie. Mwende angalia. Hebu toka mwende onekane. Usicheke. Nianguke kwa sewage. Shari dero memo, sharie gaya kora dime, shari dero memo, sharie gaya kora dime, shari dero memo, sharie gaya kora dime, dero memo, sharie gaya kora dime, mo sharie kora dime, gaya kora dime, mo sharie gaya kora dime, mo sharie gaya kora, mo sharie gaya dime, mo sharie. Mwende angalia. Hebu toka mwende onekane. Usicheke. Nianguke kwa sewage.
John wa jamii, marafiki, ndugu na dada ambao tumekuja kumsindikiza baba yetu Michael. Tutachukua muda mfupi sana mahali hapa. Tutaomba, alafu tutaweza kuendelea na mipango yetu yote ya siku ya leo pale Murang'a. Langu ni kuambia pole, tujipe moyo, tuwe na nguvu, maana maandiko inasema ya kwamba naye Mungu atatupatia amani ambayo inazidi werevu na ujuzi wote wa binadamu. Kwa Mungu awabariki sana. Nitamwalika Askofu Margaret atuongoze kwa maombi. Naomba tusimame wote. Niende kwenda kayomenya ake. Tuko mbele ya macho yako sababu ya mkono wako wa neema. Kila mmoja wetu Bwana alitoka kwake katika tarajio ya kuwa Baba tutakuwa mahali hapa. Tunakushukuru, shukrani ni sababu umetuwezesha na tuko pamoja sababu ya jambo moja. Bwana tunakushukuru, shukrani tukisema ni asanti sababu ya mkono wako wa neema. Baba Mungu mweza wa vyote, hata ingawa sisi ni marafiki ambayo ya mpendo wetu ambaye ametuacha, kuko familia ambayo Bwana wamempoteza baba yao na wako na huzuni. Ninaomba uwape nguvu na uwashikilie, na zaidi ya yote naomba umoja katikati ya familia katika jina la Yesu Kristo. Ni sababu wakati mwingi tunapoachwa familia nyingi zinatengana sababu ya mambo ambayo ni ya kinyumbani. Ninaomba umoja katika jina la Yesu Kristo. Hata siku ya leo tunapoenda pamoja, tukifika mpaka nyumbani Baba wetu, naomba umoja kwa hiyo familia. Naomba umoja kwa watu wote ambao watahusika na hili jambo. Na tukiwa katika nia moja Mungu wetu, utaendelea kutuelekesha na mpango wako. Sababu andiko inasema ya kwamba katika umoja jambo lote linawezekana. Wakurudishia shukrani tukisema ni asante. Hata nasi katika kibinafsi tukumbushe ya kwamba kila mmoja wetu wako na siku yake ambayo itakuwa kama siku ya leo. Andiko inasema katika Revelation chapter 7, Baba Mungu wetu ni wewe uliambia malaika wale ambao wanaleta shida na wanaleta kifo wasimame, wasije wakafanya jambo kabla watu wako hawajawekwa alama. Tunaomba katika jina la Yesu Kristo, kila mmoja wetu tuwekwe alama, kila mmoja akingojea siku yake, na tukijua ya kwamba Bwana tuko kwa mpango mzuri, ni sababu wewe unapenda watu wako. Bwana ni asante sababu ya yote, ukiendelea kututayarisha
Mpango wako Bwana ni mkamilifu. Tunapoondoka mahali hapa, tuomba uzingire kila mmoja wetu. Tufunika kila gari na damu ya Yesu Kristo. Hata tukifika nyumbani Baba Mungu wetu, tunaomba neema yako na ushindi. Kila kitu kiwe kwa mikono yako. Twasema ni asanti, ni sababu wewe ni Mungu. Twakataa mipango yote ya kishetani. Yale maroho mabaya ungoja watu kwa njia. Tunawaondoa kwa njia zote ambao tutafikia. Na twafunika kila barabara na damu ya Yesu Kristo. Twafunika kila gari na damu ya Yesu Kristo. Bwana, hata tukifika nyumbani, mkono wako wa neema uwe pamoja nasi. Nasi tutazidi kukushukuru na kusema ni asanti, sababu yote yawezekana kwa mpango wako mzuri. Tuko mbele ya macho yako, tutatembea na wewe, tutafika nyumbani na wewe, na hata tukiwachana kila mmoja wetu aende nyumbani kwake akijua ya kwamba wewe ni Mungu na unatenda mambo na mpango wako. Tuko mbele yako tukisema ni asanti, sababu yote yamewezekana. Na ni katika jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu tumeomba na pia tumeamini. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Bwana ni agocwo. Amen. Turiacerere niguo kana tiguo. We are very late. No ni ngonya maundu maria mahandika na iko mundu ikarite thina ringi ti mukuru ona mundu mukuru kamuhe gitithai kaingire no ndiraria muno kuguo maundu maria turorete ni gukibura mwiri. Kwa hivyo na andu kila kitu iko tayari pande ile. Ndirahoya na gitio ati twamberia thabari itu tutikarugame bara ulikana wachungaji igogoro iko roko kianjiria mathaa ma thaa thita na ruo korwo haha ni thaa cigana ni thaa 4 na dakika cigana mundu ina thaa njega itari thuku ina twendi niguo. So we keep ourselves like God to guthie a very good speed tuka tukinyite hada etagwo area junction no yeta wata to tuli no gya tuingire ina hada etagwo maragi no rio tugwetanirira. So tugethia atire particular order ni kuga ati thigari ya mwiri atutongoria no tumakinya hada maragi tureke ngari ya mwiri kiatia gitutongoria no riu haha ni gutua bara niguo na andu bemenyerere mumo ni mwona kwi he mutino wahandika niguo tutigakiuge ati tutikwemenyerera ona ithu twemenyerere tugutire mundu ukienda gwikua kana mwathani akimwita kana tiguo gutire mundu ukienda gikuo kimukore no tukagikua na tuhana uguo twaingirira murango uria tuthie tukionaga mwiri tuthie tumite si ni kweli. I want to request the family members should be the last to do the viewing. Makwa maria muico kuona mwiri andu a family members makorwo nio a muico kuona mwiri na akorwo ena andu me karibu kana makwiriria kwa family nigatha mamateithiririe tuisara bakirwo niki ni hinya kana tiguo. Yes. Very good. Andu akiabu turemenya ara twigugu twina black twarikia viewing ni tukuya mwiri tuingirie ngari-ini na kinaki hiyo mambo yote. So I'm just saying andu family ni tukotoria last tuya hinya na makiria mo twaire family ro kana tikuoi getha Ngai amahe thayo gikuti kiuthu na gutire mundu kienda gukwirwo na gutire mundu kienda gutukwa ni mundu wao kana gikugiuka. Kwa hivyo Reverend hapo utafungua hiyo mlango Poliko? Oh yes. Wapita hivi kwa waita hii. Unajia. Chia. Andu mangitutongoria nyimbo goka na haha Seta hapa hivi kwa hiyo ni seta. Hadi salao unaona venye mtajipanga tupite nyuma. Nyambura nyuma. Feel vote. Nyambura feel vote. Because
Haya, tutasonga pale nje kidogo, alafu tutawasaidia wenye watachukua hiyo mwili, watachukulia pale chini.
atungatĩri na atumia atungatĩri hema yao ĩyaha thutha. Tungatĩri hema yao ĩhaha thutha. Yes, hema icio nĩ ciandĩkĩtwo wega piũ piũ piũ. Family mũkĩamba mũikare haha Bishop arĩ nĩguo wega mũno. Amefika. Tukirire rwimbo kidogo muira harĩkĩtie kũbango. DJ weka wimbo kidogo. Yega yakora Mosharie Gaya bindelo Mosharie Karibuni sana.
tuwahe ngari ya mwiri. Kama ulikuwa unaita Mr. Michael Anko, tafadhali karibia pale. Aria maramwitaga mama mureto hare. Maina na Kamau munaitwa hapa. Mr. Maina, Kamau, haria muri ni muretwo haha uguo. Tafadhali. Mr. Maina. Mr. Maina na Kamau munaitwa hapa. Tafadhali. Kone mwarikia. Riu nitukuria Bishop nigetha atutware au hangi hakuruta mwiri haria ngari-ini. Karibu sana Bishop. Wachungaji wote, wazee wa kanisa, familia, wana kwaya, matakinyite no mutujoinire ta andu othe marugame riu tondu tutire na time. Turugame ithuothe. James Joroge, come and pray for us as we sing one song, then we proceed on. Watu wote wasimame. Wacheni tuombe, tushukuru Bwana pamoja. Baba Mungu wetu, katika jina la mwanao Yesu Kristo, tumekushukuru kwa siku hii njema umetulete pamoja. Ni kwa sababu ya kupumzisha mmoja wetu ambaye tumekuwa tumeishi na yeye. Tunaomba Bwana mipangilio yote, mambo yote tutakayoyatenda yakubalike mbele zako. Tunaomba mwelekeo mzuri, maelewano mazuri juu ya jambo lolote litakalotendeka. Na kuanzia sasa twafunga nguvu zote za giza na twatangaza ushindi wako katika mazishi haya. Tukiombea pia jamii ipate amani. Katika jina la Yesu twaomba na kushukuru. Amen. Kwa hii program, I think I wish I have one. Nimewaambia hatuna time. Tukisimama tuimbe huyu wimbo pamoja. Mbona mnaketi kabla hamujaambiwa mketi?
Yeah. Tiga wari mwena wakwa Erera Dosia ngoro yakwa Tiga wanjaragerio Mothe mekikaga Iguru Ria maondo Wingai Magegania Teinya Nanikyo ngoro yakwa ĩiyũire gĩkeno nĩkũmenya ndĩ nawe wĩ mũndũ ĩrĩri wahũnirie ngoro yakwa na hũni njega gũtirĩ kĩndũ kĩega ingĩhoyage tondũ wĩ mũheyũrĩte igũrũ rũrĩa maũndũ mothe we wĩ Ngai wĩiyũrĩte hinya na nĩkĩo ngoro yakwa gĩkeno nĩkũmenya ndĩ nawe wĩ mũndũ rĩu ngũthengereire Teoria wika arata kwa makumenye njiarwa ciothe nacio nenda igũrũ ũrĩa maũndũ mothe we wĩ Ngai wĩkaga magegania wĩiyũrĩte hinya na nĩkĩo ngoro yakwa ĩiyũire gĩkeno nĩkũmenya ndĩ nawe nĩngũria athuri a kanitha arĩa tũratungataga mũthuri ũyũ na inyuĩ mũthiĩ mweterere mwĩrĩ o hau tondũ nĩ twacenjia program hanini mũthiĩ mweterere harĩa cousin family na inyuĩ mũkue mũtwarĩre athuri a harĩa na wahunjia moke nĩngũrigwo nĩ rwĩmbo rũrĩkũ me naruo no reke ahunjia tũke haha maheo mike maheo mike mamu ukaweterere maiki haha tafadhali ukaweterere maiki haha tutire na time ni muona uria kwahana umuthi koguo andu a media tafadhali twabatara maiki igoka na ihenya na ndĩreciria ona ti maiki ĩmwe ngoro mwĩna ingĩ mũkĩmanengere rwĩmbo rwĩ macini-inĩ koguo na he mũndũ ũkũgwetaga ũndũ okay rwĩmbo rwao nĩ rũgwĩkĩrwo na ithuĩ atungatĩri tũke haha nĩgetha nao matume thutha koguo mwĩharĩrĩrie kasi nĩ ndamũhe gĩtĩo kĩu no rũciũ ndikaheana yeah
Mwifange na ihenya, mwifange na ihenya. Basi, let us move. Wachungaji mnaweza kwenda kwa viti. Ite cia mbere cikarirwo nĩ mabishop. Wazee wa kanisa, chukueni mpeleke hapo kwingine. Mutikareke rimwe. Wakwa, Mr. Garuya, that you may take over, please. Thank you, MC. Karibu ili uendelee. Bwana asifiwe. Mwathani agocwo. Jikai uguo. Jikai uguo. Mundu wothe anjike uguo. Kindu kia mbere. And turi acerere muno koguo ndikumuiga na gutiri mundu ukumuiga nginya hunjia matikumuiga. Oya thimu yaku na iguru uguo thimu. Oya thimu tu. Roho safi tu. Oya thimu thimu. Oya thimu yaku na iguru. Wachungaji, chukua simu yako na iguru. Na waya thimu yaku. Kaito hoe. We Mwathani uteithie ati ucio turiganetie nake ndakanjie thimu yakwa. Ni hoya riega. Taburu, oya thimu yaku na iguru. Tiga kuiga thi, oya thimu yaku na iguru. Oya thimu yaku na iguru ya mega. Neguo, riu ri tarora mundu cia muriganetie nake. No amurora. Tawa ikia thimu yako na waomba ule ataitwa hapa agoka na ageka undu uria wagiriire na ihenya. Tuna present God second angel na waita hapa tokai na ihenya second angel Kiambu ukai arata ito kuma Kiambu. Very good. Preparing for that, Then tukirikia hau rispa we haririe. Second angel isigo igere. Kwa tribute utapewa na kanisa kwa tribute,
Sawa. Second angel. Kuna matakinyete na makinya. Okay, very good. Aha, wacha tusikie hiyo sasa. Second angel, mũraika wa kerĩ. Tondo mani onjoe. Ngai nĩ atũĩ kana tiguoi? Andũ maina wega. Karweni kao na kangĩ chua. Andũ aya Ngai angĩmaima muoyo rĩ. Ai, ingĩthiĩ igũrũ ndĩmwage. Kaba wenda atĩa na kamero gaka? Nĩ mwarĩkia? Very good. Nyitĩra ũkanyitagĩra. Very good. Maina wega. Second angel. He andũ angĩ tũgwĩtĩtwo maretwo new life. Me haha. New life na ihenya mangĩrĩ haha. New life. O toguo acio angĩ mehĩka tũkahĩka. Mũthuri ũyũ nĩ erutĩra aba pastor here. No inyuĩ new life nĩ maroka kana mahiũ ta mera mahiũ he. Aya arĩa makinyĩte hiũ hai tuine rwĩmbo rũmwe wana new life
Kinyanjui, Mr. Degwa, Mr. Monjo na wewe wa New Life ukatu. Tutugataga kuria Thika na kanitha wa New Life Impartation Church. Na Mr. Mwangi ni our development chairman. Na tukwenda kuheana pole citu kuri family ino. Ngai amumiririe, Ngai athie na mbere na kumuhe hinya. Haya, then tukuina rwimbo rwa our mom here, Pastor Milka Jambi. Bwana Yesu asifiwe. Oi, ugai amen. Tugaga maundu-ini mothe ritwa ria Ngai no rigocagwo itiguo. Bwana Yesu asifiwe. Twitagwo New Life Impartation Church, tukoragwo kuria Thika na nithu tutungataga na apostle Thomas Mwangi, na neema ya Bwana imekuwa imetutosha. Jitagwo Milka Jambi na niĩ nyinĩte rwĩmbo rwĩtagwo ngũgiginyana na andũ aya hinge matũndika maigue nginya hau ũrĩ utie gĩcũrĩ kĩa nguo yaku. DJ anga nĩ athiũrũrũkĩirio nĩ andũ aingĩ maramũtukania. Nĩ mũrenda kũina? Rwaga rũu kwĩna ũkũina ũguo. DJ wena ruo? Na nĩ is far igĩrĩ ibungo igĩrĩ tu. Tondũ na maũndũ maingĩ mũno. Nĩngũmũteng'eria. Isibaũ igĩrĩ, ibungo igĩrĩ, icigo igĩrĩ. Tupigia Yesu makofi kidogo. Hallelujah. No ndigo na kĩkandaga atĩ ona ngĩko no amwe muoyo ri kora mũtana muoyo no ndĩ mũne wakwa niĩ njikare itarĩ ndĩre heo ngĩ. Good. Ndĩrenda gwĩta andũ megwĩtwo soldiers of faith, andũ a kuma Kariũbangi kũu nĩ taũni. Tafadhali. Ithuĩ nĩ ithuĩ tũrariganĩtie na mũthuri ũyũ. He's very well known to us. Tumaini sina, hata kutumaini sina, damu yake Yesu, sina wema wa kutosha, dhambi zangu kuziosha, kwake Yesu nasimama salama, kwake Yesu ni salama, ndiye mwamba nisondia, ndiye
mwamba ni salama, mwamba. Ogwetwo riri Pastor Lydia guku ni orainai. Very good. Isifao sigana igere tu. Mwathani orogoco Ngai anenehe gitagwo Pastor Lydia James na ndĩ mũini wa ndarĩ werũ-inĩ ũrĩa wa mĩrima Ngai aranyoni gũgĩtuĩrĩkia kũrĩa ũgera thenema ndĩramocete Ngai ũcamba waku ndũkĩgere wakia mũkwĩhoki igenyo nyingĩ gweterwo mahĩtia ogeka ndũgĩtuĩrĩkia kũrĩa ng'erago gĩũka kũhana nĩciathiĩ toro ithe nĩguo magĩraga cikaro cia kũbangĩrwo rĩa mekũnina we Ngai. Very good. Rĩu rĩ toka bakomba kurugama gicunjĩ kiu kia aini na kwa aini matigara ni hena mundu gwitwo Sony M na hena mundu ungi na aini angi uguo ni njui ni mekuheo handu ni kanitha. Riu ri ndia tuingire gicunjĩ kia miario na twagwita ha kwaria be brief turi acerere speeches ndia tuike speeches like speech very long speech ikorwo iguhi nigetha tutigate mahinda tondu after all tukire kumagaria mwendwa witu na no nginya tuigue kiugo kana tiguoi. Riu ri family representative uri hetwo handu ha family uri hetwo handu ha family okay. Mr James ako wapi? Eko na tunyiti ogeni guku turi ni twainirwo ru kuigana aria matigara ni tukuinirwo hau thutha-ini. Sawa Mr James guku? Very good. Ni muthuri utu wa kuhikwo miaka ĩrĩa atũrĩte nĩ ya gũtwarwo ihenya rĩake kana tiguoi. Ni Mr James James Gakugi nĩ egũtwarĩria. Very good. Mĩario mĩkuhĩ. Bwana Yesu asifiwe. Gitagwo James Gakugi wa kanitha ndĩ mũhonoku. Wa mbere nĩ kũmũnyita ũgeni gũkũ itũra rĩrĩ ritũ rĩa Gatheru. Gwĩtagwo Gatheru sub location, Gathamba location, Wagu Ward, Kahuro sub county, Murang'a county. Nĩ ũndũ wa gwĩteithia on the eastern side kana mwena wa itherero kwĩna facilities na ingĩnyiha mũciĩ ũcio wĩ hau nĩ tũhoete ũngĩingĩra kuo ndũkũrio. Ũcio nĩ ndarĩkia. Wa kerĩ njũrĩtio njarie handũ ha family ya Michael Muitha ũrĩa tũciaranĩirwo na tũkareranĩrwo na family ĩno nĩ twendaine na njuge Muitha naniĩ nĩ tũrakuhanĩrĩirie mũno na tũngĩratuire kwaria nĩ kũririkana hĩndĩ ĩmwe kwaritũhĩte anyona oigire akorwo niwe ucio ni wathira. Koguo nĩ tũrendanĩte mũno na kĩrĩa ingĩũria tondu nĩ athiĩ na nĩ atiga family Maina na acio angĩ na Mwangi, please mwĩtĩkĩre mũrũgame na mami wanyu. Gũtũra kwa mami wanyu kwĩ moko-inĩ manyu. Mũngĩmũritũhĩra nĩ egũthiĩ na ihenya, no mũngĩhũtha nĩ egũikara na ikare makĩria toguo njikarĩte na makĩria yakwa. Koguo mũmũtirĩrĩre na mwĩtĩkĩre kũmũhe kĩndũ kĩrĩa gĩtagwo peace of mind. Thayũ nĩ kĩndũ kĩa goro. Mwamũtirĩrĩra niĩ nĩ ndĩkenaga na mũngĩgĩa na ũndũ mũkwenda kũria mwanyona I'm available. Thank you very much. Very good. Karwani ka muthuri ucio na kangĩ chwa na igane mũhonoku na mutie ndakua mũrĩ ahonoku
niĩ ndĩ mũhonoku na nĩ nyumbũra ta mũthuri ũrĩkũ ũcio. Very good. Now ndĩra gwĩta andũ mwaria wa in-laws. In-laws rĩ, he mũthuri wĩtagwo Kamotho, na mũthuri ũcio ndĩrona ta gũkũ. Inyuĩ nĩ mũrona ta gũkũ? Mwana Kamotho, ai nĩwe ũyũ karoheni gake agĩũka na kangĩ haya we in-laws gũkũ. Very good. No korerio ũhoro ũcio rĩu ũkĩrĩ ũritũ. Asante MC, asante sana. Mũrĩege inyuothe, ona okorwo nĩ mũthenya wa kĩeha, tũgakĩgeithania rĩera-inĩ, tũkauga Ngai witũ no mwega kahinda gothe, kana tiguo? Harĩtwe njĩtagwo Kamotho wa Waiganjo, na andũ aya mũndũ ũyũ ũhurũkĩte akĩrĩ mũthoni witũ tondũ akĩhikĩtie my cousin wĩtagwo Jabi, one of my favorite cousins, and koguo tukiri na kĩeha hĩndĩ ĩrĩa tũkĩte gũkiuga poleni sana. Na ũndũ ũngĩ ingĩenda kuga nĩ atĩ nĩ andũ aingĩ mũno maumĩte gwitũ kuleta rambirambi zao na gũkĩmwĩra pole. Na ngwĩciria no njuge 1 minute andũ arĩa maumĩte mananga rũgamai mũgeithanie rĩera-inĩ. Ndĩramuona harĩa mũrĩ aingĩ mũno, tafadhali salimieni watu kwa hewa. Andũ acio mokĩte kwĩra our cousin bye bye. Gugo maũndũ merĩ tu. Kũrĩ maũndũ thomete kiumia gĩkĩ hĩndĩ ĩrĩa ngoretwo ngĩciria ũhoro wa mũthuri ũgwĩtwo Michael. Ũndũ wa mbere nĩ atĩ andũ aitũ tũmenyane. Mwaigua? Andũ aitũ tũmenyane tondũ tũtiũyaine. Kũrĩ andũ tũcemanĩtie nao wiki ĩno who are very close relatives na tutire tuonana, no we are at first level. Twethe njĩra cia kũmenyana na tikamenyane hĩndĩ ya mathiko, tukamenya hĩndĩ ya mũhiki, hĩndĩ ya gĩkeno, na twethane na tumenyane. Ũcio nĩ ũndũ wa mbere. Ũndũ wa kerĩ nĩ hĩndĩ ĩrĩa twĩ muoyo twandĩke rũgano rwitũ. Bwana Michael nĩ andĩkĩte rũgano mwega. Mũthuri ũrĩa arĩ mũkeni kuma hĩndĩ ndamũmenyire oka gwitũ, hĩndĩ ĩrĩa akĩmenyire Jabi, ari muthuri mukeni na mwendia andu na nĩnjũĩ ngiuga ũguo ti kũhenania ndĩrahania nĩ mũĩ ũguo no mũngora ciana ciake no ũguo ihana nĩ andũ akeni na andũ endia andu. Hĩndĩ ĩrĩa rũgano rwake rũrandĩkwo rũgano rwa ma, tafadhali, kwa sababu story yako unaiandika leo, andika story tutakaheana tukahota kwaria tutari na guoya na tutari na thoni, na muthenya wa kwandĩka rũgano rwaku nĩ ũmũthĩ, ti rũciũ, ti hĩndĩ ĩrĩa ũtagakorwo wĩkuo, nĩ ũmũthĩ. Tafadhali wandike rũgano rwaku ũmũthĩ. Asanteni sana, rambirangu toka kwa baba yangu na familia yetu yote, kusema poleni sana na Mungu atawaangalia. Asanteni. Mũndũ mũũgĩ taika igĩrĩ na akarĩkia ũrĩa kwĩ tiguo ari ũhoro wa tũmenyane. Hau akwandĩka rũgano nĩcio mũtingĩandĩka, hau akwandĩka mũtingĩenda gwĩka atĩa kwandĩka. Rĩu aya bwana Kamotho nĩ roho mũtheru ikũrũke metĩkĩre kwandĩka ng'ano. Niĩ nĩnyandĩkĩte rwakwa ndĩmuonie, no mwendei ndĩmũthomere rwakwa. Ndiĩ mũthomere niĩ ati njoke thiĩ, niĩ ndigũthoma rwakwa njoke thiĩ. Koguo rĩ no andũ mandĩke rũgano nĩguo twerwo. Rĩu rĩ now ndĩrenda gwĩta mwaria on behalf of friends a mũthuri ũyũ gwĩtwo bwana Mwangi kana Mũiga gũkũ. Ndikũhetwo rĩtwa rĩa mũrata ũrĩa ũgũthurĩtwo friends representatives arata a mũthuri ũyũ gũkũ, na ndĩreta mũrata ũngĩ bado wa kũrĩa araikaraga. Yes, ona akora ikandiroka no gũkũ nĩ kũrĩ gũkũ ndarĩ na arata, hatirĩ mũndũ ũmwe ũngĩrũgama. Okay, ũrĩa wĩ Nairobi arũgamĩrĩre tondũ ũcio wĩ Nairobi aimĩte kũndũ kũrĩkũ na nĩ njũĩ no ũka ũcio wa Nairobi ũka. Nĩ agĩũke. Very good, mũthuri mwega. Nginya andũ maraiga karwani gake agĩũka na kangĩ pa. Tumsifu Yesu Kristo. Mimi nimetoka Nairobi. Jaria na Gĩkũyũ. No njĩtĩkĩrie njarie ithaa rĩmwe. Second, ngwendaga kwaria tũmaũndũ tũingĩ tondũ nĩ mũthuri tũgĩikarĩte nake mĩaka mĩingĩ. Niĩ ndarĩ MCA wa kũu araumĩte kũu Kĩamaiko. Ngĩgĩcoka ngĩgĩikio nja mwakiuga mũrenda uda inyuothe. Rĩu tondũ niĩ ndarũgamire na Jubilee
ndikwenda kwaria siasa no nä kå mwä ra må thuri å yå niä ndä må ä tondå ona no å ndeithä må no siasa-inä iria ndarutaga na maå ndå marä a mothe ndekaga ma siasa na nä må thuri må rata tondå ahotaga kå ingä rana kila må ndå wothe kana nä må irä tu kana nä må tumia kana nä må thuri må kå rå kana no Maiko arakoragwo ona waigua ndamwä ta Maiko tondå tå ramwä taga ona Maiko Kamau na Mwangi rĩu acio nĩ bandae tondũ rĩu akoragwo nĩ mũndũ ũrahota kwaria na andũ mũkaiguana gagohe na kaũndũ nĩ mũkũhota kũiguana na mũkaiguanĩra ũrĩa mũkũrĩkia na gagoka gahana atĩ gegũthira ũguo ti atĩ nĩ mũthuri andũ mareciria atĩ nĩ mũthuri ũtarahotaga gũikarania na andũ nĩ mũthuri ũrahotaga gũikarania na andũ othe ndiarũ ciothe nene ngũrũ anini akũrũ othe mĩthemba ĩyo na niĩ ndirĩ ndona mũthuri ũrarĩ na gĩtĩo ta Maiko tondũ Maiko nĩ mũndũ mũngĩrahotire gũcira nake na mũkaiguanĩra ũguo rĩ niĩ ndikwenda kwaria maũndũ maingĩ nĩ kũmũhoera Ngai amũrathime na njokerie family na arata arĩa mokĩte gũkũ na njĩre family nĩ pole mũno Ngai amũrathime mũno. Very good. Aigate agire gũthurwo tondũ arũgamire na Jubilee. Ngai arogũteithia tondũ rĩu ithuĩ no tũrigwo ũrĩa tũgwĩka tondũ anyway tũtirĩ siasa no Ngai agũteithie no tũraiga nĩ sorry ĩtiguo andũ aitũ Ngai agũteithie tondũ ithuĩ tũtirĩ tũngiuga Keko warĩ mũndũ mwega na ithuĩ tũgĩkorwo nĩ tuora njĩra. Very good karũeni gake na kangĩ chwa rĩu rĩ ageni aitũ kuma Mombatha Ngai andũ Mombatha Mombasa wako wapi? The Mombasa fraternity wako wapi? From where you are you just wave meha goko si ati mtu mmoja si ati ni huyu atamesimama nginya Mombatha we ya wagire guthurwo githie Mombatha akiurire ni agire kuumireria andu Mombatha just wave the crowd tuwapigie makofi kwa kukuja tuwapigie makofi tafadhali. Jitariri mundu gwitwo ata hetwa rikia andu a fitness bureau meko habena fitness bureau kiu ni githungu ndiraria by the way ni undu andu aria matara ndi githungu fitness bureau wako wapi? Fit test very good fit test bureau anameha ino nyamu yao ino very good well fitted and experienced na nio maratuhe mai guku guo magatutungata ukai haya hatire mundu kongo ni kuhenio henirio matigiuke na ndio ndagetha njokerie bishop nigetha ndikatunyo kamero how are you muriega tukofia tu turaruria Ngai mwenda kwariria ha ikara iha ukai ha mbere nigetha ndu tukumuona siniona mko wengi haina shida sawa kujeni harakishani tu juu ya time you are young people ne roboro moko inaga hati andu ngenwaro inira twathie rima-ini no ihwa ria ngoro twaigira ihwa ria ngoro ohoro ucio nwathira twambata rugongo tuthie turie mucere na stew ya githeri iyo ni korwo staple food ya mathiko guko ni njone tukuria nginya pilau etiguoi very good no nginyoro no raria hatiri Mary Kaidoke naigua wathia hinya ria kamuti primary uyu no raria sawa wimbo ndio naweka hapo. I'm trying to save your minutes. I'm redeeming you. We kwathie etuanyu uyu mena kothiaga kandu wa ndege oka kazini ugama aho uguo. Very good. Kwa hatiri kwathie tu ni rwimbo andu aniega. Very good. Mwenda angalia butoka mwenda uroka na tukuendete uroka yaienda na tukona na kuihuru bye bye kwa heri
urokoro na tukwendete urokoro gaienda no tukonana kũu igũrũ. Bye 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 bye, kwaheri. So much. Tuwapigie makofi. Maora irohi, tigai maundu. Niki uko andu mena maundu niki. Rohe niki, hora rohe karoheni. Na kage, very good. Andu megwitwo fitness. Metwo ke heka ndoka metwo. Fit test. Ni niki fitness inyumire ku. Fit test bureau. Etiguo. Kiu ni githungu ndiraria riu. Fifth test. Fifth test. Wa. Guy. Okay, sawa. No tuthire mieri ta iri. Kiugo kira ku mention mieri iri. Very good. Matwinira wega muno. Kupumzika kwa amani. Now, ndera gwita mundu gwitwo na ihenya mundu gwitwo atiriri Macharia Mugwe. Gukiritwe guku. Ko ndi kuhenio. Macharia Mugwe guku. Na araga uka. Oh, haha. Karoheni gake agiuka. Agi araria muthuri uyu ni muthuri wa bata no urarehire TVET thini wa gitura riri niguo kana tiguo koragetigira niguo kana tiguo very good tamere no igahera bila bisi yako. Aya, to the bishop and other clergy members, to the family ya Michael, wa mbere ni kurehera birabi ciakwa cia family itu ona cia andu a guku Gatheru. Hari twanjitagwo Macharia wa Mugwe na gwitu no haho hakuhi na thukuru ya Gatheru hau uguo kuu nikuo gwitu. Koguo poreni sana na no kumuhoera Ngai amunyitirire na amuhe hinya. Hau hangi tondu ndikwenda guikara no wakigwo horo wa TVET nema TVET ni yokire guku Gatheru na ni irakwo na nigetha gwenda very briefly njuge yokiri ata tondu ni kugite na siasa nyingi ona ta hwaĩ ndahurirwo thimu muno ngĩũrio niki TVET irenda kurutwo Gatheru igitwarwo na kuu kungi na njuge TVET nigetha yuke Gatheru yokire Gatheru ni undu ni ithu twari na mugunda munene. Gatheru primary mugunda wa eka 13 na hindi ĩrĩa kiama gĩa Gatheru giacemanirie nikiaigire ni gikuhe TVET eka 10 na tithwe ti ati ni mbeca twaheanire kana tugika maundu maria mangi ihie he komiti yokire ya TVET kuma Nairobi igicera guku na igicera Gituto ndaiga njari uguo tondu ni gukoretwo na siasa nyingi muno ona teira kurai na mucemanio Gituto makiuga ni tukwenda Gatheru ona TVET irako hau ni mamitue secondary twina yo haria Karingo na ina ciana nyingi na Karingo twina mugunda wa eka 19 okoro he itura rina public land nene ni guku Gatheru tondu ona murona ona kihoro giki no tugitue TVET. Koguo nguga njuge TVET gutire kundu irathie na tuhuana ta andu itura riri ya Gatheru ni nguria ikari ya guku Gatheru tunyitirire TVET iyo tondu hindi ya mwaigwa national cake iyo riwe niyo national cake ira turaheirwo ta twi Gatheru tondu ni kuhota gukuria itura riri. Koguo ni tuguthie na mbere tukirumagirira uhoro ucio andu ni matige kumaka na kuringana na uria kuhuana already 18% na Kiharo constituency MP Dede Nyoro MP niwe uraruta milioni 10
out of 100 million, million 10 irarutwo nĩ kĩharo constituency, then million 45 nĩ cia national government, then mbeca icio ingĩ million nacio 45 nacio icio igoka nĩ ũndũ wa indo iria macini iria ikarehwo nĩ national government. Koguo nĩ ngũmũria tũrĩ ikari a Gatherũ nĩ tũnyitanĩre, ona nĩ twambĩrĩirie, nĩ tũrona ciana citũ nĩ ciambĩrĩirie kwandĩkwo mawĩra na maũndũ maingĩ marĩa maroka. Koguo ũguo noguo ngwendete kuga na njuge twĩ hau, ona aya maikaraga Nairobi na nĩ aikari a gũkũ Gatherũ tũgokaga gũkũ nĩgetha tũgakũragia itũũra rĩrĩ ritũ, tondũ by the end of the day ona twathiĩ na kũu guothe no nginya ũgacoka mũciĩ. Koguo ũguo noguo ngwendaga kuga na njũrie kĩama kĩrĩa twathondekire gĩa TVET nĩ ngũmũria tũcemanie hanini, tondũ no nginya tũrore, na wona gwetwo mũcemanio ũngĩ ithuĩ ta Gatherũ tugĩte gũtirĩ mũcemanio tũrathiĩ, tondũ mathaa marĩa twĩna mathaa ma gwaka TVET ti mathaa ma kwaria. Asanti. Muthuri ũcio auga ndai na mathaa mangĩ tiga ma gwaka bũrũri. We mathaa maku hũthagĩra atĩa? Muthuri aiga wetwo mũcemanio ũngĩ mutigathie. No niĩ tiri ndauga nĩ muthuri ũcio aiga andũ a Gatherũ nĩ moigwa nĩ inyuĩ mweru, nĩ ndĩ wa Gatherũ mwerũ mutigathie nĩgetha mathaa marĩa namo na marĩa andũ a Gatherũ menamo nĩ ma gwaka bũrũri, kana tiguo? Very good. Karweni gake cua na kangĩ cua. Nĩ aria wega. Nĩ agũthikagĩrĩria andũ aya nĩgetha rĩ mamũhenia rĩ nĩ inyuĩ mahenia. Niĩ ndirĩ wa Gatherũ, koguo aĩka ũguo aria nĩ aria akĩoyagwo nĩ thinema ici ahenania kũu nĩ mũkamũria nĩ noirwo ũkaruta kaũndũ kamũrĩ ta igwa waigire ũkiuanga kĩmbeca itigũtwarwo kũna mathikagĩrĩria ina nĩ andũ wega. Very good. Rĩu rĩ ndĩrenda gwĩta andũ a Kenya Navy no cio kũrũgamĩrĩra andũ a Kenya Navy he mũndũ ũkũrũgamĩrĩire na ngane atĩrire itarakĩmuona mũno ũkũrũgamĩrĩra nĩ ngwĩrĩtwo andũ a Kenya Navy Kiswahili Kenya Navy nĩ maraigua Kenya Navy hau nĩ gĩkũyũ kweri we so atĩnjarie gĩkiswahili Kenya Navy nĩ Kenya Navy sasa niseme majeshi ya majini kumenye ũngĩthiĩ rĩu Mombasa uga majini nĩ ũndũ ũngĩ rĩu so majeshi wa maji nĩguo sio majini wa maji ndio hawa Kenya Navy. Very good, they are coming in style. Karoheni kao nakage chwa. Very good. Kuongea ama wimbo ama muthuri utuma nake nĩ akũnjũragia kũrĩa tũrathiĩ githĩ nĩ wa Kenya Navy na nĩ akwaragia gĩkũyũ atĩ anake ndaramenya gĩkũyũ. Kenya Navy nĩ nini? Kenya Navy nĩ majeshi mamaĩ-inĩ. Very good. Shine. Mwathani agocwo tũmũkumia Yesu Kristo kaĩ mwakĩmaka kwa marĩtwa njĩtagwo Francis Kũrema wa Wawerũ. Kamau tũrutaga nake wĩra Mombatha, twacemanirie kũu. Nĩ nyumĩte kaunti ya Naikuru, sub county nĩ Thubukia, itũra rĩtagwo rĩa Kambathi. So tũkĩte haha nĩ ũndũ wa pole na rabirabi zetu. Waigua tukiuga ati othe maraigua gĩkũyũ rĩ ũguo tũhana tokorwo no nĩ ndĩraigua. So nĩ tũkwĩgwetana marĩtwa ũguo na wona tũgĩthiĩ ũguo rĩ hekũrĩkĩrĩra harĩa. Ũmũthĩ twauga men's first, si ndio? Haya. Amjambo. Bwana Yesu asifiwe. Na mimi kwa majina naitwa Jonathan Mutua, nafanya kazi na Pastor Kamau. Nikiwa nimetoka kaunti ya Makueni huko sehemu za Kibwezi. Tumelete pole zetu kwa rafiki yetu Kamau na tuko pamoja katika hii hali ngumu. Asante. Yes, Bwana asifiwe. Asifiwe tena. Kwa majina naitwa Jackson Obura, nafanya kazi na Pastor Kamau. Nasema pole kwa familia. Natoka Western Kenya. Asanteni. Praise God. Praise God again. Mimi naitwa Jackton Omolo kutoka Migori County. Tunafanya kazi na Pastor Kamau na tumejuana sana kwa muda mrefu. Pokeeni rambirambi zetu na pole zetu kwa jumla. Asanteni.
Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kwa majina naitwa Linet na nimeokoka, napenda Yesu sana. Amen. Ya hata mimi tunafanya na rafiki yetu Pastor Kamau, tunamjua kama Pastor Kamau. Bwana Yesu asifiwe. Na tumekuja mahali hapa pia kushiriki na yeye na kumwambia pole pamoja na familia mzima. Na kama una familia yako, nataka kukwambia kwamba hakuna kitu ambacho Mungu akuangi anajua, na Mungu akiruhusu jambo lifanyike, ni Mungu ambaye atawastahimilisha, ni Mungu ambaye atawapatia nguvu, ni Mungu ambaye atawabeba kwa hii safari pamoja na mama, na kila kitu itakuwa salama. So tunawatia moyo, msifadhaike moyoni mwenu, mfurahie. Mungu alipea Daddy time ambaye alikuwa mahali hapa, na tunashukuru kwa wakati ambao alikuwa mahali hapa. So nawatia moyo wote, do not fear, do not be afraid. You may not know how things will go after this, but the Lord will be your strength. The Lord will hold your hands. The Lord will take care of you. The Lord will make everything work out for your good in Jesus' name. Amen. So tunawapenda sana na poreni sana. Very good. Karoheri kao na kagi asemetagwo Kenya Navy, majeshi wa maji. Si majeshi wa majini. Mombasa ungeweta majini. Nona Mombasa ungithiona nyau ya tuko oguo. Ndungimikate ona ndungimigutha. Metigirite nyau andu we. Ni hanyuni Mombasa nginya we. Ndoria na manathie, ndoria oko ndirakuhenia. Riu ri ndenda kandira henania. We ungeweta majini kuno ona thina. Riu ri ndenda gwita muthuri gwitwo Mr. Mwangi is one of the longest time friend. Kiu ni githungu ndiraria riu. Ni ariria mutinanjira toru aririe ha ariria ngofia ithatu andu a Nairobi aguku na longest friend mukera MC ura kwagirire. Very good. Tukirikiriria riu ri ndira gwita mundu gwitwo hena PA wa na ni kurikia ndirarikia ndigikario the ndio atakuja last nakuja PA wa MP ni gutumitwo na oka arie uria atumirwo. Ngai ni mwega, ndakari horo wake no yota gutumwa bie wikira siasa athiagarurani MP wigwo ndanathurwo guku aigete ndatumira mundu agithie guku ndari kuo koguo kuo he mundu gutumutwo na MP guoko iguru ai kani uhenirio we. Okay ni hari hatire okay no ngenda kwaria oroko ni maheni ma MP na tondu hatikiriri sawa tondu hatikiriri riu I'm on the last speech ndenda gwita Dr. no ke hana ogwo wahenanie Dr. mundu gwitwo Dr. Gashero on behalf of the nephews as we close. Dr. Gashero guku ngai ngukiritwe guku kari kuhenio ngai uyu karweni gake yoka na kage oni Dr. Wafio ginya uguo rarikia uguo ono andoro uguo madagitari maroranaga uguo. Very good. Nguhoya ngai ngahota kororaga andu uguo. Okire muhoro. Very good. Kirega andu a ngai my cousins mutokeze mbio. Where are you? Ndirameta my cousins aria othe maretaga Uncle Michael Anko na mebange kuringana na nyumba o mundu na nyumba yao nigetha ndimwike introducement. O andu na kanyumba kao nie ndi haha mbere mwibange uria ni muyura mukwibanga andu na kanyumba kao. Andu na kanyumba kao ni meyui. Andu na kanyumba kao ni meyui. Na mutiga gikare fogothari nigetha mutikahingice. Mwefanga no tariku ni amatari kuo. Okay. Hamari twajetago Gasherwa Mwangi wa kuma kuria Nyeri itura ria Uthaya Karema na Anko my mom ni sister ya my uncle na my mom no mukuru. Ndigutida ngimeka introduction na maritwa tondu wa mathaa
no to nä mebangäte o andå na kanyåmba kå rä tå maå ndå ma kå hehereire kå ringana na nyåmba kaå ndå mangä kä enda kå gweta ka anko yao na nä getha ndä kauge na ihenya ndauga ndä gascribo mbio mbio na koguo må kä njä tä kä rie njuge na ndakä hä tia moni kwa zue. Dear Uncle Michael, it fills our hearts with great sadness to have to gather here today at your funeral and eulogize you when you are not amongst us. However, we are confident that though you are not physically with us, your spirit is here with us today, and that you can indeed hear us. Most of us who call you uncle have had their individual interactions and experiences with you, and therefore each has a story to tell about you. However, some things are cross-cutting. You were the youngest of our uncles. He was 2 years older than our firstborn. And therefore, you understood us and related with us with most ease, making us feel relaxed in your presence. However, this did not stop you from giving us wise counsel and firm guidance when the situation demanded. The Mwangis, here they are. The Mwangis nostalgically remember the good old times that we had with you during your youthful days, since you frequently. Personally, Oshioraria near Uncle Michael, I do recall that you gave me my first paid job during the long school vacation after completing O levels before joining A levels at Nairobi Homes, where my uncle worked. This job actually gave me very much needed pocket money to use for my A levels, and actually it bought me a pair of Travolta boots. For those that recall, those boots, which are now in fashion, are they? Yes, they were in fashion in the 80s, and so I got myself one pair, courtesy of Uncle Michael. And I kept close touch with my uncle at a club he was running at Huruma, and I frequently went there to imbibe a few inebriating drinks, but of course within limits. Now the Kamangas are here, represented by Mr. Anthony. And Patrick, I think, is en route, and siblings. They used to look at Uncle like a big brother. And he visited with them frequently at their homes in Nairobi and Mombasa during his youthful days. And they have such fond memories with him. Anthony remembers vividly helping out as an impromptu barman at the Huruma Club, en route from Mombasa to Kandara during the high school holidays. The Wahinyas were just living nearby here, across the valley at Mogoiri, and they have plenty of memories as they visited Gadero very frequently, almost at every excuse. And so they have very, very many fond memories, and is very much supported. Jokiwa Mugoiri. She got her first job courtesy of an and Juice Company, and later Kikuyu Nuts and Steel Company. The the Kamaus remember and call for being their younger dad from Nairobi. Fafamonyi Nyua Nairobi, of course, who used to frequently bring them a long, very long loaf of bread. Direga Koinuka. And for being the gentle dad to whom they would run frequently when discipline got too hot at their home. Their father was a disciplinarian, and they would often run to Anko for rescue. Mwangi, why is he? He recalls actually he got a taxi cab from Anko
soon after he cleared Form 4, and he supported himself a lot during the early youth, working days, and he's very grateful to Uncle for that. For sure, all of us, nephews and nieces, have a lot to say about our interactions with Uncle. Most of it positive and happy. It would take several days to narrate it all. However, all of us are in agreement that the virtues that stood out the most were his kind-heartedness, generosity, eagerness to help, patience, easygoing nature, wisdom and wittiness, entrepreneurial spirit, and the relaxed, positive way in which he took life, enjoying every minute of it to the very end, such that even with imminent end of time, he stoically smiled to everyone who visited, telling them that all will be well. We are not standing here to question God's will of taking him away from us to heaven. We do accept his will and can only say, may you be decorated by and rejoice with the angels forever and ever. Amina. Goodbye, Uncle, till we meet again. Kai, ina mugwa githungu. Karuhenika nephews na ndona wana ciana ciao. Si ni kweli, si nephews tu, paka watoto wao. Karuhenikao. Karuhenikao na kage. Hey, ndagitari ucio ni aria. I think that was good. It was the best tribute kuri kiriria. Ngwĩciria Ngai nĩ akwendaga yuke ya mwisho. He kaundu itanane bishop kagenia kandu acio. Ni maragana kuria muthuri warutite andu ao. Muthuri uyu weka ndaigua ni agucitie andu ao. Athie na kuu ndariganagirwo ni andu ao. Etiguai. Ngai nĩ mwega. Ndariganagirwo ni andu ao. Ni amagucagia ukaigua nginya ndaigua ya mundu wagoreirwo taxi. Ungi ni ahirwo wira wa kwendia njohi. Na ndaigua guo. Drinks no digwecira ni mai endagia no kwendia njohi ti uru etiguo ni kwendia njohi ti uru urefi niguo moru. So cousins, nephews, wote tunashukuru sana. Riu ni ndarikia uri ungi kwenda kwaria riu ekuheo rutha ni bishop ko ndara kuneana mwaroyo kwi kanitha itutongorie thiini wa ibada. Kama kuna tributes, kama kuna nyimbo ambazo taimbwa, sasa ni kwa hiari yenu sasa. Ngai nĩ mwega na hĩndĩ ciothe mũrĩega tũtikĩgeithanie. Thank you. Njĩtagwo Reverend John Thuo, tungatĩri wa our dad Michael Muiga Kamau. Koguo harĩ bishop witũ, bishop wa Power of Faith Churches International, mabishofu maria mangĩ mothe megũkũ na hunjia arĩa megũkũ, andũ a family na arĩa tutungataga na nginya mũtumia wa Mr. Michael, arata, andũ othe ya family, andũ a gũkũ Gatherũ na icagi iria cikuhĩrĩirie, mũrĩega rĩngĩ. Nĩ tũingĩra handũ hangĩ ha kanitha na tutanambĩrĩria reke njĩte Reverend Muna tũhoere. Amen. Hallelujah. Ngai nĩ mwega na hĩndĩ ciothe. Nitaomba tusimame. Tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo, tunaliinua jina lako, tunalitukuza. Katikati yetu wewe ni Mungu, unafaa heshima na utukufu. Tunanyenyekea mfalme wa amani kwa sababu umekuwa pamoja nasi tangia tulipoanza shughuli hizi asubuhi na mapema. Umeendelea kuwa pamoja nasi. Na hata wakati huu tunapoingia katika eneo la ibada, tunaomba ya kwamba nguvu zako Roho Mtakatifu zitashuka na kuendelea kuwa pamoja nasi. Wanaotumika katika ibada hii, tunawaombea nguvu na heshima na utukufu katika madhabahu. Na ili wanapotumika Bwana wakakubarike nawe. Tunapoendelea, tunaomba ya kwamba Mungu utatusaidia kukupendeza. Katika jina la Mungu Baba, Mungu Mwana na Mungu Roho Mtakatifu tunaomba na tunaamini. Asanteni. Thank you. No tuikare thi, mundu uria urathoma rugano no akuhiririe. Mundu uria urathoma rugano no akuhiririe. Then na aria angi magukorwo magithoma tribute ona makuhiririe. Nigetha tutigate ndagika ona imwe, mahinda ni mathiete na ni mega.
no mangĩbangwo wega marĩa matigarĩte no tũkũhurũkia baba witũ na njĩra ya gĩtĩo. Nĩ ũrathoma rũgano? Karibu ũkũkuhĩrĩria haha. Haha nĩho mathabahu marĩ. Mwathani ũmũnengere mama kĩhurũko gĩtathiraga, arohurũka ũhoro. Mwathani ũmũnengere mama kĩhurũko gĩtathiraga, arohurũka ũhoro. Mwathani ũmũnengere mama kĩhurũko gĩtathiraga, arohurũka ũhoro. Njĩtagwo Njoki wa Hinya, ndoka gũthoma rũgano rwa kĩhinganda gĩakwa, ndĩ mami wa Maiko. Rũgano rwa Maiko Muiga. Ndĩrathoma ithenya rĩake ũrĩa angĩthoma, no tondũ ndangĩthoma ngũthoma ũrĩa angĩthoma. Niĩ Maiko Muiga Kamau ndaciarirwo mwaka-inĩ wa 1956 nĩ aciari akwa atigaire Wilson Kahaica Kamau na Matha Njoki Kahaica. Ndaciarĩirwo itũũra-inĩ rĩa Gatherũ, sublocation ya Gatherũ sublocation, Gathamba location, Wangũ division, Kahuro sub county, Murang'a county. Ndaciaranĩirwo na atigaire Agnes Njeri Mwangi, Helen Wambui Kamanga, Teresia Waithĩra wa Hinya na Wilson Kamau Kahaica kũrerwo. Niĩ ithe wa Njoki ndarerirwo wega o ta ciana iria ingĩ cia mahinda macio. Ndĩ mũnini nĩ ndateithagia aciari akwa mawĩra ta kũrĩithia na mawĩra mangĩ ma mũciĩ gĩthomo. Niĩ ithe wa Maina nĩ ndambĩrĩirie gĩthomo gĩakwa cukuru-inĩ wa Kĩawa Mbeũ Konje mwaka-inĩ wa 1962. Nĩ ndacokire ngĩcenjerio cukuru-inĩ wa Gatherũ primary kũrĩa ndarĩkirie mwaka-inĩ wa 1970. Kũrĩ mwaka-inĩ wa 1971 ngĩingĩra cukuru wa Starehe Boys Center kũrĩa ndathomire mĩaka 4, na kũrĩ mwaka wa 1974 ngĩka kĩgeranio gĩa EAC, East African Certificate of Education, na ngĩhĩtũka wega. Mwaka-inĩ wa 1975 ngĩingĩra form 5 nginya form 6 na ngĩrĩkia mwaka-inĩ wa 1976 kanitha. Niĩ ithe wa Mwangi nĩ ndatwarirwo kanitha-inĩ wa CCM Mũgoiri Parish nĩ aciari akwa na ngĩbatithio. Arũgamĩrĩri akwa marĩ Mr. Kibaki na mũtumia wake Lucy, no ti arĩa a ũthaya, nĩ Kibaki wa gũkũ na mũtumia wake Lucy o wa gũkũ. Thutha-inĩ ũcio nĩ ndacokire ngĩingĩra kanitha-inĩ wa Power of Faith Furaha Center kũrĩa ndĩratũire ndĩ mũrũmĩrĩri mwĩhokeku wĩra. Niĩ ithe wa Wangũi nĩ ndandĩkirwo wĩra kambuni-inĩ ngũrani ta Edesha Limited Rwaraka, ndĩ secretary, Metumi Murang'a ndĩ accountant na Nairobi Homes kũrĩa nĩkuo ndarutire wĩra mĩaka ĩrĩa mĩingĩ. Thutha ũcio ngĩthiĩ biacara-inĩ cia taxi na ingĩ nyingĩ kũhikania. Niĩ ithe wa Kamau nĩ ndendanire na mwendwa wakwa Nancy Njambi Kabaya. Nĩ ndonanire na mwendwa wakwa Nancy Njambi Kabaya tũkĩendana na tũkĩhikania mwaka wa 1977. Nĩ twatanahĩirwo nĩ Mwathani na ciana, na nĩcio Caroline Njoki, Robert Maina, Thomas Mwangi, Esther Wangũi na Wilson Kamau Ndwari. Niĩ Maiko Muiga nĩ ndambĩrĩirie gũthĩnio nĩ mwĩrĩ mwaka wa 2019 na nĩ ngoretwo ngĩrigitwo thibitarĩ-inĩ itiganĩte ta Kenyatta Hospital, Kikuyu Hospital, Nairobi Hospital na Kenyatta University Referral Hospital. Kũhurũka gwakwa nĩ ndahatĩrĩirio nĩ ndwari mũno, na kũrĩ mweri 5 mweri wa 7 mwaka o ũyũ wa 2025 ngĩhũmũka rĩakwa rĩa mũico na ngĩhurũkio nĩ Mwathani ndĩna ũkũrũ wa mĩaka 70. Nĩ ndatiga mũtumia wakwa na ciana 5 na ciana cia ciana ciakwa. Niĩ Maiko Muiga nĩ ndũĩte mbara
na ngarikia rekei huruke uhoro ritwa ria Ngai rirogocwo amen. Rekei akahuroke tigai kumuririra roro ni rugendo tuoete rekei akahuroke. I will read the same in the language of English. It is still written in the first person, the story of my life. It's quite overwhelming that you are all here to celebrate the journey of my life. Born in 1956, the coldest month of the year, by my lovely parents, Wilson Kamau Kahaisha and Martha Joki Kahaisha from Gaderu, Gadamba, Wango, Kahuro in Murang'a County. Grew up well, responsibly, molded, nurtured, and raised in the best morals as per my parents' aspirations. A learned friend, right from Kiawambeo Primary School, later joined Gaderu Primary School till 1970. In the year 1971, I enrolled at Starehe Boys Center for East Africa Education Certification and graduated with the same in 1976. Matters pertaining spiritualism, CCM Mugoiri Parish was my foundation, where I was baptized, thanks to my godparents, Mr. Kibaki and his wife Lucy, the late, na mmesikia sio yule wa mavi ya kuku. My faith grew deeper and stronger. My relationship with the Almighty strengthened at Power of Faith, that is Furaha Center, Kiambu. Special thanks to the bishop, my dear wife, and the whole church at large. In my career life and economic growth, I was a committed secretary of Endesha Limited Company, Ruaraka, then an accountant at Murang'a, Metumi, and later at Nairobi Homes, formerly Housing and Finance Company of Kenya, for several years of my youth. Transport sector was my hobby, and apparently I was one of the founders of John Saga Taxis. My retirement park was settled at 50s House Help Agency as the managing director till the end of my life, the end of time. My God-given family life kicked off in 1977 when I married the love of my life, the one and only Nancy Jambi Kafaya. Fruits of our love, through God's blessings, gave us my adorable children, Carol Njoki, Robert Maina, Thomas Mwangi, Esther Wangui, and Wilson Kamau. Through the journey of this life, it's always important to appreciate the gift of good health. In a nutshell, it's the greatest wealth we can ever have. But because life is always a journey of ups and downs, compromised health is inevitable. My journey of battling cancer started in 2019 when COVID was a menace. Indeed, yes, it was a fight I would have never conceded. Special thanks to my team of doctors from Kenyatta Hospital, Nairobi Hospital, Kikuyu Hospital, and KU Referral Hospital. As it is in Hebrews 9:27, at the appointed time of God's will, a man has to exit. 5th July 2025 remains one of my remarkable dates. Romans 8:38-39. For I am convinced that neither death nor life, neither angels nor demons, neither the present nor the future, nor any powers, neither height nor depth, nor anything else in creation will be able to separate us from the love of God that is in Christ Jesus our Lord. As I exit, I rest a warrior, both naturally and in faith, at 70. Special thanks to the Almighty, my beautiful wife, my blessed sons and daughters, and my cherished grandchildren. May the Almighty God's name be exalted. Amen. Amen. Ndacio nĩ mathomo mega nĩ mahũrĩrwo rũhĩ na ndũgakĩigue ũiru watua kũhũra rũhĩ. Nĩ acio marathoma tribute me hakuhĩ tugire tũgakuhĩrĩria haha tondũ twate ndagĩka ĩmwe tũgĩtana ndagĩka icio na arĩa angĩ othe makwaria no cikorwo cigĩkinya ithaa igima koguo makuhĩrĩria tribute ya mbere
The wife? Let's start with that one. Wathani arogocwo rĩngĩ. Njĩtagwo Joan, ndĩrathoma rũgano on behalf of our mom, kũrĩ Daddy. My dear husband, words cannot express the pain I feel in my heart. Losing you has left a void that no one can ever fill. You are not just my husband, you are my best friend, my partner, my greatest support, and the father of our beautiful family. You loved us deeply and provided for us with so much sacrifice and dedication. Season, whether good or different prayers, and then you always made us feel safe. You are a man of honor, kindness, and faith. I thank God for the years that we shared, for the children that we raised together. I'll forever treasure the memories of our love, and I'll continue to hold on to the values you lived by. Though you're no longer here with me physically, I know your spirit lives on. Rest well, my love. You ran your race with grace and dignity. I have fought the good fight. I have finished the race. I have kept the faith. 2 Timothy chapter 4, verses 7. Until we meet again, with love always, your wife, Nancy Jambi. Thank you. Bwana Yesu asifiwe. Naitwa Reverend Robert Kamau Wahinya. Michael is my uncle. I'm reading the tribute on behalf of my cousins, Joki, Maina, Mwangi, and Kamau. I am sure Wagoi will read her tribute all the way from Canada as we continue with the service. In the laughing memory of a remarkable dad. To the world, you are one person, but to us, you were the world. Dad, you were a loving husband to Mom, her rock, her partner, and her greatest love. Your devotion to her was a testament to the kind of man you were, steadfast, kind, and full of unwavering love. To your children, you are more than just a father. You were our guide, our protector, and our biggest supporter. You taught us strength through your resilience, kindness through your and love through your sacrifices. Even in your toughest battles, you showed us what true courage looks like. And to your grandchildren, you are pure magic, a charming, playful, and doting grandfather who filled their lives with laughter and warmth. They will never forget how you'd walk through the door, arms full of surprises, meat for the family, fresh bread, muffins, and caddy just to see their faces right up. You had a way of turning ordinary days into little celebrations, and those sweet memories will forever be etched in our hearts. Though cancer may have taken you from us, it could never take away the love you gave, the lessons you taught, or the light you brought into our lives. Your legacy lives on in the values you instilled in us, the joy you shared, and the countless lives you touched. Rest peacefully, Dad. You fought bravely, laughed deeply, and lived fully. Until we meet again, we hold you close in our heart, grateful for the gift forever missed. Thank you. Tumuria fundi waku. Hena tribute to me bũrũri wa Canada. I think we are some hours ahead of them. They can go ahead. Sound. My brother Mwagi, my brother Maina, my sister Joki, and my brother Kamau. In loving memory of a remarkable dad. To the world, you are one person, but to us, you are the world. Dad, you are a loving husband to my mom.
we understand technology, internet, and all that. Koguo yagira mutwire. You were pure magic. A charming, playful, and doting grandfather who filled their lives with their laughter and warmth. They will never forget how you'd walk through the door, arms full of surprises, meat for the family, fresh bread, muffins, and candy just to see their faces light up. You had a way of turning ordinary days into celebrations. And those sweet moments will forever be echoed in our hearts. Though cancer may have taken you away from us, it could never take away the love you gave, the lessons you taught, or the light you brought into our lives. Your legacy lives on in the values you instilled in us, the joy you shared, and the countless lives you touched. Rest peacefully, Dad. You fought bravely, loved deeply, lived fully, until we meet again. We will hold you close in our hearts, forever grateful for the gift of you, always loved and always missed. Adoitone de mwedete, na gaya murathime, na nithegio ni wendo uria munene mutuonetie. May God bless you all. Amen. Tutikihurira Esther Rohe. Thank you. All the way from Canada, she has relayed her message of tribute to her dad. Ngai amurathime na wandu aria othe maraturora me Canada. Twamugeithia na ngeithi cia mwathani. Tugithie na mbere na igongona ritu. Tuthie na mbere na kunyitanira. Ngai amurathime na mweke wega. Hena tribute ya grandchildren. Jabi hakuhi. Where is Jambi? Jambi and Rispa wanakuja wote. Praise God. A tribute to our beloved grandpa, Babu. Where do we begin? How do we say goodbye to someone who meant the world to us? You are not just our grandfather, you are our friend, our guide, our protector, and a symbol of love that held the family together. Your heart was pure and full of kindness. You were always jovial, always smiling, and laughter warmed every room you stepped into. You were wise beyond words, offering advice that still echoed in our hearts even now. You cared deeply, never once letting any of us feel forgotten. We'll never forget the simple joys, how you'd always make sure we were okay, how you found ways to make each of us feel special, loved and seen. You made our visits to feel like celebrations. The way you always looked out for us, checking, caring silently but so deeply. Those are the moments we'll carry forever. Babu, you are strong not just physically but emotionally and spiritually. You guided us with your actions, your faith, your patience. You taught us the meaning of family, of love, of never giving up. Your presence brought peace and your smile brought comfort, especially in hard times. We had dreams of growing up and making you proud, of seeing you smile at our graduations, our weddings, and meeting your great-grandchildren. It breaks our hearts that we won't get to share those moments with you. But even in your absence, we feel your love. You may be gone from this earth, but you'll never be gone from our hearts. We promise to take care of Grandma, to remind her to smile just like you always did. We'll keep your memory alive and your stories in our actions, in how we love each other. We'll walk in the path you set before us, working hard, staying kind, and always keeping faith in God, just like you taught us. Your journey with us ended while our arms still long to hold on, but heaven could not wait for an angel like you. We loved you so much, but God loved you even more. You will always be with us, watching, guiding, smiling down from heaven. Your chapter on earth may have been closed, but your memories will always be remembered.
Rest in perfect peace, our beloved Babu. A little speech I wrote about Babu. I have the privilege to stand here today and talk about someone who meant so much to so many of us within his life, Samwiga Kamau. He was a brother to many of us, a husband, a grandfather to many of us, and a father to many sons and daughters. But all in all, he was an impact in our lives. My grandpa's heart was a garden of such beautiful flowers, and those flowers never died, even in the hardest times, and will never forever live on. He was a remarkable man whose impact on us cannot be measured with words. His wisdom had a way of steering us in the right direction, whether it was his heartfelt advice or the countless meals he lovingly shared. He had a unique way of making us feel cherished and safe. He was our home, our hearts, and our greatest comfort. His kindness and generosity knew no bounds. He taught us true meaning of family, and we all agree in that. From his conditional love mixed with his resilience taught us how to go about life, to be selfless, to be honest, to be kind, and most importantly, to make sure everyone is fed. He couldn't stay in comfort until he made sure everyone was intact. Oh God, he was so caring. I resemble his love for finding potential in things and people that not many other could see. His aspirations, I aspire to take after his compassionate, hard work, resilient man he was. Grandpa, you may have passed on, but your memories will always live within us. I remember when we were young, while traveling with him sitting on the front seat holding one of us, he could give us the geography of the world throughout the journey. He was like, do you know this place? This place is renowned for this. This place is where this and this happened, and a lot. When he used to live in Huruma, visiting him was our thing on weekends. He could show so much care for us, made sure our stomachs couldn't have a chance to complain, spoiling us, and made sure we went back home safely. He fought hard, yet admirable battles, and in the end, he still won, because it takes an incredible soul to bring people together to celebrate his life. As odd as it may sound, I'm grateful for my grief and hope it never leaves. Our grief is a beautiful reminder of how lucky we are to have loved someone so much that we will endure missing him for the rest of our lives. Wherever you are, I know you are in a much better place. You've lived your life, and every second of it mattered. Every smile, every act of kindness, every moment of love. These things do not disappear but remain in the stories we tell, in lessons we carry forward, and in the way my grandpa touched our hearts. May eternal rest grant unto you, and Lord, let the perpetual light shine upon him. May your soul and spirit rest in peace. Thank you for your sacrifices, your care, concern, your love, and everything you've done for us. I will be forever grateful that you are my grandpa. Thank you. Nĩ matũmahũrĩre rũhĩ gĩthũngũ kĩega we tũcũcũ twaku no twarie gĩthũngũ ta kĩu nĩ kĩega mũno mũrathimwo nĩ Ngai mũthuri ũyũ nĩ mũrathime kũgĩa na tũcũcũ tũraria gĩthũngũ gĩthaka gĩthemba kĩu. That's wonderful. Ndiũĩ kana cibũ ekuo chief kana mũnini wake ekuo ũrĩa ndona arũgama nĩ njũĩ ti cibũ kana ona mũthuri wa itũra nĩ harĩ okorwo ndarĩ ho no tũgĩthiĩ na mbere harĩa arĩũkĩra nĩ mũrĩtwĩra nĩ tũrĩ mahekanya nĩ tũrĩ mũhekanya onake thĩinĩ wa mahinda maya nĩ ngwenda kũhe bishofu ndagĩka igĩrĩ ahũrwo mbica. Okay, Sir James, karibu. Tutikihũrĩre Sir James rũhĩ. Mwathani arogocwo njoera guoko ũguo nĩ ngũigua wega. Asante sana my Lord Bishop hamwe na athĩnjĩri Ngai arĩa marĩ kuo, family ya Mayanko na arata arĩa othe mokire. Niĩ njĩtagwo Sir James na
Mundu gwitwo Milika tiga gutheka. Hakiuria kĩũrio mwena ndigũcokia. Na otoguo ndauga njĩtagwo Sir James, ndĩ mũhunjia na ndĩ mũini na ndĩ mũhũri wa biacara. Na ciugo cia my elder brother Mheshimiwa Kamotho nĩcio ngwenda kwambĩrĩria nacio tutanaina, tondu twina ini ta 10 acio ndiũ makaina rĩ. No ciugo cia Mheshimiwa augire aciari mureke ciana ciĩkete imenyane. Niĩ njiarĩirwo gũkũ, although nĩ twacokire tũgĩthama tũgĩthiĩ Gathĩnja, no ndaumire gũkũ ndĩ kana kanini. Ũguo family citũ ciothe ciĩkũ ciĩ gũkũ, tondũ mami umĩte haha. No nĩguo menye ũyũ nĩ mayanko ndininĩte mĩaka 2. Nĩkĩ mũratheka? Githĩ ti wega ndĩmwĩre ũguo? Mũndũ gwĩtwo Mwangi anjĩtire kĩganda-inĩ gĩake kĩa mũtu tũkagathĩrĩria mũtu, ona ndimenye nĩ witũ, na tũgĩthiĩ tũkĩgathĩrĩria mũtu na tũkĩrĩkia na ngĩrĩhia. Ningĩ tũikarakarĩte ngĩthiĩ kwa Joeli, njũĩ Joeli eha nĩwe bangĩte hema ici. Tũgĩthiĩ gwake mũciĩ ngĩkora mũirĩtu ũrĩa eta Esther Mũitha. Ngĩmwĩra nĩ ndagũkania we kũhũthĩra rĩtwa ritũ, tondũ my brother atumanĩte thutha etagwo Joseph Mũitha. Akĩnjĩra gwitũ akĩrĩ Gatherũ, kũrangania ciũria mũndũ nĩ witũ. Ona kone kwagĩte kaũndũ anga 1 2 3 na Esther tondũ nĩ aranyone kũrĩa Canada. Rĩu tũngĩkĩrĩha athuri thai. Niĩ ndiũĩ tũngĩrĩha. Tũikarakarĩte tũrĩ ona Esther nĩ ndamenya nĩ witũ, no ndiramenya nĩ witũ atĩa. Mwana wake na wakwa mathomagĩra hamwe Kanjũri Secondary School, ona nĩ arata. Ndathiĩ mũciĩ twĩna Regina tondũ egũkũ, ngĩra mami ndenda ũnjĩre harĩa andũ nderwo nĩ aitũ na harĩa Gatherũ. Akĩnjĩra we ũcio nĩ mamaguo. Ngĩmũria take akĩnjũ akĩagire ũkĩnjĩra tene nĩkĩ? Kĩnjĩra nĩ akwĩtuĩrĩrie. Rĩu ndĩracokire kũmenya ona wiki ti thiru atĩ hunja mwene Bruce Spring nĩ witũ na ndũraga kuo. Rĩu ndamenya nginya Mheshimiwa Kamotho ningĩ nĩ witũ. Rĩu twamenyanĩra haha kĩ? Mũirĩtu ũgwĩtwo Liz na nĩ mũini. Tene ndamũkorire na mũtumia ũhana mami. Ngĩmũria Liz nĩ tũyaine, mũtumia ũyũ no? Akĩnjĩra nĩ mami. Ngĩmũrora akĩrĩ witũ. Rĩu niĩ nĩ ngũkĩhoya aciari tondũ nĩ inyuĩ mũĩ rũgano rũrũ gũtũkĩra, mũtũmenyithie andũ aitũ tũtikahĩngĩcane o Nairobi. Ningĩ ndakinya gũkũ ndamaka ndakora my bishop nĩwe ũrathikana ndarigwo. Ai kakũrathi atĩa? Ningĩ tikarakarĩte ndona Milika njambia umena na gĩkundi kĩao atĩ anga ningĩ andũ anĩ ao ndarigwo kagũthiria kaĩ tũkĩrĩa mo ithuothe nginya kĩhĩko. Did you feel that? Rĩu nginya mama auma harĩa thutha guoko igũrũ arandũgamia haha kanjĩra we waga kũngeithia andũ kũingĩra mathiko maya. Ngamũria nũ? Kanjĩra ndĩ mamaguo. Ndaria ndeto icio tondũ mami ndarĩ haha na ndagakinyĩrio, tondũ yo nĩ mbara na baba nĩ orega kũhurũka mĩaka 2 mĩthiru. Ũguo Mwangi na family yanyu o hamwe na Esther kũrĩa Canada mĩũmĩrĩrie irũ nĩ rũgendo rwitũ ithuothe, na Ngai nowe ũngĩcoka ithenya rĩu. Ithuĩ tũtingĩhota. We can only pray for you as a family. May God strengthen you. Tũtũragio nĩ kwĩyũmia o hamwe na tha cia Ngai, ĩno thĩ ndĩkwenda mũndũ. Mainĩrei hau tu. Tũtũragio nĩ kwĩyũmia. DJ wacha hiyo maneno. Ndĩra tũmainĩre tũinĩre family Augustanza kau nĩguo. Nĩ mũkũina mũkũmera atĩa? Tũtũragio nĩ kwĩyũmia o hamwe na tha cia Ngai, ĩno thĩ ndĩkwenda mũndũ wa gũkua ngoro. Aini arĩa othe megũkũ ũkai akwa wĩ mũini tũkũina o ibungo 2 MC ndakare nĩ niĩ
niguonete torakinya handu ukahiukirwo ndukarakare kuria ini mokire kurehe family ino ukai tukuina ibungo igiri my lord bishop unjitikirie tu cia rwimbo rwitagwo Ngai Mutheri niguo etiguo uyu etagwo Regina wa anga niwe agatinie anga ni inyue ne momowe na tuinite nake Ngai Mutheri uyu etagwo Liz ne my cousin yonake Wangui niwe twamenyanĩire Nairobi arehete nyina mukawa-ini kairitu gaka getagwo Grace aliyenitangulia ndiye alikutangulia uyu etagwo Daudi wa Chris uyu inaga nyimbo cia guku thi sorry ti cia guku thi no nyimbo iria mwendete mutu wa muticiendete etagwo Magua wa Kioi ainaga bara yake ya mukimo soka haha o ne dadi waini-ini etagwo Kajoni ainaga gosi askofu no aigua andu aku acirika aku ona nio marauga kungira ati muico wake Kajoni ndina my sister etagwo Soniem no muini na nwa ndacoka ningi kumenya onake ati ni witu riu ukarigwo kaitukiria muithuothe ndina Mirika Jambi haha na Sonia mena brother yake tukaranja na twina mutungatiri Mirika Jambi muthikabu andu mangirwa maine ithuothe ri uguthikana kindu thae moine mahutia na kanua tucoke tuine rumwe okay ni hahega mbiriria haha niĩ nĩnjĩtĩkĩtie Ngai nĩ arathimaga twanĩrĩre tuge nĩ arathimanaga indo ciothe njega ciumaga kwa baba ngoma ndarĩ kĩndũ onake nĩ mũhoi njĩtagwo Daudi wa Chris na ndĩ gũkũ nĩ tondũ wa Esther na ndĩ mũtumu wa nguo ici ũrona ciĩkĩrĩtwo nĩ tũirĩtu tũtũ na niĩ ndumĩte koguo ngoragwo na kambuni ĩtagwo DLC Fashion tondũ nĩ njũĩ no gwĩta handũ wa biacara rĩ ndikajite ringi asante mutumi wa nguo na muini riu twi haha baronene arirwo kigotho twahuranaga na muki Magua wa Kioi cio mahuranaga na muki muthikabu ndugathikiririe icio ni ukurathimwo handu morie haya nanitake hangatiwe nanitake tumurakanua ndumere ndirarutirwo nguo ya thina Regina wanda mutirahura rwi inyui baba kirathimana nĩ mandũroraga maũthĩ ona kana gĩthomo kĩa mũndũ manĩ ũndathimĩte na ndĩre nyonetwo ndĩ mũndũ tarĩ kĩene na ngahũthio mũno gwitũ nĩ haha Gĩtũi na njũkĩte haha Courtesy of Mwangi nĩ mũrata wakwa wa mĩaka mĩingĩ na twamenyanĩire na Mwangi Nairobi o ta ũrĩa twamenyanĩire na Sir James Nairobi na niĩ ngoragwo DP wa Dama Mobiles nĩkuo tũkoragwo Ngai wa mwe mũrathime ura nĩ kazini yaku ningĩ nĩ moigua andũ icoro mainaga wega nĩkĩ mũtaramũhũrĩra rũhĩ rĩu Mwangi nĩ wamenya rĩu ningĩ wĩna kazini ĩngĩ rĩu ningĩ ndacoka kũmenya ũyũ atĩ nĩ witũ Kajoni atĩ ahikĩtie andũ othe nĩ amwe yes mũrĩega niĩ na niĩ njĩtagwo Kajoni Kariuki mũciĩ ũyũ kana ngiuga one or two things about my brother Michael twaingĩrire mũciĩ ũcio wa mũthuri wĩtagwo Kavaya tũrĩ atano wa mbere etagwo Hosea Mwangi gũcoka ningĩ ũkĩingĩra Michael gũgĩcoka ningĩ gũkĩingĩra mũndũ gwĩtwo wa Soro gĩcoka ngĩingĩra kuo gũcoka ũkĩingĩra mũthuri ũngĩ na kenyerigĩte gũtũtiga mwaka ũmwe tu mũthiru wĩtagwo Karĩithi ndĩkiuge mũgĩtũhoere mũno tũgĩikarange na ithuĩ niĩ nyinĩte mũico wa reri na rwĩmbo rũngĩ rwĩtagwo atĩa
Kenya juima barita githongori. Thank you. Oria mwenzako Kenya juima barita githongori. Ma suburi no ocio. Negiraga handu ndanyiki ngagena matarania maingi ngehingira karumuini ngaguthaitha ngiriraga mahoya makwa mahitho-ini ndaguthaitha ukinyanirie meririria mangoro eno. Njitagwo Grace Kinyanjui. Ruhiru wega. Jitwa Patrick Munene, ndi mutungatiri wa kanitha yetwa Pefa kwa Michael. Na yule aliyenitangulia nguvu zake zimezidi kupita kiasi. Adui wanaponiangalia wanashindwa kule watapenya pia. Yesu namwangalia, Emmanuel nashangalia. Mutiramuhurira ruhi. Riu munjitikiria oka. Bwana Yesu asifiwe. Nderera mutungatiri sana ngwaritie atige ndikarie ringi no ndakiaria. Ngai amurathime na mwike wega. Your Lord Bishop ojitikirie tukiina Ngai mutheri icunje igiri tuine hamwe na gitonga gitu kiria gituheaga mbia gigwitwo Kariuki wa Together kana wa Comfort Homes haha tondu no ri tuhe indo. Gitonga gia keri niki turamenyire ni gitu gigwitwo Hunja eko Hunja oka Nairobi turiaga kwa muthuri uria mukawa wake wa Blue Springs tugacoka tukaheo mbia ni Kariuki. Oka Kariuki munene wakwa haha you say hi tuine Ngai mutheri kana atia baba. Ngai nĩ mwega hĩndĩ ciothe. Itũra-inĩ rĩrĩ niĩ ndĩ mũgeni kidogo no njũkĩte na gĩtĩo kĩa Esther. Thengiũ mũno. Asante. Wenda mũgũnda mwega Kariuki, wenda gũkomberwo tũbeca na interest njega Kariuki. Oka rĩu nĩ ndĩramenyire wĩ witũ na nikio ndigagwo ndegagira Blue Spring niki kumbe ni gwitu ungaire. Mungu asifiwe. Kwa majina naitwa Rufus Huja. Huku ni kwa familia. Huku niko nyumbani. Asanteni sana. Asante. Riu muikare wa haha toine na inyue. Huja ndainaga. Huja wagethie DJ. Ngai mutheri. Tunagera Huja mic. Haya, weka volume. Rugama ina iguru. Boru. Rugama ina iguru inyuothe. Ona mutigaikarire thi muno. Rugama ina iguru tiga uria mukuru kana murwaru. Etiguo. Baba, cucu. Riu aya ngetuge Ngai. Ona Ngai gutuhe Father Michael miaka iyo yothe. Githe ti Ngai mutheri. We have a reason to say thank you to God. DJ.
Asanteni sana no muikare thi. Thank you, your Lord Bishop, ni gutuhe ithenya riu. Ngai witũ mũrathime mũtungatĩri. God bless you. Thank you. Tutikihurire aini aitu ruhi. Hallelujah. Thank you. Aini aitu ni tumwendete na kwanja mahinda maya stress cithiĩte igũrũ ni tũramũbatara mũno. Tukagũtha kĩgoco kĩmwe ngoro ĩkahorera mũtũrĩre ũkahota gũthiĩ na mbere. Nĩ ngwenda kũmũmenyithia ũngĩkorwo tokorwo wĩ hau na nĩ ũrarigwo mũndũ atua kũhũra thimũ athiaga mwena ũrĩkũ, ndũkagũthithie kũgũrũ thĩ rĩngĩ. Harĩa nĩ harĩ handũ ngĩrũgama, hena handũ hena ngirini njamu, athuri nĩ megũthiĩ hau. Hena ngirini ĩngĩ ĩbĩndĩte na redi, ngirini ĩyo ĩbĩndĩte na redi, icio nĩ cia atumia, koguo network nĩ iranyitĩra hau wega biũ, ndũkaherithĩke rĩngĩ. Nĩ kwenda gwĩta mũndũ gwĩtwo John Kĩhĩko. John Kĩhĩko oĩ haha, tũmũhũrĩre rũhĩ. Ũyũ nĩ mũthuri wa kanitha, mũmwĩtaga Ndegwa Mapesa, no ithuĩ tũmwĩta John Kĩhĩko. Nĩ egũtũtongoria nĩgetha tũgĩe na mbica cigana ũna. Kĩhĩko, karibu. Bwana asifiwe. Hello. Ndiyo kĩrĩa kĩtũmaga ndauga mwathani agocwo amwe makarega. Ndiyo mũnguaga ũguo nĩkĩ? Mwathani akumio. Tamakai ndĩ mũhonoku. Jesu akoragwo e mwathani. Bwana asifiwe. Manĩkĩ biũ ndĩ mũhonoku. Nĩ wega gũikara mũndũ agĩtheragia maũndũ mamwe nĩguo. Ndĩmwĩre kaũndũ. Nĩ mũĩ gathuri kau ona niĩ ndikendete. Tondũ kwanja mĩtugo ĩrĩa karutaga niĩ ndingĩka ona kũngĩthiĩ atĩa. Mwathani akumio. Niĩ nĩ twana thũkũmagĩra githĩ tiguo. Na rĩrĩa tũkwaria na bishop nĩ njiguaga rĩmwe ta ngũrwo nĩ hinya. Tondũ ndĩmwĩraga bishop ndagũthaitha ureke wona nderwo hũre magikici ndĩ mũhũ. Rĩu ona we kono we wĩrwo hũre magikici ũngĩka atĩa. Na nĩguo agĩũkire wega githĩ tiguo. Rĩu niĩ ngathokomera twana na mũciĩ tũkĩiguithania na madamu nĩguo. Ngĩmwĩra wona ndahũra kici akahore na nĩ ngoka na ngima. Ngai akumio. Rĩu nĩgetha wĩtĩkie ndĩ mũhonoku rĩ. Favor. Eni gwĩtĩkĩrĩka nĩkuo Jehova. Handa itunda rĩega tondũ karĩa wĩ wiki. Handa itunda rĩega. Eni rĩrĩa ũrona mũndũ akĩiya nĩ gũterebwo. Eni wona andũ erĩ makĩrũa. Eni tondũ ndereba nĩ igĩrĩ. Ngai na ngoma na mwĩrĩ ũthiaga kũringana na ũrĩa ũraterebwo. Ngai twamũrathime. Rĩu githĩ tũtiakĩmenyana wega. Ndauga mwathani akumio mũkauga amen. Please mũtigacoke kũnjĩka matharau. Ndirĩ ũru. Rĩu ndaheo kawĩra kahũthũ mũno gakũhũrithia atungatĩri mbica, na nĩ wega na ngwambĩrĩria na bishops. My bishop na bishop arĩa angĩ me gũkũ mũke mũhũrwo mbica nĩgetha tũthiĩte ũguo tũrĩkĩrĩrie nĩgetha njokie kameme kĩgongona-inĩ na Ngai nĩ ekũmũrathima. Ithe mũtirakĩona nginya bishop angĩnjĩhokera kũhũrithia mbica rĩ. Kainyua rĩ inyuĩa. Rĩu mũkiuge atĩ Jesu ti mwathani harĩ niĩ. Mwĩmenyerere ũrĩa tũgũtwarithania andũ a Ngai. Karibuni. Thank you. Andũ a mbica muge nĩ hahega. Bishop. Bishops. Na mamu ũkĩre hau. Ũkahaha.
Uka tafadhali. Uka. Gitio kiu no nginya ukirume toro baba ni ukira. Di hau uhoro bisa nao. Iyo ni bisa Bishop ekayo guo muri mekagyo guo kamwira mabango ekayo guo mundu wina guo kona ni gwa tuhu. Riu mwana gaku emo tarora mutingio ya. Na ni maburi. No anyway uria wina guoko gwa githirani atige. Turenda makirathimo. Ndona rurinyo no mwirire uguo. Ekayo guo ugai ngai aro marathima. Ugai marathimwo. Githeti hega. Thank you. Haya ciana cia muci uyu itikira igwo kahumuhurwo bica na bishops. Ciana cia muci uyu tafadhali ogo uciaritwo guku kana ukahikio kuo kana ukahikania ukai ni inyu muretwo na mwi smart muno kohe mundu tukuiganaine na ingi amwitia kamwe ngathie sande nako kanitha ni mwetha bado wa Ngai ni mwe kumutha andu mekwinyorokia githetiega niega mutige kio guoko kuria gwa kirathimo wagithirani no kuhuruke tu gwa kirathimo guo tuge marathi very good marathimo ni muhurwo kabisa kego guo riu mumenye mwi magutaini andu a Ngai mwi magutaini bicio githeti thaka Ngai aro murathima. Thank you bishops ikarai hau reverend muke mwituranire na bishop reverend kama ni reverend apostle kujeni tafadhali kwa ndungateo yaku tithio tugukwirite uke nake uka kama wewe ni pastor iwe gioka muyongerere hau nigetha ndimuoni uria tugwika thii mwena uria. Thank you acio ni reverend apostle ndenda riri ndenda gatenti gakeherio hanini nigetha iko clear. Is okay muko sawa okay wewe watu wa kamera muko sawa okay sawa. Thank you a concern bisho nejega. Aya pastors tafadhali ukai gutekweherwo ukai please wachungaji wote na unaogewe na hau uguo agoe mchungaji kuja. Sir James winako ndugitige wana ona ngone kwanyu ruke niki ye Sir James ye wanai ona tondu murauga kiri ai weko no egwetigirite guka ndakae kuga ndi wao tondu na matiramenyana. Sir James kayathie mwathani ndiramwira uguo tondu murata wakwa muno he's my friend. Thank you muhurwo bica hau njega na mwi smart ahujia cio me smart githeti guo me smart very good. Thank you iyo ni bica njega. Bishop kayo tagire kwa mothe nduke mchungaji ona ngo ni gucoka unyumie thutha ucio kwanja ndugame hakuhi nawe ni ndigetigwa na henwa. Haya wafanyikazi wa Esther mutikehere bishop arauga mutikehere arutia wira a Esther menako we fanyeni tu haraka kidogo tafadhali tondu mwahe chance hiyo ni bishop muke muskuoti hau ona inywe hau kafere na mwi smart muno tukuo tu twina Ngai ne tukuo twina Ngai ne mugwithambite andu a Ngai uka very good murugame wega muhurwo bica na inyuo mwandekanite mucoke kuigaga andu smart utiga ikurekagiriria andu mokaina mabura na makinyau tarora smart inyuo anyu maroka guku na mabura na makinyau nikio mutarauga very good. Thank you one oguo ni musikuoti tu oguo mutikaigwe thina kiburani andu acio githe matire smart na githe no kandiraria maheni
Mũndũ ũcio nĩarorete aruti ake a wĩra mũcoke gwĩka ũguo. Ona inyuĩ nĩ mũtũmĩte andũ mehumbe maburana ma kĩnyau. Rĩu Ngai amũrathime na mwĩke wega na nĩ twakena nĩ ũndũ ũcio. Hũrĩrai Jesũ rũhĩ rwega rũtegũthira, rũhĩ rwega ũguo. Enima ndũngĩhũra na moko nĩ mambure. Ndũngĩhũra rũhĩ, ndũngĩhũra. Very good. Ngai amũrathime mũno na mwĩke wega. Nĩngũcokia gakero gaka kĩgongona-inĩ. Ngai amũrathime. Wona twacemania ona mũthĩ nĩ njũĩ nĩ tũgũcemania. Githĩ tiguo? Githĩ ti Friday? Wanyona ndũkĩnjĩke ũguo TV-inĩ ũguo. Ona ngonie ndigũkorwo ngĩkuona. Ngai aromũrathima. Thank you. Ndegwa nĩ ahũrĩrwo rũhĩ. No ithuĩ tũtimwĩtaga ndegwa, tũmũĩ John Kĩhĩko tondũ mũthuri mwega wa kanitha. Na kaida hena atumia ndikani atumia kanĩrĩtu mathomaga na Esther kũrĩa Kahuhia Girls. Me hakuhĩ? Meho. Aiko no athomaga na Esther tafadhali. Esther nĩarenda gũkuona Maju na kĩone atĩ andũ arĩa mathomaga nake tirĩ mwatigana no mwendaine. No mwe on their behalf ageithanie. Ngai nĩ mwega hĩndĩ ciothe. We are here for Esther. Twathomaga na Esther Kahuhia Girls High School the year 2003. Na nĩ tũrera Ngai nĩ wega atĩ for 22 years nĩ atũigĩte hamwe na wendo mũnene. Na Esther akoretwo akĩrũgama na ithuĩ mahinda maingĩ. Na ũmũthĩ ũyũ, when you're in a far land, Esther, we pray for grace and the serenity to accept are just in advance. At this time, you and your family have lost your father. So for the family, we are here to bring our pole on behalf of Kahuhia Girls alumni, and we pray that God may give you strength. My name is Mary Kaifere. I'll ask my friends to introduce themselves. Kahuhia majoita Kirago, no jitago Helen Kirago. God bless you. I was Grace Njoki. Esther was our friend. Our condolences. Praise God. Majitaga Nyuto, no jitago Susan Wajiro. Praise God. Majitaga Tina, kana Christine. Esther was my roommate. Thank you. Thank you very much, Esther. Those are your friends. May God bless them. Thĩinĩ wa kahinda gaka nĩ ngũria tũrũgame na igũrũ wĩnogore tũrũgame na igũrũ and then andũ arĩa tũkuinithagia worship and praise tafadhali moke makuhĩrĩrie haha. If you are a member of the worship team tafadhali kuja hapa karibu. Ndũnenogora, oya guoko na igũrũ wega wĩnogore, stretch yourself. Inama kidogo reke mahĩndĩ maya maigue nĩ macoka raini. Amen. Nĩ hega worship team nyimbo igĩrĩ tu nĩgetha tũthiĩ tũgĩtharĩte time. Nĩ maroka? Nĩ mũramona? Good.
tukwire mwathani ni wega ni tondu wa ihinda na miaka iyo ratuhete Michael Muiga ni tugugucokeria ngatho ritwa ria Ngai riagiririe kugocwo gwikwega gwikuru riria andu mararira riria andu marakena Ngai ni agiririe ni kugocwo tumura kanua gaku mwira ni wega mwira ni thengio ni ihinda riu ni miaka iyo ona ni igongona riri gukinyanira na guthie wegera mwathani ni wega ira mwathani family ino etekere gutumegie moko-ini make ireithio niwe menyererwo niwe maheo niwe thayo maheo niwe gikeno ona gwikuru thiini wa ritwa ria Jesu Kristo cokerie mwathani ngatho na kumwira thengio Ngai ritwa riaku rirogocwo Ngai agiririe kugocwo hindi ciothe gwikwega na gwikuru ritwa riaku Ngai rirogocwo thiini wa ritwa ria Jesu Kristo jina la Yesu Kristo. Amen. Amen. Nitugucokeria ngatho nyingi muno we ithe wa mwathani witu Jesu Kristo ni undu wa gutugomania giikaro giki kuhurukia na go celebrate miaka mwathani Ngai iria uheanite kuri muthuri ugwitwo Michael Muiga. Tugucokeria ngatho muthamaki mwega wa matu-ini tondu ni kuri andu maciaragwo na magakua mari o anini no uyu ni wetikiririe kumuhe miaka ni kuri andu magiaga na miaka iyo no magakinya kuhuruka matari maragia family no uyu Ngai ni umuhete mbeu na ciana nyingi muno turona haha tugakena ritwa riaku rirogocwo kuheo ruciaro ni kirathimo kuma kuri we mwathani ni twakwira ni wega no kuri andu magiikaga muno magigakinya ihinda ta riri Jehova Ngai no we ni ugiritie agiike na thinike muno akahuruka na thayu ni twagucokeria ngatho mibango eno kuma hindi ria yambiririe gubangwo we niwe utumite yagirire na igacire ni twagucokeria ngatho gukinyaniria muthenya uyu Ngai na guturehe hamwe ithuothe ona arutia igongona riri Ngai gukorwo mamenyereire na magakinyiria ihinda riri mari agima na mena thayu ni twagucokeria ngatho andu aria othe makoretwo maheanite services cia igongona riri Ngai gutuma mibango eno yothe gacire na ikinyanire we niwe utumite mwathani ni twagucokeria ngatho ritwa riaku rirogocwo na rirokumio twiga ni wega na twiga ni thengio na twahoya ati muthamaki mwega wa matu-ini haria hatigaririire kurikirira kwa igongona riri twaneana moko-ini maku nigetha maundu mothe magirire maundu mothe magacire na turirikiriria tukiugaga Ngai no wakorwo hamwe na ithuĩ thiini wa ritwa ria Jesu ona ndungata yaku ikirugama kwaria kiugo giaku twahoya Ngai umuhuthire no muhake no hako waku Ngai nigetha ithuothe tume guku tuiguite uria urenda o mundu aigue na amenye ni tondu tuwi na twitikitie Ngai ati ni kiugo giaku gitumite tucokanirire haha ti tondu uria uthiite no ni tondu wa ithuĩ twi muoyo ni twahoya kwaririo ni mugambo waku thiini wa ritwa ria Ngai the Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mutheru. Amen. Acheni tusimame. Pigie Bwana makofi ya juu, ya juu, ya juu. Ngai wakwa wewe magegania Ngai wakwa wewe magegania Ngai wakwa wewe magegania haleluya Ngai wakwa wewe magegania Wambarario
mogapo ati niwe Ngai maretu ni maige maura wario anore kuna inene 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 tonelera gena mugambo ati niwe Ngai tonelera gena mugambo ati niwe Ngai tugwetaga twethe nawe uri matuine na ndio tuiguaga 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 tonelera gena mugambo ati niwe Ngai tonelera gena mugambo ati niwe Ngai kago icinda citũma thiwa nĩũndũ wacio manene ũningĩire tũro kumagio hĩndĩ cio nĩũndũ karu wakue imani mũkĩre icio ngatho ciakwa kuma nini-inĩ wakwa nĩkwane wĩ mwega Jesũ mothe na rũciũ nginya niĩ takumatigire ũguo ona gũtirĩ ona ũmwe maragia na meũ Juda nĩ wadigire mũkĩra icio ngatho ciakwa kuma nini-inĩ wakwa nĩkwane wĩ mwega Jesũ mothe na rũciũ mũkĩra icio ngatho ciakwa kuma nini-inĩ wakwa nĩkwane wĩ mwega no tuikare thĩ no aya matikaime hau marĩ no tuikare thĩ hallelujah amen thank you for such a wonderful worship and such a wonderful praise rĩu mahinda maya aya nĩ worship team ya Furaha Worship Center kũrĩa our dad arakoragwo agĩtungatwo nĩngwenda gwĩta mũndũ wothe wa kanitha wa Furaha mũndũ wothe wa kanitha wa Furaha tafadhali are power of faith churches members ama kanitha maitu mothe o kanitha okuria ungikorwo ri ari orona makirora that's our security team aria makomboragwo nginya nja ya bururi na no aitu aya mainithagia kigoco aya angi ni athuri a kanitha very smartly dressed. God bless you. Kwina atumia kanitha ni ndiramona kwaya cicito ciothe na aria mamatongoragia ni ndiramona othe makuhiririe na nigetha tukorwo tukihota kugira baba witũ horo na rwĩmbo rumwe ani si tupange hapo. Bwana u sehemu yangu, rafiki yangu wewe, katika safari yangu satembea na wewe. Bwana u sehemu yangu, rafiki yangu wewe, katika safari yangu tatembea na wewe, pamoja na wewe, pamoja na wewe, katika safari yangu tatembea na wewe, pamoja na wewe, pamoja na wewe, katika safari yangu
tatembea na wewe. Mahali hapa sikutaka ili niheshimiwe, na yani kutema shaka sawa sawa na wewe. Mahali hapa sikutaka ili niheshimiwe, na yani kutema shaka sawa sawa na wewe. Pamoja na wewe, pamoja na wewe, katika safari yangu tatembea na wewe. Niongoze safarini, mbele unichukue, mlangoni mwa mbinguni niingie na wewe. Niongoze safarini, mbele unichukue, mlangoni mwa mbinguni niingie na wewe. Pamoja na wewe, pamoja na wewe, katika safari yangu tatembea na wewe. Katika safari yangu tatembea na wewe. Thank you. Macio nĩ makanitha marĩa mothe Bishop witũ Peter Gachara akoragwo agĩtungata, na thengio nĩ ũndũ wa kwĩrutĩra kuma ng'ongo na ng'ongo, makanitha na makanitha bũrũri wothe wa Kenya nginya nja ya bũrũri, arĩa othe merutĩire na nĩgetha tũkorwo tũkĩhurũkia baba witũ na gĩtĩo. Ngai wa muoyo aromũrathima. Nĩngwenda na ihenya mũno nĩngwĩka introduction ya ahunjia arĩa othe me gũkũ. Hihi tiga ahunjia a Power of Faith, angĩkorwo wĩ pastor tafadhali ũka haha mbere, ngwĩtana na ihenya mũno. If you are a pastor, come here in front. Okorwo wĩ mũhunjia pastor, wĩ hakuhĩ, kwĩna pastor ona angĩkorwo ũikarĩte hau mwena ũrĩa. It is good to honor that anointing. Tutikwaria ũkũgweta rĩtwa rĩaku na kanitha ũrĩa ũtungataga o ũguo tu, nĩgetha tũkorwo tũgĩthera mathaa. Pastors and all the reverends moke thutha wa ũkaitũbangira ini haha nĩgetha tuthiĩte ũkagweta kanitha rĩtwa rĩaku na kanitha kũrĩa ũtungataga na kũrĩa kanitha ũcio arĩ, tuthiĩ tũhotete kũrĩkia. Tũbangira ini haha ũguo. Reverends tafadhali, angĩkorwo wĩ reverend araraini thutha wa pastors, and it shall be good thing to do. Twanjĩrĩrie haha kanitha. Okay, naitwa Dishon Macharia Huja na Yesu ni Bwana. Nahubiri kule Nairobi na kanisa linaitwa Word Full of Grace Ministry. Na Mungu abariki. Hallelujah. I am Pastor Lydia Wajiro Kamau aka Lydia James. Nimeokoka, Yesu ni Bwana. Nahubiri hapa Gathero na kanisa la Life in Christ Church hapa Gathero. God bless you. Amen. Marito makwa jitagwo Pastor Ben witũ no gũkũ Gathero, na hunjagia na kanitha wa Life in Christ Church rungu rwa Reverend Sami. Karuheni. Bwana Yesu asifiwe. Jitagwo Gishuhi Ibrahimu kana Elder Ibrahim Gishuhi kuma Korea Royal East. Kunikuo tutungataga Mr. Kajoni hamwe na family yake rungu rwa Reverend Masharia Wilson. Kogo de Elder de mũthuri wa kanitha wa PCA thĩinĩ wa itũra rĩu, nũgamĩrĩire kanitha ĩyo yothe kana barokia hiyo yote kwa jumla. Thank you. Karuheni. Amina. Bwana asifiwe. Praise the Lord. Pigia Bwana Yesu makofi, amekupatia uhai. Hallelujah, na amekupatia mburi. Amen. Mimi naitwa Pastor Dan
nahubiri hapa Gatheru, family ya nyina wa Njoki ria meguku ni ashirika a New Testament Church of God na me Nairobi ndakigwa kuria makoragwo. Bwana asifiwe. Uguo Ngai amurathime na mwike wega. Karuheni na hujia tafadhali hana ite cianyu haria thutha uguo mutigagithie kunene. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe tena. Naitwa mchungaji Edina Soita na hudumu katika kanisa la Soldiers of Faith chini ya Bishop James Joroge, Huruma Nairobi. Mbarikiwe. Karuheni. Bwana Yesu asifiwe. Majina ni Pastor Jacinta Kamau na hudumu na kanisa la Great Oasis of Life Gatheru chini ya mchungaji Reverend Samuel Gasau Juguna. Bwana wabariki. Karuheni. Yes, mwathani arogocwo tagwo Reverend Kimaku wa Weru na ndi muira wa Jesu tondu wa kuhonokia na kunjiguira tha ndungataga kundu gwitagwo Mabioya, kundu gwitagwo Arugara na kanitha witagwo Wings of Life International ada Gershon Joroge. Amen. Reni. Bwana asifiwe. Reverend Paul Moneki, Full Gospel Churches of Kenya, kule Kagema. Huyu ni aniko wangu. Bwana asifiwe. Hallelujah. Jitagwo Mrs. Reverend Moneki kana nyina wa Wanjiko kana Wanjiro wa Wangari na ndikire muhonoku. Huyo ni my uncle. Tondu ahikitie sister ya my mom. All is well, my dear auntie. Karuheni. Bwana asifiwe. Nigwaritie Reverend Kamau na mtumia wa kwa Masi Pefa Macedonia pade ya Ruiro. Karuheni. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Kwa majina ni Reverend Jennifer. Hapa niko nyumbani kwa sababu Jabi mami ya Mwangi, Zinlil, Mwangi na familia yanyu poreni sana. Mungu awabariki na watendee mema. Nilikuwa naona hii maandamano naona wakati nikiona bugamano vile iko na kutubuka tu wakati wa wazazi wangu. Mama yangu alienda mbele, baba yangu akaenda. Abaye ni auntie ya Jambi. Tuliambiwa na wengi sana. Msijali, tutakuwa tukikuja kuangalia. Wacheni niwaambie. Ona mungironi andu ni mari muroraga. Muyokaga irare matwine. Ucio niwe uroraga mundu mahinda mothe. Wena kihana wena gikiono. Bwana Yesu asifiwe. Mutoni kuria kagumo-ine. No ndirahujia kundu gwetagwo Kirinyaga na kanitha wa Living Water Apostolic. Bwana wabariki sana. Karuheni. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe. Jitagwo Reverend Sami Dongo, ndungataga na kanitha wa Life in Christ Church uku Murang'a. Ndugamirie kanitha icio ta overseer na njokagiria Ngai ngatho ni tondu wa kuhe utungata ucio ndi mundu munini. Bwana asifiwe. Bishop, thank you ni tondu wa wira uria waheire nie ndi urutite na wanjira umuthi no nginya tugie na undu wa kurikiriria na ni ndakenire muno tondu wahe wira ucio na ni ndawitikirire na ngiuga ni ngoruta. Koguo Ngai amurathime na mwike wega muno na turi hamwe na Bishop to haha nginya twacemania mwena uria ungi tugakorwo turi o hamwe na unjite na ku mwena uria kana ni atia Reverend niguo ni mutikandige guku munjite na ku ri uguo. Bwana asifiwe. So Ngai aromurathime muno na mwike wega twi hamwe maundu-ini mothe. Thank you, may God bless you. Amen. Ona ithuĩ kĩgatwĩta no tũgoka tũmũhũrĩre rũhĩ. Thank you. Nikwenda ahunjia a makanitha ma Power of Faith moke haha mbere, pastors moke haha mbere, then reverends mamaume thutha, mũhunjia wothe wa Power of Faith Churches International tafadhali nĩtũgerie gũthara mathaa. Pastors marugame hau mbere. Mundu egwete na auge atungataga kanitha branch ya mwena uriku. Bwana asifiwe. Haleluya. Kwa majina naitwa Pastor Mercy na hudumu upande wa Ruiro Power of Faith chini ya my dad Reverend Muna. Be blessed. Hallelujah. Praise the Lord. Bwana Yesu apewe sifa. Amen.
Naitwa Pastor James Gachangi na hubiri na kanisa la Power of Faith kule Kiganjo. Branch yetu iko Kiganjo, Thika. Mungu ambariki. Karuheni. Bwana Yesu asifiwe. Majina yangu naitwa Pastor Mwangi Kangangi na hudumu na kanisa la Power of Faith pale Kirigiti chini ya Askofu Peter Gachara. Mungu wabariki. Karuheni. Bwana asifiwe. Haleluya. Nisalimie kwa mkono kama unaniona. Naitwa Pastor Joshua na nimeokoka na hudumu kanisa la Power of Faith pale Kiambu and Quarter chini ya Dr. Peter Gachara. Haleluya. Karuheni. Haleluya. Bwana asifiwe. Majina yangu ni Pastor Peter Kihio na hudumu pale Kiambu Power of Faith chini ya Askofu Peter Gachara. Mbarikiwe. Karuheni. Bwana asifiwe. Naitwa Erastus kutoka Kiambu headquarter. Karuheni. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Na nijitaga Wairimu wa Mwiti, tutungataga haria Makongeni, Kisii Estate. Bwana abariki Power of Faith. Ruheni. Bwana asifiwe. Amen. Kwa majina ni Pastor Peter Mushai Mwaura. Ninahudumu na kanisa la Power of Faith Church International huko Karia upande wa Githunguri, na mjumbe wetu anaitwa Gathoni wa Moshomba. Amen. Na tuko tu hapo. Amen. Mubarikiwe. Karuheni. Bwana asifiwe. Amen. Reverend Ruben, Power of Faith Church, Torito. Karuheni. Sione Reverend wa Torito. Bwana asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Bwana asifiwe. Hebu angalia mwenzako muulize mbona una huzuni. Angalia mwenzako muulize mbona una huzuni. Unajua ni vizuri kujua sisi zote ni masanduku, ni vile umekaa chini na huyu amelala. Bwana Yesu ape sifa. Kuna safari tunaendanga hata ufanye nini utaenda. Halo. Bwana asifiwe. Haleluya. Demo kuga imeni torotokile woko kumagaria our dad. Haleluya. Na wewe sababu uko hai, kwani si Mungu ni wa wale wako hai? Na kwa nini hutaki kusema amen? Hebu patia Bwana makofi kidogo. Hata makofi iko na njaa. Tunashukuru Bwana. So Mungu awabariki sana na watende mema. Naitwa Reverend John Mwoki. Mimi ni ofisia wa Murang'a. So huku tutafika. Angalia mwenzako mwambie no, ndio tunakuja. Unajua nilisikia tukitwa makazi. Angalia mwenzako mwambie no tukite. No tukite. Mwambie tena no tukite. No tukite. Haleluya. Nashukuru kwa sababu ya wale wote wameongea neno la kuhimiza familia. Na mimi ndio moja ya kuwahimiza. Haleluya. Kitabu cha Mwanzo 50 mstari wa 24 inasema kwamba Yusufu alipofika wakati wake wa kuondoka, aliambia familia yake akawaambia mimi ninaondoka, wakati wangu umefika. Na hiyo naongea kwa sababu ya familia. Baba yetu ameondoka na hata kuja tena, lakini wewe utampata. Bwana asifiwe. Lakini akawaambia neno hili ya kwamba watu wote unaona unaweza kosa mtu wa kuja kukuambia pole. Lakini Bwana aliyekuleta duniani awe anakushughulikia. Sema amina. Bwana ambaye alimpatanisha na baba yetu na akawapatia watoto, yeye mwenyewe peke yake atakuwa anawashughulikia. Na akiwashughulikia akaamukia kiasia. Angalia mwenzako mwambie akaukia kiasia. Bwana asifiwe. Yaani akaukia kiasia ni kumaanisha kwamba hatakuwa anakusugua namna hii wakati kuna uchungu, anakusugua. Asema amina. Amina. So wewe rafiki usikuje, lakini Bwana akuje kwa ajili yao. Amen. Karuheni. Amen. Hallelujah. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nami majina yangu ninaitwa Reverend Muna. Ninahudumu chini ya kanisa la Power of Faith na Askofu Gachara. Tuko upande wa Roiro. Pale karibu Roiro Prisons Training College. Tuko hapo na kanisa la Power of Faith. Zaidi ya yote ninasimamia uongozi wa jimbo la kati kwa kanisa la Power of Faith. May God bless you. Thank you. Tumuhorera ruhi mari othe. Na niĩ nĩgetha njĩkĩrwo hau hũranĩrio ruhi nao, njĩtagwo Reverend John Thuo na ndungataga kũrĩa headquarter rungu rwa Bishop Peter Gachara, na nĩ niĩ ngoragwo ndĩ organizing secretary wa makanitha macio mothe. Tikĩhorera ruhi tũrĩ hamwe ithuothe rĩu. Amen. Hena Reverend wĩtagwo Patrick Moi
hakuhi tafadhali Reverend ugutunyitire ithuothe aria twaria rabi ya ndagika imwe tu. Thank you. Muhe microphone here. Thank you so much, my brother, my Lord Bishop. I'm so honored nĩ tondũ wa kũreka njarie handũ-inĩ handũ aya othe. Wa mbere nĩ kuga niĩ ndĩ villager. I'm a villager. Mimi nimezaliwa hapa, son of the soil, na nimekulia hapa, na ngwenda o kwaria tu o tũmaũndũ tũnini nyandĩkĩte na point form nĩgetha ndikarie ihinda rĩanyu. Andũ manjĩtaga Reverend Captain, no niĩ rĩtwa rĩakwa nĩ Patrick Muoya wa Kimani. Do you get my point? So people call me Reverend Captain, lakini jina langu ni Patrick Muoya Kimani. I serve with the Anglican Church. Now we have our prayer center at Wethaga, next to Wethaga Boys High School. We have a prayer center. Na huko ndiko na hudumu. I'm full-time priest there. Na nimekuja kwa sababu number one, I belong to this man who is resting here. Wabere ndeka introduction wa keri. Ningwenda kwira family poleni sana. My mother, nyina wa Njoki, pole sana nĩ tondũ wa kwehererwo nĩ our dad. Number two, niĩ ndĩ mwana ũmwe wa family ĩno by the virtue ya atĩ when you are marrying, rĩrĩa mwahikanagia nĩguo ndaciaragwo. So I was born in that year, na ngĩgĩkũra na ngĩgĩkorwo atĩ nĩ ndarĩ mbere ya these young men who are here. So koguo they are part of the family, and actually nĩ ndamentire these young men hĩndĩ ĩrĩa twagĩkũraga, na koguo by the virtue ya gũkorwo tũkũrĩte hamwe. Ũndũ ũrĩa ũngĩ nĩ atĩ ta aciari kana ta mũciari Bwana Michael arĩ mũciari mwega. I can witness rĩmwe na Maina, na I noticed one thing, hakuwa anakuja mikono ikiwa mitupu. Bwana Yesu asifiwe. Okaga akuĩte kĩndũ. It's quite a challenge to men today, athuri arĩa mainũkaga matarĩ kĩndũ, macuhĩtie moko. So this man was very busy. Na kĩndũ kĩmwe atagaga, na can bear witness, nĩ nyama. Nĩwajoki ndagĩaire ũka na nyama. Si ndio mom? Yes, ndagĩaire nyama. You know, he was that good man. Na koguo nĩ agĩtũrerire wega mũno. Ũndũ ũrĩa ũngĩ, the late Pastor Wilson Kamau, brother ya Michael, was my mentor. So I'm his protege. Na niĩ ndĩ mentee wake, nĩ andarire kĩroho. Koguo niĩ Bishop, I am a product of the late pastor. Na koguo nĩ tũgũkena nĩ tondũ wa ciaria. Kau kangĩ nĩ kũrĩkia ndĩrarĩkia nĩ atĩ ta ndungata ya Mwathani, andũ aya nĩ magĩtũnyitĩrĩire kĩroho na tũgagĩtuĩka atungatĩri, and that is why we are giving back to the society. Kamuthia na nĩko nguga with a lot of passion. Bishop ũnjĩtĩkĩrie njarĩrie andũ ethĩ a itũũra rĩrĩ in my language ndĩmere twĩna Mwangi, and we have this kuona ũrĩa mekĩte makagemia igongona rĩa baba wao. Ona my brother elder wa PCA anjũria atĩrĩ, who was this man? Ũratũma mapasta maya mothe and the bishops moke gũkũ. Ndamwĩra, it is because of the affiliation of his children. Na koguo niĩ nĩ ngwenda tondũ niĩ rĩu ndĩrathiĩ kũrora the 5th floor, nĩ ngwenda kũmwĩra matoci marĩa makĩtio nĩ aciari aitũ, the torches that were lit by our parents, acio mathiĩte mahurũkĩte. My father passed on 3 years ago. The late Pastor Kamau was our pastor, atũraga tũhunjagĩria gũkũ. Andũ acio othe makuĩte magatũtiga. Mwangi, your dad now is no longer there. Na uguo mwakĩtie toci mũkathitĩrĩra na mũkahota ku encourage all this congregation, all these people that have come. Niĩ nĩ ngwenda gũ-challenge anake a gũkũ passionately, ndĩmwĩre we must carry on with this mantle. Bwana Yesu asifiwe. Tondũ athuri tarũo no ngiuga athuri moe moko igũrũ arĩa me gũkũ nĩ anini mũno.
no atumia na ladies ni aingĩ mũno ona nĩ mona andũ akahuhia nĩ moka mwaki where are your old boys, where are they? There were no old boys, but you see the old girls are here to start with your sister. Koguo I want to challenge young men, na njugie atĩrĩrĩ bishop, muhoere arume muno tondu ta arume agikuyu ni kuru muno, ni kubaya sana kwa sababu wamekunywa pombe sana. So may God bless you so much for this honor, na tuhurukie dadi wega na twamuhurukia tugie atĩrĩrĩ ona ithuĩ twĩharĩrĩrie tondu nokuo twĩkĩte atĩa turorete ĩra ũcio ũngĩ wĩharĩrĩrie tondu nĩkuo thiĩte. Yes, kĩrĩro no gĩũke ũtukũ no rũcinĩ nĩ kũgĩaga ndũhiũ na kĩ na gĩkeno thutha. Thank you. Amen. Thank you, Reverend. Ni miario yaku na hau arĩkĩrĩria mũno mũico niho hega mũno makĩria atĩ tũkorwo twĩharĩirie hĩndĩ ciothe. Tũtikĩũrĩra Reverend rũhĩ rũmwe karuheni. Thank you. Kahinda gaka nĩ kũrĩkia tũrarĩkĩrĩria. Ndĩrenda gwĩta our mom, Mrs. Bishop, na nĩgetha nake atũrehere ma bishops kũrĩkia bishop oke oke nake arĩkĩrĩrie. Kwa hivyo reke tũhũrĩre mamu rũhĩ Mrs. Bishop agwĩta ma bishops na kuma hau no bishop ũkũrũgama tũkorwo tũkĩrĩkĩrĩria kuma gĩikaro gĩkĩ. Ndĩmwamũhũrĩra rũhĩ. Hallelujah. Mwathani agocwo. Bwana asifiwe. Nĩ mũthenya mwega na mũthenya tũrakenera Ngai. Kĩama kĩa mbere nĩ kũheo rĩera rĩega. Ira gũtirahutĩkaga nĩ heho, but today nĩ tũracokeria Ngai ngatho nĩ tondũ wa gũtũhe rĩera rĩega. Bwana asifiwe. Njĩtagwo Reverend Rosemary Gachara. Jesu nĩ mwathani, nĩ ahonoketie, nĩ amenyereire na akandathima. Bwana asifiwe. Ndĩ haha tu njuge ũhoro wa dadi witũ. Kwa wale ambao hawaelewi hii lugha nitatafsiri. Huyu mzee amependwa sana na Mungu. Kwa maana hapo mbeleni alikuwa katika hali ingine. Lakini nyuma Mungu akamuita na akamuokoa. Akamtoa mahali alikuwa na akamfanya kiumbe kipya na akambadilishia maisha ka ile ambayo alikuwa anaishi. Na ndiposa tuko hapa siku ya leo kwa sababu yeye ni mmoja wetu. Tunaenda naye safari moja. Tunaenda naye katika mji wa mbinguni kwa maana alikubali Yesu Kristo katika maisha yake. Wewe ambao ulimjua na hali ingine, get informed today. He's not the one you knew. He's a new creature now. He's very happy in paradise. And he's enjoying his life with Christ. Kwa hivyo, ile kitu ningesema ni ya kwamba, hata wewe ambao uko mahali hapa, haujachelewa dole moserere, Ngai no akwendete ona nginya ndagĩka ĩno. Ngai no aragũtaria, Ngai no aragwĩta, nĩ tondũ nĩ arenda ũtuĩke wake kũna nginyagia mũthenya wa mũico. Mwathani agocwo. Koguo dadi witũ nĩ okire na akĩhonoka na agĩtuĩka ũmwe witũ na ndaratĩraga kanitha nginya harĩa hakinyire agĩtorio nĩ ndwari. Ona torio nĩ ndwari no araragia na no arauga maũndũ maingĩ. Mwathani agocwo. Koguo nawe wĩ haha kinya ikinya rĩega na wone ũrĩa Ngai agũkũrathima. Hau akũrathimĩte ndakũrathimĩte ta mwĩtĩkĩra wone. Arauga ngeriai mwĩtĩkĩra tu wone ũrĩa Ngai agũgwĩkĩra. Bwana pewe sifa. Koguo dadi witũ nĩ Ngai ũramũharĩrĩirie. Ndangĩretĩkĩrire athiĩ kwa ngoma nĩ tondũ nĩ aramwendete. Mwathani agocwo. Koguo ndũrĩa ingiuga nĩ atĩ mami witũ, my sons, mwende Ngai ũcio Ngai dadi aramwendire ndagĩkamũthia. You can see, you are a witness. Tiga ithuĩ, you. You are a very good witness what God did to your father. Nĩ moĩ. Tiga ithuĩ angĩ, nĩo moĩ. Ũrĩa dadi arahanaga. Na rĩu rĩrĩa ahonokire, he really changed. Bwana pewe sifa. Koguo ndũrĩa ingĩmũtigĩra Ngai wa muoyo amũrathime. Na nĩ akũmũtũria. Na nĩ ũroka kũmũcerera. Cry unto him. Call unto him. He is able and he is available anytime you need him.
na mwende Ngai ucio, mwende Ngai ucio ucio rahonokirie dadi, mumwende muno makiria hamwe na family cianyu. Bwana pewe sifa. Koguo ihinda-inĩ rĩrĩ ũndũ ũrĩa ingĩenda kuga nĩ atĩ Ngai nĩ mwega na nĩ mwĩhokeku. Nĩ twatigwo nĩ mũthuri tũrendete tondũ ararĩ mũndũ o mwĩkeneri, ararĩ mũndũ ũrarĩ na thayũ, ndararĩ na kũrũkũrũ nyingĩ, we arehoragĩra kwĩhorera, kanitha yathira kainũka na agathiĩ mũndũ mũrathime. Bwana pewe sifa. Koguo Ngai witũ amwĩke wega na mũrathime. Asante. Thank you our mom. Tũniahũrĩrwo rũhĩ rwega. Thank you. Turenda tuthiĩte, koguo nĩtũrũgame na igũrũ ithuothe tuweze kusimama kwa miguu yetu. Hena rwĩmbo rwa kerĩ rwĩ hau rũretwo cha kutumaini sina. Tũrũgame na igũrũ. Haya, cha kutumaini sina, sina wema wa kutosha, dhambi zangu kuziosha. Yesu nasimama, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama. Amen. Tuhorera imwathani rohi. Tumpigie Bwana Yesu makofi. Kaikarai the hanini. Tunaweza kaa kwa muda. Tukurugama tugithoma kiugo. Tutasimama tukilisoma neno. Reke twĩtĩkĩrie mabishop moke haha. Tukubarishe maaskofu waje hapa mbele. Na overseers. Wale ambao ni waangalizi wa makanisa. Na overseer ũrĩa wĩna maiki no overseer no nĩ akwarĩtie. Mimi nilikuwa nimenena tayari. Bishops, maaskofu, overseers, maaskofu, chukueni mic msalimiane. Kipasa sauti msalimiane, mgaidhanie. Bishop elect, tuko na bishop elect ambaye anatawazwa mwaka huu. Huyo ni muthikafu urete guitĩrĩrio maguta mwaka ũyũ ũgĩthiĩ na mbere. Yeah. Bwana Yesu asifiwe. Majina yangu ni Bishop elect Irene Wairimo. Na hudumu na madhabahu ya Fellowship with God Ministry chini ya Askofu Gashara na Mama Rosemary. God bless you. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Tagwa Bishop Margaret Gathoni wa Ndung'u kuma bale ya Githurai rungu rwa Bishop witũ kia mũrathime. Bwana Yesu apewe sifa. Haleluya. Nifanyeni hivi. Mimi nilikuwa nimeongea lakini nitaongea tena. Naitwa Bishop James Njoroge kutoka Huruma, mahali ndugu yetu Michael alikuwa ameweka biashara. Tulikuwa karibu tu close na tulikuwa tunaonana almost every time, lakini lately akawa ni kama alifunga, na nilikuwa ananipigia simu namuuliza muthe kai wathire ko, akejera athire 44. Sasa sijui 44 alikuwa anafanya nini. Alafu baadaye ndio nikapata habari ya kwamba aligonjeka. Lakini ningetaka niongee tu jambo moja tu kwa familia. Wakati mzee ameanguka, kwa sababu mimi ni mzee, kuna kuanga na mambo mengi sana. Na mama, wacha nikuambie, sasa ndio wakati wa kusimama. Vijana uko nao. Amen. Na umebarikiwa. Hawa wengine sikuwa nawajua. Ule nilikuwa najua ni Mwangi peke yake. Hata sikujua na Michael alikuwa accountant. So niko nikajua hata wewe umefuata nyao za mzee. Na ni baraka sana. So mimi ningetaka niwaambie watu wa Murang'a, Mungu awabariki. Mimi si mara yangu ya kwanza kuja Murang'a, lakini Murang'a hatujafungua kanisa Bishop, lakini Mungu atatuongoza. Na nimeshukuru sana kukukuta hapa. Nimekujua kitambo. Na sasa najua sasa kuna kitu Mungu anafanya katika nchi yetu. Na uwe mstari wa mbele pale, kwa sababu watu kama nyinyi hawajabaki wengi, wale wamesimamia ukweli. Mungu akubariki Bishop. God bless you. Amen. Mungu akubariki. Mimi niko nimeongea. Mimi ni regional overseer wa Murang'a. Kanisa yetu iko pale Gatonyo. Gatonyo iko barabara ya kwenda Katanga. Kama hujafika Gatonyo, kuna mahali kunaitwa Homeland. Ukifika hapo tuko pale, na tunashukuru Bwana. Ndio maana niliwaambia pande hii tunakuja tu. Huko kwenu ni smart sana. So nasikianga Kiaru, nimeona Kiaru ni mzuri. So hata tukikuja huku iko sawa.
May God bless you. Haleluya, Bwana asifiwe. Mwathani agoshwo. Twi hamwe andu aitu. Tuko pamoja. Ngeithia isia riera-ini. Salimieni kwa hewa. Ndigũikara muno. Sitatumia muda mrefu. Tondu ndirona andu marathio makinjuragira. Sababu naona watu wanaenda wakitutoka. Magicokaga ona kuu thutha. Wengine wanaenda wakirudi nyuma. Ni undu wa riũa. Sababu labda ya jua kuangaa. Mwihe hinya. Jitieni moyo. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe. Tutanathomerwo kiugo kia Ngai. Kabla ya kulisoma neno la Mungu, ningwenda kwaria ciugo nini. Nitapenda kuongea maneno machache. Nyambe njokerie Ngai ngatho. Nimshukuru Bwana tondu ni Ngai witu aritha. Sababu yeye ni wa huruma. Tondu muthuri uyu, maana huyu bwana no korona andu amwe ta huja. Kuna uwezekano hata wengine kama huja na kamotho na kina mzee Kamotho mararigwo wanashindwa. Ni ndeto cio mararia. Hawa wanaongea maneno ya nani? Ahonokire ri. Aliokokea wapi? Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe. Mwangi we na ira muthewa arari muhonoku. Mwangi uko na ushuhuda wa baba yenu? Haleluya. Amen. Tungateri arari muhonoku. Wachungaji alikuwa ameokoka. Mwathani arogocwo. Haleluya. Ni Ngai ni mwega. Mimi Mungu ni mwema. Ndarutanirie na family no kuhetukira kwihunja. Tulianzia na hii familia kupitia kwa mzee Huja. Mbeleria kuhunjeria Esther. Tukaanza kumhubiria Esther. Ngimuhunjeria. Nikamnenea neno la Mungu. Kahinda karaihu. Kwa muda mrefu. Agioka akihonoka. Akakubali akaokoka. Tukitwarana. Tukaanza safari. Kijira ni arenda guthie nja. Akaniambia angependa kwenda Ulaya. Tukihoya. Tukaomba tena. Ngai akihingura mirango. Mungu akafungua mirango. Agithie Canada. Akatoka akaelekea Canada. Haleluya. Haleluya. Ngai ni ahingura mira. Mungu huwa anafungua nini? Esther twamwitaga evangelist. Esther tulikuwa tunamuita mwinjilisti. Tondu every Sunday. Sababu kila Jumapili. Timu ya kurugamite haha. Hao kama kikundi kilichokuwa hapa. Ni mokaga kanitha. Alikuwa anakuja kanisani. Athie Canada akejera. I'll make sure. Alipoenda Canada akaniambia nitahakikisha. Giti giakwa. Kiti changu. Gitigotigwo theri. Hakitakuwa wazi. Ngurehe mami. Nitareta mama yangu. Mwathani arogocwo. Haleluya. 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 Mami nake agitikira. Naye mama akakubali. Ndatiraga kanitha. Hakuwa nakosa kanisani. Na arari na grupu yake. Alikuwa tena na kikundi chake. Haleluya. Haleluya. Arari na grupu yake. Alikuwa na kikundi chake. Wairimu Simama Wairimu. Ono okoragwo grupu ine mena maitu. Yeye ndiye huwa pamoja na mama kwa hicho kikundi. Sema amen. Amen. Tondu ni twendaga gukinyanira. Sababu huwa tunapenda kufikiana mmoja na mwingine. Ni kuri athuri aria murona men with the black. Kuna wazee wenye suti jeusi. Haleluya. Haleluya. Ni muramona. Si mnawaona? Sio nio marakoragwo na muthene marathia kumuona nginya thibitari. Hao ndio walikuwa pamoja na huyu bwana hata kwa hospitali wamemtembelea. Ngai ni mwega. Mungu ni mwema. No nie ndirari murata muno. Bali mimi ndio nilikuwa rafiki zaidi. Ongerora thiini wa program hiyo. Ukiangalia kwa ile mkakati mpangilio. Handu tuhuritwo mbica nake. Kuna mahali tumepigwa picha pamoja. Tondu riria etekerire Mwathani. Sababu alipomkubali Bwana. Nie ndonire mundu mwega. Niliona mtu mzuri. Na ngimwenda muno. Nikampenda sana. Na nderaga maitu. Nilikuwa naambia mama yetu. Ndona ndi bishop. Unaona mimi ni askofu. Nengera muthuri uyu tuthie out. Nipe huyu bwana tutembee pamoja. Haleluya. Haleluya. Okorwo mwangiona ndui no njoi no akiragwo. Kuna uwezekano Mwangi labda hujui labda uliambia. Ngoya baba wanyu tugathie na kuu Juja mashambani. Tunaenda na baba yenu kule Juja. Tugacina nyama tukaria. Tunachoma kanyama pamoja tunakula. Na agakuira maitu. Na anabeba zingine anapelekea mama. Ndio na turari arata. Si unaona tulikuwa tondu mundu uyu wahonoka. Sababu huyo ambaye ameokoka. Haleluya. Haleluya. Wewe uroiga arutaga biashara. Ndonoiga ni iriku. Wewe ulikuwa unasema alikuwa anafanya biashara. Si ni bar alikuwa na karamu. Haleluya. Haleluya. No riu mutungatiri onete mundu ahingite ni bahingire tondu ni aigua ni etekera Mwathani. Mchungaji akisikia mtu amefunga klabu amekubali Bwana. Ni ngekena muno. Mimi nikafurahi sana. Haleluya. Haleluya. Ndio na ndio yo horo akoro aradu aline. Hata siku anajua kwamba kuna ugonjwa ama kwa hali yote anateseka. Tukiambiriria guceranira. Tukaanza kutembeleana. Ongereraga. Nikiendelea kumlea. Mwathani arogocwo. Haleluya. Na nitwatwarana karugendo. Tukaenda safari pamoja. Mwathani arogocwo. Bwana Yesu asifiwe. Ndatiraga kanitha. Hakuwa nakosa kanisani. No cio niwe mundu uria tugaga mwega. Na huyo ndio tunaweza sema ni mtu mzuri. Mwathani arogocwo. Haleluya. Thondeka maiki yakwa ndugathukie ringi. Haleluya. Amen. Ari muthuri mwega. Arari mwega. Amekuwa bwana mzuri. Aria muroria ciuria ino mararia uhoro wake. Wale mnauliza maswali wananena juu ya nani? Ndiraria uhoro wa murata. Tunaongea juu ya rafiki. Ndina uira wake. Niko na ushuhuda wake. Mwathani arogocwo. Haleluya. Esther Ngai arokurathima. Esther Mungu akubariki. Ni wira tondu koroti Esther. Kama sio Esther.
muthurio ndio tungira muthikatia sijui huyu bwana tukumzika no ni undu wa Esther sababu kwa ajili ya Esther muthuri ucio ni ahotire gwitikira mwathani huyu bwana alimkubali Mungu. Esther Ngai akurathime. Esther Mungu akubariki. Nijue ni mututhikiriirie. Ninajua mnaendelea kutusikiliza. Mwena Reverend Shu mkiwa na mchungaji Su na Reverend Anne wa PCA, mchungaji mkuu Anne wa PCA. Astia ya ndirari kuma kenyita ugeni. Mwaka jana wamenikaribisha kule, nilikuwa nimetembea. Hallelujah. Hallelujah. Esther thekire amakire muno. Esther akashangaa sana. Nginyete kuga kora nikiwa nimefika pale nikakuta mathondekeire nyumba, wameniandalia mahari ati haria ngurara, mahari nitakuwa na lara nyumba gwake, kwa nyumba yake. Haleluya, haleluya. Ngimwira ona baba wanyu angioka ni hinya koma guko. Nikamwambia hata baba yenu akija hapa ni ngumu sana, hata kubali. Ni urakenyo na bishofu, unaniona askofu, watoto wamelala pale na mimi pale. Inoaja kigai akurathime. Mama Mungu akubariki. Na ithe wa Jack. Na hata baba Jack. Kune kwenda twarirwo kwa muthuri wa rika riakwa. Huko ndilipelekwa kwa mzee wa rika rangu. Haleluya. Haleluya. Ni wega ona wathie nja ukehithia gitio. Ni vizuri hata ukitoka nje jiheshimishe. Koguo ndi muciari waya. Mimi ni mzazi kwa hawa. Haleluya. Haleluya. No ni hari connection hiyo kaga na mwathani. Bali kuna kuunganishwa huja na Mungu. Na Mwangi ni muira. Na Mwangi ni mshuhuda. Ngura mutungatiri wa Mwangi. Nikwambia mchungaji wa Mwangi. Ngai uria tutungataga. Yule Mungu tunamtumikia. Ni athondekaga njira. Huwa anatengeneza njira. Ria gutari na njira. Mahali hapana njia. Rimwe ni mathire Keno. Wakati mmoja walienda Keno biashara. Wakifanya biashara. Nika ne bebe mwashara. Sijui ni mahindi mlikuwa mnatafuta. Ni matondo korwo ni uru mwathiete gwika. Maana kama ungekuwa mmeenda jambo guo wega wega. Ingewashika sawa sawa. Gari yao igituo. Gari yao ikavunjwa. Indo ikeiyo. Mari ikaibiwa. Kiharaganio. Na niye ngikoro ndoima ngamuranga. Nikawa ninatoka sijui wapi. Ndakinya Keno. Kufika Keno. Muraika wa Ngai agioka. Maraika akashuka. Arogotete indo ciao. Akiwa ameokota mali yao. Akinjira. Indo ici twarogota haha. Hizi mali tumeokota hapa. Hihi andu aya nio moe. Can you imagine Keno? Na ngumite Nyeri njuragio. Andu aya nio moe. Labda hao watu unawajua. Na hindi yo mathire tene. Wao walienda kitambo. Gerora kadi iria ndirarora. Kuangalia zile kadi nilipewa. Ni cia gwakwa kanitha-ini. Nikakuta ni za kwangu kanisani. Ni membership cia kanitha. Ni kadi za washirika wa kanisa. Ni Esther. Ni Esther. Zirigwo guku Keno ri. Nikashindwa Keno. Nikimegukite gwika. Walikuwa wamekuja kufanya nini? Ngimahurira thimu. Nikampigia simu. Kijira tuma kuna my brother. Akaniambia tulikuwa huko na ndugu yangu. Na nitwaiywo wega. Tumeibiwa sawa sawa. Twaiywo wega biyo. Tumeibiwa sawa sawa. Ngimera indo cianyu ndakireherwo haha. Ndio vitu vyenu nimeteka niwe mukora. Hata sijui kama ndio ndiye mkora. Ni urona Ngai. Unaona Mungu. Niĩ nyumĩte Nyeri Mũranga okuria ndoimaga. Mimi nimetoka mahali Murang'a ama Nyeri. Nyeri. No ndĩrakorwo nĩ mũndũ arandehera indo. Napatana na mtu ananiletea stakabadhi. Hau niho ndamenyeire Mwangi wega. Nikajua Mwangi vizuri. Ndio ndiamui. Sikuwa nimemjua hapo mbele. Haleluya. Haleluya. Kuma hau. Kaka hapo. Ndugu ikiruma hito na Mwangi. Urafiki ukazidi. Ndĩrenda ciugo iria ngũthiĩ kwaria. Ninapenda maneno nitakayoyasema. Kwaria na njĩra hũthũ. Niseme kwa urahisi. Ona ngoro nĩ ngũbangĩte kwaria mũno. Hata kama nilikuwa nimepanga mengi. Haleluya. Haleluya. Kwaria na njĩra ya ihenya. Nitanena kwa haraka. No ndingĩaga kũhunjia tondũ mũthuri ũyũ nĩ arendete kiugo. Bali sitakosa kuhubiri maana huyu bwana alikuwa anapenda. Nyĩmbo imwe twandĩka nĩ iria arainaga. Iria twaina nĩ iria arainaga. Ni zile alikuwa anapenda kuiba. Sema amen. Amen. Ndĩrathiaga nginya gwake mũciĩ. Huwa nilikuwa naenda kwake nyumbani. Ndĩramwendete. Nilikuwa nampenda kweli. Mũthuri ũyũ nĩ anyuĩte gathubu gakwa wega. Huyu bwana tumekunywa supu pamoja. Haleluya. Haleluya. Na nimwe maitũ akĩnjĩra atĩrĩrĩ. Siku moja mama wetu akatuambia. Na gathubu gaka nĩ karamũmatĩra mũno. Na ile supu inakuwa mzuri zaidi. Akĩnjĩra ngĩmũria ngũkũ. Nikamuuliza na kuku je? Akĩnjĩra kagũkũ ngĩgũra nĩ kega. Akaniambia no ngĩmenya onake arenda kwĩhiũhĩria. Nikajua hata yeye anataka washiriki ile chakula pamoja. Na nikĩo ũrakĩona akĩerũhĩte ũguo. Ndio sababu unaona anaendelea kuwa mrembo. Nĩ kũnyua thubu wa ngũkũ. Sababu ya ile supu ya. Niĩ nĩ ndĩraroraga mũthee. Huwa ninamchunga, nilikuwa namchunga huyu. Na nĩ wega mũtungatĩri mũndũ etĩkĩra Ngai. Ni vizuri wachungaji mtu akimkubali. Tondũ ndiroĩ nĩ egũkua. Siku anajua anaenda kufa. No rĩu nĩ aragĩkuire. Bari ametuacha. No nĩ ndĩramenya na maoma. Lakini najua kwa uhakika. Mũthuri ũyũ. Huyu bwana. Ekwa Ngai. Ako kwa Mungu. Mwathani arogocwo. Haleluya. Tigo ũguo ũramwĩ tene. Sio vile ulikuwa unamjua. Nĩ niĩ bishop ndĩroiga. Mimi ndio ninasema. Haleluya. Haleluya. Tũthomerwo kiugo. Tulisome neno la Mungu. Amen. Kutoka kwa kitabu cha Wafalme wa Pili. Roga maitũ gũthomerwo na Gĩkũyũ. Andũ arĩa mwĩ Amerika mũtuĩke Agĩkũyũ mothe. Wale ambao wako nje ya nchi fanyikeni wa Kikuyu leo. Tiga mũtumia ũrĩa mũritũ.
isipokuwa yule ambaye ni mjamzito na ndangĩhota kũrũgama ambaye hawezi kusimama. andũ othe nĩ marũgame. Watu kila na ũngĩona mũndũ mũrũme aikarĩte thĩ ũmenye nĩ mũritũ. Ukiona mwanaume amekaa basi jua ni mjamzito. Haleluya. Haleluya. Ini ndũkĩmwĩre arũgame karĩ ndagĩka cigana gũtho baba itũ rũgama tu akĩrĩ o kiugo. Si ni neno tu. Thank you Sir James. Asante bwana Sir James. Kũrĩ ũrĩ mahali tu uko ũkire kanitha yakwa na kĩhĩko. Mlikuja kanisani na bwana Kihiko. Kĩndehera ciana ciaku cia mahatha. Ukaniletea watoto wako ambao ni mapacha. Ngima dedicate kana nikaweka wapi? Ngimayũkia. Nikawapokea kanisani. Umechoka ukiura. Alafu kisha ukaondoka. Ucio anga nĩ ciana ndeheire. Ni kama aliniletea watoto huyu. Nĩ ndona no aranginyĩra. Mbali nimeona ananifuata. Haleluya. Haleluya. No wega tondũ hĩndĩ ĩyo Kĩhĩko ndarĩ ndegwa mapesa. Mbali ni vema Kihiko wakati huo wako amefanyika ndegwa mapesa. No nĩ arathimĩirwo gwakwa kanitha-inĩ mũno. Mbali amebarikiwa kwetu kanisani sana. Haleluya. Haleluya. Ona Sir James no mũrathime. Hata Sir James ni mbarikiwa wa Ona Mungu. kũrĩ arĩ. Hata mahali yako. Kwa JJ. Kwa Askofu JJ. No niĩ ndamũtungataga. Ni mimi kuwa na mhudumu. Koguo ndorĩte. Bado hajapotea. Haleluya. Haleluya. Niĩ ndĩ ithe wa ciana nyingĩ. Mimi ni baba kwa watoto wengi. Glory be to Jesus. Haleluya. Kitũithomerwo kiugo. Kitabu ni Wafalme wa Pili 20 kuanzia mstari wa kwanza hadi wa 6, lakini nasoma kwa Kikuyu. Mahinda-inĩ macio Hezekia akĩrwara. Mahinda marĩkũ? Mahinda-inĩ macio. Tũthiĩ ithuothe. Mahinda marĩkũ? Mahicio. Hezekia agĩka atĩa? Akĩrwara. Agĩkuhĩrĩria gũkua. Agĩkuhĩrĩria gwĩka atĩa? Gũkua. Nake mũnabii Isaia mũrũ wa Amozu agĩthiĩ kũmũrora akĩmwĩra atĩrĩ, Mwathani araiga wĩgae ndũhona nĩ ũgũkua. Ĩyo nĩ ndũmĩrĩri njega. Atĩ mũndũ agũkore wĩ gĩtanda-inĩ akwĩre wĩgae nĩ ũgwĩka atĩa? Ũcio nĩ mũnabii. Atĩ aca no harĩ mũnabii. Ona Mũigaca arĩ mũnabii. Na arakwĩra wĩke atĩa? Tondũ nĩ ũgwĩka atĩa? Korwo nĩwe werĩtwo nĩ okarĩ ũngĩeciria ũkagwĩka atĩa? Kuga egũkwĩra atĩa? Tathiĩ na mbere nĩtũkũigua. Mũhari wa kerĩ. Hezekia kũigua ũguo akĩhũgũra, akĩrora rũthingo, akĩhoya Mwathani, akiuga atĩrĩ, Mwathani, ndagũthaitha ririkana atĩ ndũire ndĩ mwĩhokeku harĩ we, ngũtungatagĩra na ngoro yakwa yothe, ona nginyagia maũndũ ma gũgũkenia. Nake Hezekia akĩrĩra mũno. Mũhari wa kana. Nake Isaia akĩmũtiga. Na rĩrĩ, atoimĩte na nja thome wa mũthamaki biũ rĩ, Mwathani akĩmwĩra atĩrĩ, coka harĩ Hezekia, mwathi wa andũ akwa, ũkamwĩre atĩrĩ, niĩ Mwathani, o niĩ Ngai wa thoguo Daudi, nĩ ndaigua ihoya rĩaku, na ndona maithori maku, nĩ ngũkũhonia, na thutha wa mĩthenya ĩtatũ nĩ ũgetwara hekarũ-inĩ. Mweri wa gatandatũ na wa mũico. Ningĩ nĩ ngũkuongerera mĩaka 15 ya gũtũũra muoyo. Tera ũcio mũriganĩtie nĩ ũkuongererwo mĩaka ũmũthĩ. Ũmũthĩ nĩ ũkuongererwo mĩaka. Tamwĩre rĩngĩ. Nĩ ũrenda kuongererwo mĩaka? Ngai ndona nginya athuri akũrũ biũ. Akũrũ biũ. Na marenda kuongererwo kĩ? Nĩigana mũrenda kuongererwo mĩaka? Nũ wonganagĩrĩra mĩaka? Nĩ Ngai, ndakĩhũrĩrwo rũhĩ. Amen. Rũhĩ rũu nĩ rũigana andũ arĩa marenda kuongerera. Hũrĩrai Ngai rũhĩ rwega. Mpigie Bwana makofi mazuri. Baba thĩinĩ wa rĩtwa rĩa mũrũguo Yesu Kristo. Baba katika jina la mwanao Yesu Kristo. Ndakwambararia. Tunakuinua. Ndagũtũgĩria. Tunakutukuza. Nĩ tondũ wĩ Ngai. Maana wewe ni Bwana. Na ndũcenjagia. Hautabadilika. Ira ũmũthĩ ona rũciũ. Jana, leo na milele. Rĩu nũgamĩte haha. Sasa nimesimama hapa. Nĩ ũndũ wa athuri. Kwa ajili ya wazee. Wa atumia. Kwa ajili ya wamama. Na anake na airĩtu. Na hata vijana kike na kiume. Ona ciana. Na hata watoto. Nĩgetha ndĩmere. Ili niwaambie. Nĩ kũrĩ na kĩĩrĩgĩrĩro. Kunalo tumaini. Kũrĩ arĩa mamwĩhokete. Kwa wale wanaomtumainia Mungu. Athuri mamenye. Wazee wajue. Kũrĩ na kĩĩrĩgĩrĩro. Kunalo tumaini. Ona atumia mamenye. Hata wamama wajue. Nĩ kũrĩ na kĩĩrĩgĩrĩro. Kunalo tumaini. Ona anake na airĩtu. Hata vijana kike mamenye nĩ kũrĩ na kĩĩrĩgĩrĩro. wajue kunalo tumaini. Kũrĩ arĩa mehokete. Kwa wale ambao wanaamini Mungu. Ngeria kiugo gĩaku Mwathani. Naponena neno lako Bwana. Wĩkĩre ciugo ciaku
tia maneno yako thĩinĩ wakwa kwa kinywa changu, njarie o ũrĩa ili ũkwenda ninene atakayokupendeza thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa ithe witũ katika jina la Mungu na Baba, Mũriũ Mungu Mwana na Roho Mũtheru. Mungu Roho Mtakatifu. Tũiguithane, twĩtĩkanĩrie ithuothe tuge, tukubaliane zote tuseme, twanĩrĩra mũno na tuge kwa sauti tuseme amen. Haleluya. Haleluya. Ũgakĩnjĩkĩra hi, unanitia nguvu. ithe ndĩrona andũ nĩ manogire, Si unaona watu wamechoka, andũ nĩ mahũtire, wengine wako na njaa. rĩu ũngĩkĩaga kũnyũmĩrĩria Usiponitia moyo, no njũrwo nĩ hinya. hata mimi nitaishiwa Tera nguvu. ũcio mũriganĩtie, Ngai nĩ arenda wĩthondekere kĩĩrĩgĩrĩro. Ambia mwenzako, Mungu anapenda ujijengee tumaini. Haleluya. Haleluya. Build hope for yourself. Jijengee tumaini. Haleluya. Haleluya. Wĩthondekere kĩĩrĩgĩrĩro. Ujijengee tumaini. Tondũ ti kwega. Sababu mambo hayako sawa. Haleluya. Haleluya. Because of the white and black people. Kwa ajili ya weupe na weusi. We are living in the world of change. Tunaishi kwa dunia ambayo ina mabadiliko. In the book of Hebrews chapter 13 verse 8. Ifuku rĩa Ibrania 13:8. Jesus Christ is the same yesterday, today and forever. Ira umuthi tene na tene. What a powerful truth. Ni uma wana atia. Hallelujah. Hallelujah. I'm going somewhere. Even though Jesus remained the same in the past, present, future, the days are never the same. Tena na tena methenya ndihananaga. This maundu maikaraga magicenjagia. Mambo huwa yanabadilika. Situation like weather remains unpredictable. Hali kama za anga zinakaa huwezi bashiri. Because of that, sababu ya hayo, whatever you find yourself in a hopeless situation, wakati unajipata kwa hali ambayo haina tumaini, you need to build hope for yourself. Unafaa mwenyewe ujijengee tumaini. Hallelujah. Hallelujah. No nginya ruti kwega. Sasa mambo si mabaya. No nginya wambiririe gwithondekera kirigiriro. Lazima ujue kujijengea tumaini. Build hope for yourself. Ujijengee tumaini mwenyewe. It's not, things are not good. Mambo ni mabaya. What does the word says? Neno linasema aya. Glory be to Jesus. Utukufu kwa Yesu. Because of that, kwa hali haina tumaini, you need to build hope for yourself. Unafaa wewe ujijengee tumaini. Maskini wa mwisho duniani, it's not the one without a sense, sio yule hana senti, but the person with the hope, bali mwenye hana tumaini. Na Gikuyu, mundu uria kanyamo. Hallelujah. Ti uria utari shiringi. Not the one without sense. Ti uria utari shiringi. Remember, the poorest person in the world is not the one without hope. Ririkana mundu uria mutheni muno ti uria utari kirigiriro. Every person is a hope dealer. Mundu wothe no ahote gukorikua nani. The name Hezekiah means Jehovah's strength. Hezekiah ina maana ya kwamba Mungu ni nguvu kwetu. Hezekiah was the son of Ahaz, king, did what was light in the eyes of the Lord. Hezekiah kafanya yale yaliyompendeza Mungu. Hallelujah. Hallelujah. Miaka 25. Miaka 25. Akiambia ucio ni mwanake wari munini muno. Alikuwa kijana wa umri mdogo. Mwanake uteyitagite. Kijana hajajiharibia maisha. Ngai akimwona. Mungu akamuona. Akimweka mweke. Akampea nafasi. Kagwatha bururi mugima. Ili atawale nchi. Hallelujah. Ndio. Ndĩrenda twĩthondekere kĩrĩgĩrĩro na tũrĩ anini. Ninapenda hata tukiwa wachanga tujijengee tumaini. Na ndĩrenda ndĩmwĩre atĩrĩrĩ. Ninapenda niwaambie. Hezekiah was the son of Ahaz, king of Judah. Alikuwa mwana wa Ahazi, mfalme wa Juda. He began to learn when he was 25 years of age. Aliyefanyika mfalme akiwa kijana miaka 25. Glory be to Jesus. Hallelujah. He did what was light before the eyes of God. Na kama udumega mbele ya Ngai. Hallelujah. Hallelujah. In the book of 2 King 18 verse 3. He did what was light in the sense of the Lord, according to all that his father David has done. Hallelujah. Hallelujah. May I tell you something? Niwaambie jambo. He was a man of prayer. Glory be to Jesus. Hallelujah. It was when Hezekiah was 39 years old, he got sick and he was about to die. He is a man who loved God, a man of prayer, a man who loved God.
iyo 25 akiwa na miaka 25. Andu aria makoragwo me hakuhi na Ngai ni amatiragĩra ritho rĩao. Wale ambao huwa ni waacha Mungu, Mungu huwa anatazama kwa macho ya huo. No, rĩu nĩtuona atĩrĩrĩ. Bali tunaona when Hezekiah was 39 years old, he got sick and he was about to die. Wakati akona miaka 39 anagonjeka na ako karibu kufa. Mundu endete Ngai muno. Mtu anampenda Mungu sana. Na leo ningi noigwa miaka 25. Sasa unasikia miaka 25. Miaka 39. Miaka 39. Leo ningi ni arwara ndwari yago. Sasa amegonjeka karibu kufa. Tihende mirimo yoka. Magonjwa yamekuwa. Ona ndio yari yo. No kiria kiramakia haha. Kile kinanishangaza hapa. Na muthikiririe wega ri. Sikia. Remember, he trusted God and he did what was light before God, yet he got sick. Usisahau alikuwa anampenda Mungu, yeye ni mcha Mungu, bari akagonjeka. Ndugu gugithiatia. Sasa itakuwa. Ni wendete Ngai. Unampenda Mungu. Na Ngai agagutongia. Mungu anakutajirisha. Agagutua muthamaki. Anakufanya mfalme. Agakuhe indo nyingi. Anakupea mali. No ni warwara. Sasa umegonjeka. Tori ucio muriganetie atiriri. Ambia jirani. Wewe murwaru. Wewe ni mgonjwa. Ikai tutararaniria. Kwani hatuneni ndio tamurie wega. Ninasema uliza huyo mwingine. Tamurie wewe murwaru. Wewe ni mgonjwa. Tamurie ndukahenie. Na usinidanganye. Ndukahenie. Mwambie usinidanganye. Kaya ndo matari arwaru. Kwani watu si wagonjwa. Andu ni arwaru. Watu ni wagonjwa. Andu ni arwaru. Watu ni wagonjwa. Hallelujah. Hallelujah. Ni arwaru. Watu ni wagonjwa. Onongoro ndanakwira. Hata kama hakukuambia ukweli. Ndikweanika. Amesema mimi sijianikagi. Ndingenegerwo mukanda ndeite. Sitapewa kaba nijinyoge. No andu niki? No huyo nake ari mundu wa Ngai. Huyo alikuwa mtu wa Mungu. Ithio ni nyumu tiri arwaru. Siacha hii wengine ni wagonjwa. Naigwa ona mutingiaria. Hata hamuongei. No kai Ngai ni onagira uhoro. Lakini Mungu alikuwa anaona maajabu. No ni ngumuhoera ari arwaru ni mukuhona. Nitawaombea wagonjwa. Hallelujah. Hallelujah. Kai mutarajariria. Hallelujah. Hallelujah. Twe hamwe. Tuko pamoja. Huyu ni muthamaki wa Ngai. Huyu ni mfalme ameteuliwa na Mungu. Nani atia? Mbari amefanya nini? Ninyi ni muthia kanitha. Nyinyi huwa mnaenda kanisani. Muthia kanitha. Huwa mnaenda kanisani. No muri aro. Mbari wengine ni wagonjwa. Nginya mukaina. Riri andu mandiganeirio. Mpaka unaimba wimbo. Kai mutange kaina jiwe. Riri andu mandiganeirio. Wakati watu wameniacha unakuwa pamoja nami. Ninakutorea sifa. Wewe ni mwema. Ukisikia mwenye anaimba hiyo wimbo. Hali mahali yako. Hali mahali yuko. Kitodheke. Hapana furaha. Andu mandiganeirio. Wakati watu wameniacha. Ngai akoragwo hamwe nani. Mungu huwa pamoja nami. Na ni kweli. Ona riria bururi ungigutiganira. Hata kama inchi. Ona riria dawa ingiaga thibitari-ini. Hata kama madawa yatakosa kwa hospitali. Ngai ari o hamwe nawe. Mungu atakuwa pamoja. Ucio muriganetie Ngai ari o hamwe nawe. Jirani, Mungu yuko pamoja nawe. Riu tondu wa matarara. Kai wikarire na thu. Kwani ulikaribia adui? Kai muikaranirie thu. Kana wikarire na muthuri na mutiraranirie hoe. Ama umekaa na bwana yako na labda kuna shida nyumbani. Hallelujah. Hallelujah. Ngai akoragwo hamwe na. Mungu huwa pamoja nasi. Mwathani arogocwo. Hallelujah. Akirwara ona muthamaki wa Ngai. Akagojeka hata kama alikuwa mfalme. Ndirenda kuuga atia? Ninapenda kusema nini? And I love this. Mimi ninapenda hii. He got sick even though God prospered him in all that he did. Hata kama Mungu alikuwa amemfanikisha kwa yote aliyoyafanya, bado akagojeka. Hao na ndio Ngai nake kagate. Mimi saa zingine sijui Mungu anafanya kazi aje. Ati ona riria akorirwo atonga. Hata wakati ametajirika sana, akirwara, akawa mgonjwa. Nigana me haha. Wangapi mko hapa? O riria tuindo tuoka. Wakati mali imeanza kuingia. Ndagitari arakwira. Daktari anakuambia kuria nyama. Wachana na mambo ya nyama ni mbaya. Tiga kunywa iria. Wachana na maziwa ni mbaya sana. Na tulia nini tuonaga nyama tugaita mata. Tukiwa wadogo tulikuwa tunaona nyama tunaigezea mate. Ni urakiona mundu tani. Unaona mtu kama mimi. Daktari ajire. Daktari nyama. Usikule nyama. Iria itona. Zile ambazo sikuwa ninapata wakati huo. Wewe ni gweragwo. Yeye akaambiwa hivyo. Mwathani arogocwo. Hallelujah. Yeye ngoririkana rimwe kigea na uhoro wa gwithwa. Nakumbuka wakati mmoja nikawa na jambo ninajikuna kuna. Hallelujah. Hallelujah. Ndathie daktari, o daktari agiragia kindu giake. Kila daktari alikuwa ananizuia nisikule kitu fulani. Na tini nyiki onawe. Na sio mimi tu, hata wewe. Abotigana na nyama. Wachana na nyama kwanza. Kaigwa iguru. Nina shida wa Mungu. Nginya cia gucinwo. Hata ya kuchoma. Nginya nguku. Hata kuku. Urakindora naye akirigwo rerirwo. Si hata uliambiwa tu hivyo. Utiga iria. Uachane na maziwa. Kai. Iria riri itonaga. Maziwa sikuwa naipata.
Nikagitarĩrwo indo. Nikahesabiwa vitu. No ndahoire Ngai. Lakini nikaomba Mungu. No Ngai no watha. Mungu ni wa huruma. Ngikora ndagĩtarĩ mwega. Nikaendea daktari mwingine mzuri. Na ndagĩtarĩ ũrĩa uma endoka makereke njarie cia. Wewe daktari wachana na mambo haya, wacha ninene. Akijira atiriri. Akaniambia. Kwa mashini irokire kuria Nairobi Hospital. Kuna mashini imefika Nairobi Hospital. Tathi thimu indo thakame yaku yothe. Enda upimwe sawa sawa vipimo vyote. Hallelujah. Hallelujah. Na no menye yathimwo no yoneke cancer. Unajua ninapimwa labda inaweza kuwa saratani. No yoneke murimu wa ngoro. Inaweza kuwa ugonjwa wa moyo. No yoneke uhoro wa kidney. Inaweza kuwa labda ni figo. Ni counseling turahagwika. Tunakufanyia ushauri. Uhoro ule ungikora no utume okue mbe. Sababu yale mambo unaweza yapata. Kiugate mutungatiri. Nikasema mimi ni mchungaji. Geioria. Nikajijaza. Hallelujah. Hallelujah. Rekerisoti gero thutha wa 24 hours. Nikaambiwa baada ya masaa 24 ngiona thimu. Nikaona simu. Ngeririkana tu maundu turia nderirwo. Nikakumbuka maneno niliambiwa. Ngore cancer. Unaweza pata saratani. Ngiuga mtenja unayemtafuta. Ngikemwera nawe mundu uria uracaria. Hapatikani kwa sasa. Ndaturaga. Oh my goodness. Hallelujah. Magituma message. Wakatuma ujumbe. Oh! Mimi. Na ndihite ngiri 30. Nimelipa 10,000. Ndiokete. Mimi sijakuja. Nigitumirwo ndagitari. Wakatumia daktari. Ndagitari akihurira thimu. Daktari akanipigia simu. Akijira tafadhali. Akaniambia kwa heshima. Ukatikuru. Kuja mambo ni mazuri. Ngimuria we na matikuru. Nikamuuliza tena. Unasema mambo ni mazuri. Hallelujah. Hallelujah. Onaka. No uria guthiaga. Unaona vile mambo huwa yanafanyika. Ngethie. Nikaenda pale. Kea. Bereria. Siari page 4. Kulikuwa na kurasa 4. Hallelujah. Hallelujah. Ndiria ndaroria gitara ya mbere yake ria. Nilipoona na kwaruza ya kwanza ya pili. Na ngiona ciothe isainetwo o page rasainwo ni ndagitari 3 inya. Nikaona kila ngiuga mimi kwisha. Akasema niye ni ndathira. Ndiambiriria kurora iguru. Nikaanza kutazama mbinguni. Tondu nitukuona he handu muthuri uyu warorire iguru. Tutaona kuna mahali huyu mzee aliangalia mbinguni. Nimwera mwathani. Nikamwambia Bwana, ndehumiriria ndoka. Nimejitia nguvu nikakuja. Ali mutumia Mbaruya. Alikuwa mama Mruya. Akinjoria atiriri. Akaniuliza, umemaliza kuomba? Wewe ni warekia mahoya? Amenyire ati ni ndahoyaga. Alijuaje nilikuwa kwa maombi? Akijira atiriri. Akaniambia, ni uria ndona. Mimi kile nimekiona. Na miaka yaku. Na miaka yako. Wewe mnaona hati mwanake. Wewe mwenye ako mbele yenu sio kijana. Hallelujah. 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 Ono cio tarathikiriria ndakiuga amen. Hata mwenye asikilizi useme amen. Itari wewe ndirateithia. Si ni wewe ninasaidia. Amen. Amen. Maundu maku ni mamakia. Mambo yako yamenishangaza. Isotisi. Sababu matokeo haya. Nirigete guciona na mundu wa rika riaku. Nimekaa bila kuyaona na mtu wa miaka yako. Ngimuria kaihana atia. Nikamuuliza kwani iko aje? Ukiri mwanake. Si uko tu kijana. Hallelujah. Hallelujah. Ngiambiriria kuigua ndi mwanake. Nikasikia kweli mimi ni kijana. Ngiambiriria ria kuigua ndi muthuri. Hata vile nilikuwa nasikia mimi nimezeeka. Nikasikia nimerudi ujana. Hallelujah. Akijira indo iria ciothe urahingeirwo. Zile vitu vyote ulikuwa umeambiwa usikule. Uinuke ulie. Uende nyumbani kula. Ngimuria nginya choma. Nikamuuliza hata ya kuchoma. Mutumia ya ndama twaragira nyama choma makariaga ndiciororeire. Mke wangu ako hapa, nilikuwa nawapelekea nyama choma wanakula nikiwa pale. Muthenya ucio no nenda inukire na choma. Ile siku najua nilitembea nyumbani na choma. Body testing. Niende nikajaribu mwili. Hallelujah. Hallelujah. Body testing. Nigagaria mwili. Nie ngirwo thina waku ri. Nikaambiwa shida yako ni nyamu. Ni wanyama. Ngimuria gweka atia na ndigicairio gwakwa ni nugu. Nikamwambia kwangu nyumbani kuna kima wamejaa kule. Akijera wibange. Akaniambia jipange. Ndio tu nugu ni nyamu cia kunjira njage kuria nyama. Sasa kima ni wanyama wa kufanya nisikule nyama. Na rukungu no tacamanagia na rukungu. Na pia vumbi kiasi. Nani mkutani na vumbi? Angikoro iria ni ngunywa na ndie nyama. Lakini kama nitakunywa maziwa na nikule nyama, mama angetigana nao. Mengine wachana nayo. Hezekia li Ezekaya mfalme arorire akerwo ni akorwo ni Isaia akerwo wenderwo ni Ngai. Alipopatwa na nabii Isaya akaambiwa nimeambiwa na Mungu. Ekitandani akerwo munabii nioka. Akiwa kitandani akaambiwa nabii amekuja. Akimenya munabii okete. Akajua nabii kama amefika na tumetwa ni Ngai. Na ametumwa na Mungu. Maundu makwa ni mashe. Mambo yangu yatabadilika. No rere yokire. Lakini wakati alipofika unpredictable story. Hadithi rugano rutangiandikikire. Akimwira nderwo njuke ngwire atiri. Akamwambia vile nimetumwa nikwambie. Kama kawe ward uikarete uguo. Unajua ukiwa kwa kitanda cha hospitali umekaa vile. Mwangi.
Mwangi, ni ora imagine wewe tafakari waku mwendaine. Mchungaji unampenda. Okite na anointing yothe. Amekuja na upako. Wetereire ambiririe gukuhoera. Na ndinoiga ni ukurwara. Ukifikira nakuja kukuombea na sijasema utagonjeka. Ndugesha. Sema hapana. Akwire atiriri Mwangi. Akwambie Mr. Mwangi. Ndio ni mwathani ngwire atiriri. Nimeambiwa na Bwana nikwambie. Ndigera hau. Achana na haya. Tondu gutiri wenda kwirwo uguo. Maana hakuna anapenda kuambiwa yale. Reke njire riera. Wacha niambie hewa. Ni ugukua. Utakufa. Ngai, niona mutungatiri wakwa ngĩnjĩra ũguo. Hata pastor wangu akiniambia hivi. Ona ngĩkorwo ena kara. Hata kama ako na kora. Ingĩkorwo ndĩmenyitĩte ũguo ndĩmũrie. Nitakuwa nimeshika wewe kaĩ ũragũire. Nimuulize na kwani wewe umerudi nyuma? Ngai nĩ ũrĩkũ ũragũtũma kũrĩ niĩ ũke ũnjĩre nĩ ngũkua. Mungu aina gani anakutuma ninakufa? Na ngwetereire ũke ũhoere. Nilikuwa nasubiri uje uniombee. No Isaia akimwĩra niĩ ndĩrongwĩra nĩ ũgũkua. Isaia akamwambia nimetumwa nikwambie utakufa. Ithe ti mũthamaki. Si ni mfalme. Arĩa mehauma mũrigicĩirie ithe ti cabinet. Wale wamezingira na nĩmaigua mũnabiga jama nĩ gwĩka atĩa. Umesikia nabii amesema ũtinjokerie jama nĩ gwĩka atĩa. Atafanya nini? Koguo gĩtĩ nĩ kĩambĩrĩria gwĩka atĩa. Kwa hivyo kiti kikaanza gĩtĩ nĩ kĩambĩrĩria gwĩka atĩa. Kiti ya ufalme ikaanza kufanya nini? Kugayanwo. Wakaanza kugawana. Na mutumia hau. Mke ako pale. Na ciana hii hau. Watoto wako pale. Ai muthuri wa akiuga aca. Huyu bwana akasema akirora ruthingo. Akageukia ukuta. Haleluya. Haleluya. Point imwe gwaria point ithatũ ndĩke ithatũ tu. Nitanena hatua tatu ni imwe ya mbere ya kwanza. Pray tough in a tough situation. Uhoe na hinya hĩndĩ ĩrĩa maũndũ marituha. Hallelujah. Hallelujah. Pray tough in a tough situation. Wekere mahoya rĩrĩa maũndũ mathũka. Rĩrĩa maũndũ mathũka. Wakati mambo tiga gũthiĩ kũrĩago. Usiendee wachawi. Hallelujah. Hallelujah. Ũyũ oneheririe ũhoro wa mũnabii. Aliondoa maneno ya unabii. Angĩkorwo no Isaia wanjĩra. Kama ni Isaia amesema hivyo. Ona ndingĩtwo ngĩahoya. Hata sitaida mwingine aniombee. Oigire ona niĩ nĩ njũĩ gwĩtwara mbere ya Ngai. Akasema hata mimi ninajua kwenda mbele za Mungu. Tena ũcio mũriganĩtie wĩmenyerie gwĩtwara mbere ya Ngai. Ambia mwenzako jua kumwendea Mungu. Uhoro wa gũtũũra ũwĩraga andũ mũthiĩ mũhoere. Wakati wa kuambia watu mnipeleke mbele ya Mungu. Na niĩ ndakeregire gũtũmagwo mahoya kesha-inĩ. Hata mimi nilikataa kutumwa kwa kesha maombi. Mwakinya kesha mũhoere. Ukifika kwa maombi mniweke mbele za Mungu. Wewe ukome niĩ ngakũhoere. Wewe ulale nikaombe. Ukome ngakũhoere. Wewe ulale nikakuombe. Mwathiĩ kanitha tondũ nĩ ũraigua ndĩ na kahoma rĩ. Ukifika kanisani sababu niko na kahoma. Ndirikane mahoya-inĩ. Muniweke mbele za Mungu. Nĩ ũngĩndũma ona ndingĩkũririkana. Ukinituma mimi sitakubali. Tondu mahoya nĩ marĩ thogora. Maana maombi yako na gharama. Mũthuri ũyũ eyũmĩrĩirie akĩrora rũthingo. Huyu mzee akajitia nguvu akaangalia kwa ukuta. Mutumia akĩiga kando. Ciana akĩiga kando. Mambo ya mke watoto akaachana nayo. Askari akaachana nayo. Rĩu niĩ na Ngai. Akasema ni mimi na Mungu. Akiambĩrĩria kũririkania Ngai. Akaanza kumkumbusha Mungu. Akicenjia ũhoro wa kũhoya agĩcenjia. Akabadilisha jinsi ya maombi. Anaomba peke yake. Mahoya ma mũndũ arĩ wiki. Maombi ya binafsi nĩ makinyagĩra Ngai. Huwa yanamfikia Mungu. Haleluya. Haleluya. Hũrĩrai Ngai rohe. Tumpige Bwana Yesu makofi. Mahoya ma mũndũ arĩ wiki. Maombi ya mtu binafsi. Na ndakwĩra Ngai nĩ amũiguire. Nikwambie Mungu akamsikia. Ũrĩa ũkire kũmwĩra nĩ egũkua. Mwenye amekuja kumwambia akufe. Coka na thutha. Akaambiwa tena geuka. Ningĩ ngeke atĩa Ngai. Nirudi tena huko Ũcio wera nĩ egũkua. Mwenye umemwambia atakufa. Ndio mwana ndamwongerera mĩaka 15. Mwambie nimpe miaka 15. Haleluya. Ngai nĩ amwongerera mĩaka ĩngĩ. Mungu amemwongezea miaka ingine. Inyuothe wote hapa ndeha kudikire na kudikire. Niko hapa nitangaze kwa wazi. Umuthi uraima guku imwongerere miaka. Unatoka hapa kama umeongezewa miaka. Orefa ngeire ni ugukua. Ulikuwa unapanga kufa. Kama kando ugukua. Hutakufa. Glory be to Jesus. Hallelujah. Ndamura mutigukua. Nawaambia hamtakufa. Mwithondekere kwirigiriro. Jitengenezeni kwiyumiriria. Fanye kusimama wima. Glory be to Jesus. Hallelujah. Pray tough. Muombe kabisa. In a tough situation. Tikide mwireka undu kanini hau. Niwaambie lingine hapo. Praying is not always easy. Kuhoya gutikoragwo kwina raithi. Prayer is costly. Kuhoya ni kuri thogora. Prayer is something restoring against forces of darkness. Mahoya ni bara ya kurua na maroho. Praying is defending into the camp of the enemy. Kuhoya ni kuingirira kambi ya thu. How do you start praying when you are told you are going to die? Ungeanjiriria kuhoya atia werwo ni ugukua. Let me tell you. Leke ngwire. Glory be to Jesus. Ugoci kwe Jesu. You change. Ucenjagia. You change. Ucenjagia. Method ya kuhoya.
Namba igere jinsi ya maombi. change focus in your prayer. Perekera hari mahoya maku. Chejia ogro hoyaga maita meri. Kama huo naomba mara 2. Hoya maita matatu. Ongeza ingine ya 3. Tarekei demo ya formula yako hoya. Niwaambie jinsi ya maombi. Demo ya formula. Niwape jinsi ya maombi. Ona kagore kipi si asio ni mareka fuku kama hoya. Kuna dini ambazo wako na mavitabu za maombi. Na dile against. Na mimi sipingani. No mahoya maigene mare ya megoro-ini yako. Lakini maombi mengi yako kwa moyo wako. Neguo. Si ni kweli? Mahoya mako andiko no maguteria. Mengine ambayo ni ya kusoma, saa zingine anaweza kukwamisha. Muthuri murata wakwa mathiaga Othoni. Rafiki yangu mmoja alikuwa anaenda kupeleka mahari. Makinya Nyeri. Walipofika Nyeri, akirwo ahoithie, akaambiwa ongoza maombi mathie na mbere na safari, ili waendelee na safari. Akiingira muhuko, akaingia kwa mfuko, agikora ni ariganirwo ni kabuku gake ka mahoya, akakuta amesahau kitabu cha maombi. Kiuria mutumia wake ni ugukite na mako. Akauliza mke wake, wewe ulikuja na maombi yako? Ikarai namo. Kaangeni nayo. Ona ndibuku nyandikite. Hata niko na kitabu nimekiandika. Ria mahoya. Cha maombi. Haleluya. Tiate ndi kinyume. Si ya kwamba niko kinyume na maombi. No koragwo na maku. Lakini pia wewe kuwa na yako ya moyo. Tiga maria wandikirwo. Wachana na hayo labda. Haleluya. Haleluya. Ikaraga na maku. Hata wewe kana yako. Change the focus of prayer. Badilisha njia ya maombi. Tahudhira kiugo amen. Wandike giikurukite. Amen. Andika jina amen kama linateremuka. Tero ucio muriganetie bishop ni arenda gututua millionaires. Aha. Ambia mwingine bishop anapenda kutufanya watu wenye pesa mingi mamilionea. Haleluya. Haleluya. Ni hoyagira andu na magatonga. Huwa naombea watu na wanatajirika. Amen. Aria muonire 2013 riria kwehite muno na hunja ni oyo uguo. Mwaka 2023 riria Uhuru na Ruto 13 sorry. Uhuru na Ruto mokire matengerete kuria Kirigiti. Wakati Uhuru na Ruto walikimbia kuanja wa Kirigiti. Maratheire ngimera tigi gutinda mugithumbuka. Nikawatabiria wacheni kama kusumbuka. Ucio gugikia mugakorwo muthuritwo. Kabla ya kesho jioni mtakuwa mechaguliwa. Ngima hoera ndamaturithirie maru hakuya ngandagi. Nikawafanya wapiga magoti mrefu ili wajue maombi ni gharama. Na Ruto maturitie maru. Ukiona Uhuru na Ruto wamepiga magoti. Nani ngogerera mahoya nigetha maru mao mature. Nikaongeza maombi wasikie sawa sawa. Nigetha mamenye gutire kindu kiega kiumaga hega. Najua hakuna jambo zuri talipata bwerere. Na ngimahe miaka 10. Nikawapea miaka 10. Marathani na miaka igana. Walitawala ng'ambo. Eno ina mathena nie hau. Hii ingine ambayo inasumbua mimi sikuwa pale. Mimi sikuwa pale. Haleluya. Haleluya. No miaka 10 nenda maheire. Lakini miaka 10 niliwapea. Haleluya. Haleluya. Na nikio ndoiga akadina hinya wa kuongerera andu miaka. Ndio sababu nimesema ni kama niko na nguvu ya kuongeza watu miaka. Miaka dia kimuongerera. Si upokee nimewaongeza. Haleluya. Haleluya. Hoera imwathaniro he. Mpe Bwana Yesu makofi. Kidi mweregerekia. Niwaambie ninapomalizia. Kiugo amen ni kiega. Neno amen ni nzuri. Kiugo atiriro usini agree with God. Ya kwanza inasema kubaliana na Mungu. Kidi muhe formula ya mahoya. Niwaambie jinsi ya kufanya maombi. Utano imanyuka. Kabla ya kutoka kwa nyumba. Na ni uguo ucio niguo mutugo wako. Na hiyo ndio tabia yangu. Tono ni maana waigwa no ndirarwara na ndi mutungatiri. Unasikia nagojeka saa zingine mimi ni mchungaji. No ndathoma ciuma ciugo cia Hezekia ngoiga angikorwo Hezekia ni arwarire. Bali nikisoma maneno ya Hezekia ninasema kama Hezekia akihona ona hata mimi nitapona. Sema amen. Uga amen. Agree with God in the morning. Kubaliana na Mungu asubuhi. Mwithani uria mukwanjia muthenya uriku. Kubalianeni vile mtaanza hiyo. Urio cio muriganetie ni uhoire rucini. Uliza jirani na asubuhi uliomba. Unaona uria kurora. Unaona vile amekuangalia. Anakuria anakwambia nani? Ndimuria atiriri mutwaranaga na Ngai atia. Huwa mnapelekana na Mungu aje. Angikorwo mutirebanga naye. Kama haujipangi naye. Undu wa keri. Jambo la pili. Move with God. Tembea na Mungu. Hiyo ndio M. Mwiguithania. Mkikubaliana. Mugatwara. Mnatembea pamoja. Chero cio muriganetie mugatwarana na Ngai. Mwambie jirani mnatembea na Mungu. Tuge atia ugete atia. Mutikejere. Kejoria muthuri we haria. Wacha niulize mzee yako hapa. Aina mirethi tena. Ameinama kitambo hata nifike. And with God. Marizia siku na Mungu. Ukarikia muthenya naki. Marizia siku na Mungu. Inayo N. Nayo N. Never doubt. Usiwe na shaka na Mungu. Ndukanagie na ngaja na mahoya mari hoire ruci. Usiwe na shaka na maombi umeyafanya. Agoro hoire bia ruci. Kama uliomba pesa asubuhi, ndukoime hau. Usitoke pale. Amukira icio pia. Pokeeni hizo pesa. Haleluya. Haleluya. Ya gatatu twambire tuona atiriri twambiriria. Tumeanza mbere yuma ki. Pray tough,
in a tough situation. Ohoe na hinya kana wekirira mahoya And now number 2, change ya keri ucenjie the focus. Uri mwerekera wa mahoya. Hallelujah. Hallelujah. Undu wa gatatu. Ya tatu, pray until something ohoe nginyagia kaundu gekeke. Hallelujah. Hallelujah. Horera imwathani rohe. Amen. Ohoe nginya undu uri urahoya wike. Uombe mpaka kile unachokiomba kifanyike. Rogamai na iguru. Tusimame. Ndakirikia. Nimemaliza. Amen. 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 Ere wenu wakua kindu. Wewe umebeba kitu. Umebeba kitu. Niwe kuira kindu. Hallelujah. Hallelujah. Mwathani arogocwo. Amen. Ndaigua hoe. Nimesikia nifanye maombi hapa. Na nĩndĩraigua mũndũ wothe ũngĩigua nĩ ekwenda kũhoerwo kaũndũ karamugia maũndũ kana nĩ mũrimũ kana nĩ mabiacara mahĩtanĩte woe guoko igũrũ nĩgetha hoe nawe nĩgetha Ngai akũrathime. Ninapenda kuomba na mtu yote ambaye anasikia kuna jambo anapenda tuliombee, labda ni ugonjwa wa kazi, biashara ama nini, inua mikono yako. Tondũ ndiũĩ rĩrĩa ngacoka gũkũ. Maana sijui nitarudi hapa. Twai moko na igũrũ. Kila mtu wenyewe unahitaji. Niĩ ndinahunjia ũhoro wa dini. Mũndũ ũrenda kũhoerwo ũndũ. Mimi sijaongea juu ya dini, wenyewe unapenda kuombewa jambo. Ucoke ũkĩrũgame haha hema-inĩ na ndũkahenie Ngai nĩ woya guoko. Kisha usidanganye Mungu. Songea hapa katikati tuombe pamoja. Woera Ngai kana woera andũ. Umeinulia Mungu wa nĩkĩ? Kwa nini kana ũretigĩra mũtungatĩri wa ongoro wa Catholic? Andũ arĩa mambĩrĩirie igongona gũkũ mũthĩ ona itarĩ mwĩre nĩ Catholic. Hata kama sijaambiwa wale walianza hii ibada ni wa Katoliki. Mahaijakire gĩthomo gĩakwa. Walikuja wakajichukulia ibada. Mũtungatĩri gĩetwo gĩa cousin. Nikaambia na mchungaji ya kwamba ni ya cousins. Manjĩra nĩ ithuĩ tũratongoria ndakĩmera rĩu nĩ sawa. Nikawaambia ni sawa. Tondũ gũtirĩ na dini gũkũ. Maana si maneno ya dini hapa. Na tungatĩri nĩ ndĩrenda tũhoere andũ aya. Mchungaji napenda tuombee hawa. Arĩa arwaru mahone. Wale wagonjwa wapone. Arĩa maũndũ mao mathũkĩte magĩre. Wale mambo yameharibika yakuwe mazuri. Angĩkorwo nĩ ũkuohete guoko ndũkahenie. Kama ulikuwa umeinua mkono usimdanganye Mungu. Na ndĩrona athuri ngona atumia. Ninaona wazee, naona wamama. Kai tumuhoere. Jooni tuwaombe hawa. Tungatĩri nĩ hĩndĩ nĩ kũrĩkia tũrarĩkia. Wachungaji tunamalizia. Ukaimo marigicĩrie. Kujeni muwazingire hawa. Mukia moko igũrũ rĩa ũguo. Mkiinua mikono yenu juu yao. Arĩa arwaru nĩ mekũhona. Wale wagonjwa watapona. Thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Katika jina la Yesu. Nĩhoyaga Ngai na Ngai nĩ ajokagĩria. Huwa naomba Mungu na anayajibu maombi. Mwathani arogocwo. Amen. Amen. Hallelujah. Tarorai na gũkũ tondũ andũ aya nĩ marangia mũno wa kamera. Maranjĩra mere marore na gũkũ, rorai na gũkũ. Kanitha ĩrore na gũkũ. Sasa kanisa litazame upande wa niĩ nĩ ngwenda Ngai ũmenyage. Ningena. O andũ magĩũkaga. Mũno niwe tukiendelea kuja wale wanakuja. Nĩ ũnjĩ. Kaga wega. Na ũkanyenda ingo ciothe. Irio ciakwa. Haga. Ai marĩa nyuaga. Eni. Ona nguo cia kwĩhumba ciothe nowe ũheaga. Muoyo naguo nĩwe waheire. Nĩwe ũgiragia ngwe. Niĩ ũngĩthengia hinya waku. Ndingĩtinda gathaka mwe. Kwĩ mũthenya agĩra wega. Maitho maku nĩ mambaraga. Kũrĩ theri na kũrĩ nduma. Ndingĩhota wega waku Mwathani, no nĩ ndakũhoya ũtũmage ngwende mũno na ngũiguage. Muoyo naguo heire nĩwe ũgiragia ngwe. Ĩni ngĩthengia hinya waku. Ndingĩ muoyo naguo. Oya moko na igũrũ. Tuinue mikono yetu. Na ndĩrenda twĩtane igũrũ ta tũtagetana rĩ. Ninapenda tuitane mbinguni kama ndio mara ya mwisho. Mũndũ wothe wĩna mahĩki tũthiĩ mbere ya Ngai thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Tuingie kwa maombi kila mtu katika jina la Yesu.
ngoma noyo rehaga mirimo, shetani ndiye huwa analeta magonjwa, ngoma noyo rehaga thina, shetani huleta shida, ngoma noyo rehaga ikuo, shetani ndiye huleta vifo, twaregana na mirimo, makataa magonjwa, na unakataa shida thĩinĩ wa andũ aya, katikati ya hawa thĩinĩ wa wapendwa, tuombe katika jina la Yesu, tuombe katika jina la Yesu. Una uwezo wa kufanya jambo kwa maisha yao. Mungu wetu mweza wa vyote, Baba Mungu wewe ndiye unayeelewa wengine ni wagonjwa Jehova Baba, Mungu wetu una nguvu ya uponyaji siku ya leo. Wewe ndiye uliangalia kwa ukuta na hata siku ya leo tunasimama, Bwana ndiye uweze kuwaponya na uongeze miaka Jehova Mungu. Sasa nibaki na maiki yangu, nibaki na maiki yangu, tubaki na maiki yangu. Endelea sasa. Nataka niombe maombi haya mkisekereza, tukiendelea kuomba. Baba, katika jina la mwana Yesu, ninasimama mbele ya watu hao wote. Wewe ndiye uliwaleta dunia hii na unawajua kwa majina, wamesikia neno lako na wakati wakasikia kuna mtu alipokea uponyaji, kuna mtu alibadilishiwa maisha yake. Wengi wao hapa ni wagonjwa, wengine wako na madeni, wengine wanashindwa watafanya nene, wengine wako na mashida ya kinyumbani, wanashindwa watafanya nene. Baba wetu uliye mbinguni, natangaza uponyaji, natangaza mabadiliko kwa boma zetu katika jina la Yesu. Nakulilia Baba kwa sababu ya siku ya leo tuko hapa kwa sababu ya familia ya Kamau. Wewe ni Mungu, wewe ni Mungu, Oribakandara Baba yangu, wewe ni Mungu, na tunaamini katika jina la Yesu umetembea mahali hapa na kutakuwa na mabadiliko. Waponye wagonjwa, shughulikia shida zao kwa familia yote, shughulikia shida zao. Tunaomba vile aliokoka familia yake yote, hata nao wakaokoke katika jina la Yesu. Asante Bwana, twalinua jina lako. Aingĩ haha nĩ Agĩkũyũ, wengi hapa ni Wakikuyu. Cokera uga Ngai wakwa, Ngai wakwa, tanĩrĩra Ngai wakwa, Ngai wakwa, nĩ njũĩ nĩ ũnyendete, nĩ njũĩ nĩ ũnyendete, tondũ ũtangĩnyendete, marĩa ngereire ndingĩrĩ muoyo, no ndĩ muoyo, nĩ ũndũ wa tha ciaku, rĩu niĩ Ngai wakwa, angĩkorwo harĩ rĩhia ingĩkorwo njĩhĩtie, rĩngĩgiria njamanie na kĩama gĩakwa, ndagũthaitha ndekera, na rĩu kuma ũmũthĩ nĩ ndetĩkia mũtũrĩre wakwa nĩ wacenjia, kĩrĩa itararĩ nĩ ndagĩa, mĩrimũ nĩ gũthama, ĩthiĩ kũrĩa rĩthiĩ, no tondũ niĩ no njigĩte muoyo, ndeithia kuregera nyũmba-inĩ yaku, matukũ matarĩ mũthia, nyongerera mĩaka, tirĩra
ritho rĩa tha ndirĩra ritho rĩa tha bamĩrĩ yakwa bamĩrĩ yakwa. Amen. ndiĩ kana kwĩ mũndũ ũngiuga nĩ ekũhonoka ũmũthĩ. Sijui kama mmoja anaweza sema mimi ninapenda wewe kuokoka ukoge leo. ni ũmũthĩ nĩ ngũhonoka. Uinue tu mkono useme Wewe mimi napenda uko tu- kukubali huyo ũmũthĩ niĩ Mungu. nĩ ngũhonoka. Useme leo napenda kuokoka. Nĩ kũrĩ? Je, kuna mmoja? Nĩ kũrĩ? Je, kuna mmoja? Nĩ kũrĩ? Je, kuna mmoja? Ona ihoya rĩrĩa twahoya ona korwo ndũroĩ wĩ mũhonoku wakĩhonoka ũtekũmenya. Hata ile ombi tumefanya si tayari umeokoka. Wakĩhonoka wakĩhoya ihoya rĩa kũhe. Si umeomba ombi la toba. Kaĩ tũhoyaga rĩngĩ rĩrĩkũ? Kwani tunaombaga Ta ikira. inũka ũkiugaga wĩ mũhonoku. Enda ukisema mimi kana kwanza atĩ leo atungatĩri nimeokoka. nĩwe mahoya matekũmenya mahonokire Wameokoka tayari. Ona kũrĩa ndakĩigua makĩhoya. Hata kule nyuma nimesikia wanaomba. Cokai itĩ-inĩ. Rudini kwa viti vyenu. Ithe ndimwĩrire ndikũmũiga. Si niwaambia sitawaweka. Sema amen. Uga amen. Reke tutige gwĩka maũndũ maingĩ no nĩ ndĩraigua thaa citũ ti njega. Tusiweke mambo mengi maana masaa yetu pia sio mzuri. Na nĩ tũrenda tũhoere family. Na pia tunapenda tuombee hii jamii. Arĩa othe mũkire Ngai amũrathime. Walio wote kuja, Mungu awabariki. Ndĩrenda thaa 10 igĩkinya tũkorwo tũrĩkĩtie. Ninapenda kama masaa hayajaenda sana tuwe tumemaliza. Ikinyire 11. Na tinie ndarĩa time. Saa 10. Nĩ andũ maingĩhire nĩ arata mekire atĩa? Ni marafiki walikuja wengi. Nĩ arata ti wega. Na si ni wazuri. Baadhi ya mnaona haya ni county government of Kiambu. Karibu ni sahau ile basi ni ya serikali ya kaunti ya Kiambu. Haleluya. Haleluya. Ithuĩ twĩ hamwe na thirikari ya Kiambu nĩo matuheire. Tuko pamoja na serikali ya Kiambu ndio wametuazima hiyo basi. Thank you, thank you, thank you. Haleluya. Aha. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Ninapenda vile askofu ametumalizia kwa haraka. Hata mimi kuna jambo ninapenda tufanye na tulifanye kwa haraka. Bwana Yesu asifiwe. Hĩndĩ ĩrĩa tũkũinaga kana hĩndĩ ĩrĩa tũkũrũgamaga ngũiguaga kwerwo hena andũ megũtigwo maikarĩte thĩ tondũ hihi ũmwe nĩ mũritũ kama ũmwe na kaũndũ gĩa gũtũma atigwo ikarĩte thĩ. Wakati tulikuwa tunasikia kwamba kuna mmoja ataweza sio kukaa ama asimame. No rĩu kaũndũ karĩa ndĩrenda twĩke na ihenya tũgũgeka ithuothe. Jambo nataka tufanye sasa, tutafanya sisi sote. Tondũ ũguo nĩ ũndũ wĩtĩkĩrĩkĩte. Maana hili ni jambo limekubalika. Ndĩrenda tũrute mũhothi kĩgongona-inĩ. Nataka tutoe sadaka katika madhabahu. Mwathani agocwo. Bwana apewe sifa. Na nĩ wega kuga mũthenya ũmũthĩ tũraruta mũhothi na njĩra ya mbeca. Leo nataka niseme ya kwamba tunatoa msadaka kwa njia ya pesa. Ndũkĩrore kana ciaku ciĩho. Hebu tizama kama uko na pesa. Ũyũ atarakĩrora ko ũtarĩ. Wewe mbona hauangalii? Tondũ tũkũruta mbeca tũtigakĩhoere kĩndũ hatarĩ. Hatutaomba kitu hakiko. Ndũrore kana ciĩho, wewe ũikagia kabeti-inĩ ũrore kana ciĩho. Wewe unaweka katika kama kwa kabeti, angalia kama ziko kwa pesa. Ũrĩa ciake ciĩ thimũ-inĩ ũrore thimũ-inĩ kana ciĩho. Yule ambaye ako na pesa kwa simu, angalia kama ziko simu. Nĩgetha tũkĩhoya tũhoere kĩndũ kĩho. Ili tunapoomba tuombe kilichopo. Njĩtĩkĩria njuge na ihenya nĩgetha tũhoe. Niruhusu niseme kwa haraka. Gĩtũmi gĩa kũruta mũhothi kanitha-inĩ. Kusudi la kutoa msadaka kanisani. Nĩ njũĩ kwĩ nyingĩ no ndĩrenda kuga kĩmwe. Najua kuna nyingi sababu lakini nasema moja. Hihi nyongerere harĩ iria ũĩ. Nitaongeza tu kwa zile unachojua. Gĩtũmi kĩa mbere kũruta mũhothi kanitha-inĩ. Kusudi la kwanza kutoa sadaka kanisani. Tũrutaga tondũ nĩ twĩtĩkĩtie. Tunatoa sababu tumeamini. Tũrutaga tondũ nĩ twĩtĩkĩtie. Tunatoa sababu tunaamini. Na twĩtĩkĩtie Ngai. Na tunamwamini Mungu. Timote. Sio wengi halaiki ya watu. Timote. Sio miti. Ti kĩrĩma. Sio milima. Ti itũũra. Sio mtaa. Twĩtĩkĩtie Ngai. Tunamwamini Mungu. Na harĩ gwĩtĩkia Ngai nĩ harĩ maandĩko tũrũmagĩrĩra. Na kwa yule kumwamini Mungu kuna maandiko inatuunga mkono. Njĩtĩkĩria thome ũrĩa twĩtĩkĩtie nĩ wa kũruta. Niruhusu ili tusome tunapokwenda kutoa. Luka 6 mũhari wa 38. Luka 6 aya yake 38. Nĩ ũndũ wa mahinda no njage gũthoma mũhari wothe njĩtĩkĩria thome o hanini. Tasoma tu kwa sababu ya muda kwa kidogo tu. Luka 6 mũhari wa Luka 6 mũhari wa 38. Luka 6 aya yake 38. Give. Kutoa. Give. Kutoa. Heana. Peana. Give. Toa.
and it shall be given to you. na utapewa pia. Angekorwo ni Ngai twetĩkĩtie, Kama tunamwamini Mungu, tutirabatara gũtarĩrio makĩria ma hau. hahitaji tutuelezewe zaidi ya pale. Ngai niwe ũĩ ũrĩa cigũgũkinyĩra icio waheana. Mungu ndiye anajua vile tutakufikia baada ya kupeana. Augĩte heana, Maana amesema peaneni, nawe nĩ ũrĩa mũkĩra. nanyi mtapokea. Harĩa andũ matendete mũno, Mahali watu hawapendi sana, nĩ hau mũhari ũcio ũrĩkagĩrĩra. ni mahali ya ile mstari inamalizia atĩ gĩthimi kĩrĩa ũthimanagĩra nakĩo, ya kwamba kile kipimo kiwango unapima nacho, onawe nokĩo ũrĩthimĩrwo. hata hicho utapimiwa nacho. Nĩ twĩre andũ aya, hebu tuambie hawa, gĩthimi kĩrĩa ũthimanagĩra nakĩo, kile kiwango unapimia nacho, onawe nokĩo ũrĩthimĩrwo hata na nakĩo. wewe utapewa hicho. Mwathani agocwo. Wanapewa sifa. Tũrutaga tondũ nĩ twĩtĩkĩtie, tunatoa sababu tunaamini na twĩtĩkĩtie Ngai, na tumemwamini Mungu, noguo nĩguo tũreka na ũmũthĩ. hivyo ndio tunafanya sasa. Kĩnyite kĩrĩa ũrathiĩ kũruta na ũrũgame nĩgetha tũhoe. Sasa utoe kile unataka kupeana na usimame tuweze kutoa. Ithuothe nĩ mbeca tũraruta mĩhuko. Sisi sote tunatoa pesa. Ithuothe sote tunatoa pesa kwa mfuko. Ithuothe nĩ mbeca tũraruta, nginya MC ũyũ ũroka kũnjaria MC ametoa zake kwa timu. Nĩonio harĩa gũkomia kana. Aonyesho mahali atalaza. Kana tikana akuĩte nĩ thimũ. Maana ni amebeba sio mtoto ni simu. Ithuothe nĩ mbeca tũraruta. Sisi tunatoa pesa sote. Nĩgetha tũrute na MC aranjĩra andũ aingĩ mena thimũ matirĩ na cash. Watu wengi tunaambiwa na MC ziko kwa simu sio pesa. No na aingĩ arĩa marutaga nyingĩ makorwo na thimũ. Hata na wengi wanatoa nyingi, wale wanatoa nyingi ni wenye simu. Na tondũ ndigwĩciria hĩndĩ ĩngĩ ũkwĩrwo ũrũgame rĩnĩ rĩa mũico. Na sababu hautaambiwa usimame tena, hii ndio ya mwisho. Rũgama tũhoe. Tafadhali simama meni. Tondũ ndũrĩ nayo ũrĩa ũheanaga nĩoĩ ndũrĩ. Yule anapeana anajua hauna. Ngai witũ mwega na mũtugi. Mungu wetu mkarimu na mwema. Wewe ũheanaga indo na ũgatongia. Wewe unapeana na unapeana utajiri. Mũthenya wa ũmũthĩ tũrũgamĩte kĩgongona-inĩ gĩkĩ. Siku ya leo tumesimama kwa hii madhabahu. Gĩkĩ ũtwĩtĩte na njĩra ya gũtigwo nĩ ũmwe witũ. Hii mwetuita kwa njia ya kuachwa na mpendo wetu. Nĩ gwakinya ihinda tũrute mĩhothi itũ. Imefika wakati tutoe sadaka zetu. Mwathani ndahoya kĩrathimo harĩ mĩhothi ĩrĩa tũkũruta. Baba naomba baraka kwa zile sadaka tunatoa. Na mbeca iria tũkũheana na njĩra o yothe kana nĩ ya thimũ. Hizo pesa tunatoa kwa pesa ama kwa simu. Ndĩrahoya ta igongona ũrĩa mũkĩre. Baba naomba kama dhabihu ipokee. Na ũrathime o ũmwe umbariki kila mmoja atakayetoa. Thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe. Katika jina la Mungu Baba. Ngai Mwana. Mungu Mwana. Na Ngai Roho Mũtheru. Na Mungu Roho Mtakatifu. Twahoya na twĩtĩkia. Tumeomba na hata kuamini. Nĩ ũndũ arĩa maraheana na thimũ. Sababu wale wanapeana na simu. Andĩka namba ĩno. Andika hii namba. Andĩka namba ĩno. No tũthiĩ na mbere kuoya. Arĩa maratuma na thimũ. Wale wanatuma kwa simu. Hena andũ maroka na mĩhuko hau ũrĩ. Kuna watu wanakuja na mfuko mahali ulipo. Andũ a baribari nĩ tũthiĩ na mbere. Watu ambao wana pesa taslimu endelea kutoa. Andũ a thimũ thiĩ ha M-Pesa. Wale wa simu enda kwa M-Pesa. Andika hau ni send money. Andika pale send money. Nĩ tũrathiĩ. Tunaendelea. Ĩkĩra namba 0714. Weka 0714. 0714. 0714. 0714. 51. 51. 41. 41. 51. 51. 0714. 0714. 51. 51. 41. 41. 51. 51. Na nĩcikwamũkĩrwo. Na zitapokewa. Ngai arotũrathima. Mungu atubariki. Peter Kamau. Jina itakuja Peter Kamau. Yeah. Mbarikiwe sana. Basi familia kujeni hapa. Ndio kana marĩkĩtie. Reke rutai makĩo ũrĩa kũrutagwo. Ũkai tũmũhoere. Andũ a family tũgĩthiĩ na mbere kũruta mũhothi itũ. Ona no harũgame mũndũ haha andũ a family magĩũka magoka magĩikagia makĩhĩtũkaga. Nĩ igongona mũcereirwo mũno. Mũngĩrora ona arĩa ngari ciũrĩte gũkũ nĩ kuonania nĩ mũkirĩrĩirie mũtirathiĩ. Mumevumilia sana. Mungu awabariki. Family. Watu wa familia, watu wa jamii. Njoni hapa. Arĩa mwĩtainio turenda kũmũhoera mũgitĩrwo kwĩ mathĩna wale wote ambao wameitanishwa na kansa, turenda kuruma kansa. Mungu awarinde na haya maneno ya kansa. Tunapenda kuirani ugonjwa wa kansa. Ukayo. Njoni. Murigicĩria haha mũke mũrũgame mbere ya ithandũkũ. Muzingire mahali pa jeneza. Watu wa familia tafadhali wenye wako na uhusiano na na watu gatĩri mamarigicĩria. Na wachungaji wawe nyuma yao. Ũhoro wa offering ndũkamakio nĩguo mũna mũndũ ũkire na ngoro ya kũheana nĩ ekũheana. Mũndũ no ũtangĩigua nĩ ekũheana no ũngĩtinda ũkĩaria. Aha. Ndangĩheana.
Amen. Ndreciria murugame haha mbere. Muke murugame. Watu wa familia John hapa mbele, alafu wachungaji wakae nyuma yenu. Watu wa family tunaambiwa wazingire jeneza. Muthiururukirie. Amen. Amen. Family. Watu wa familia gatiri mo marigiciria na thutha tondu ni mukwambararia moko iguru. Wachungaji mkae nyuma yao, maana mtaeneza mikono yenu juu yao. Watu wa familia wazingire nigetha hujia marugame thutha wanyu. Rora ithanduku riu tondu ni hindi muramugira uhoro. Ndio sababu mnamwaga sasa. Watu wa familia wajipange tafadhali. Na ni family, mundu wa family no. Watu wa familia hii mukirugame mbere itu. Ni kuri bururi mwega ma na tungitekia twaona amungai atoire okuo atuthondekagira mucii iguru kwa Jesu nitugacemania okuo iguru kwa Jesu nitugacemania okuo. Twe moko na iguru. We Ngai ithe witũ, Mungu wetu, we Ngai ũtacenjagia, wewe hautabadilika ira ũmũthĩ ona rũciũ. Jana, leo na milele. Aya me mbere yakwa, hao ambao wako mbele zetu nĩ matigĩtwo nĩ baba wao, wameachwa na baba yao. No nĩ njũĩ Ngai ithe witũ, bali najua Mungu baba yetu nĩ ũgũkorwo wĩ nao, utakuwa pamoja nao matukũ marĩa megũtũra muhuro siku zote za maisha yao. Maũndũ moru, kila mambo mbaya na mĩrimũ yothe, na magonjwa yote ya kansa, ya saratani, mĩrimũ yothe, magonjwa yote mũtũrĩre-inĩ wao, maishani yao, nĩ twamĩruma tunairaani sasa thĩinĩ wa rĩtwa rĩa katika jina la Yesu. Mĩrimũ ya cukari, magonjwa ya kisukari, twaregana nayo, tunaipinga thĩinĩ wa rĩtwa rĩa katika jina la Yesu. Twahoera maitu, tunaombea mama yetu. Oh God, Mungu wetu, rigwo nĩ tha nĩ ũndũ wake, muonee huruma huyu mama. Iroto ciũkaga, ndoto ambazo huwa zinakuja njũru, mbaya, itikamume thutha, hazitamfuata. Twamuhoera wĩtĩkio mũrũmu, tunamwombea imani iliyo imara, mateithie gwĩtĩkĩra nĩ atige, wasaidie wakubali baba amewaacha, metĩkĩre tu nĩ atige, wakubali tu ameenda, na ni chini ya jua, nyumba ciao, manyumba yao ndacirigicĩria na thakame ya na Jesu, yazingira na damu ya Yesu, maroho ma shaitani, maroho ya shetani marĩa mokaga kũgia andũ meciria, ambayo huja kuwasumbua watu mawazo, ndamananga leo, ninayaharibu sasa thĩinĩ wa rĩtwa rĩa katika jina la Yesu. Mĩrimũ ya kansa, magonjwa yote, saratani, atĩ tondu maitũ mũrũ wa ithe witũ nĩ athiĩ na kansa, kwa sababu ndugu yetu ameenda na kansa, atĩ othe moimane thutha nĩ ũndũ wa kansa, ati ya kwamba wote wafuatane juu ya twaregana na kansa, tunakataa magonjwa hata thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu, katika jina la Yesu. Family ĩno nĩ twaregana na kansa, hii familia tunapinga nguvu za kansa, ona sukari, na hata magonjwa ya kisukari, thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu, katika jina la Yesu. We Ngai, we Ngai, Mungu, wewe ni Mungu, rigwo nĩ tha, ona huruma, matirĩre ritho rĩao, watazame kwa huruma harĩa matigĩrwo, mahali wameachiwa, twana nao, enda pamoja nao, magitĩre, warinde, no ndario tonga mũnene, nataja utajiri mkubwa igũrũ rĩao, juu ya maisha yao, ndamathĩrĩria mbia, nataja pesa, nĩrĩo honokia arĩa matarĩ ahonokia, hata wokovu wale bado, thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu, katika jina la Yesu. Vile baba yao alikubali Yesu, uhonokia ni ukũiyũra nyũmba, wokovu ujae kwa hii nyumba, ya gũtũma mamenyane, na kufanya wao wenyewe wajue, fanya na mamenyane, wanaweza patana, mena mikawa mangĩcemania na mamenyane, wanaweza semania na mamenyane, wanaweza patana, mathondekere njĩra, watengeneze na ũhoro ũcio ingĩkaigua kinyanĩire, sikia maneno yameafikiwa, reke ngumo na ũgooci gagũcoka, sifa na heshima zikawe ni zako, thĩinĩ wa rĩtwa rĩa ithe witũ, katika jina twaruta kwa ajili ya sadaka, mũndũ wothe watambũrũkia guoko, awaye yote amenyoosha mkono, na tunasema amen. Cokai fanyike vile, rathimwo mũno, ubarikiwe sana, makanitha mothe marĩa marokaga macakaya, Ngai amũrathime, Mungu awabariki. na Esther na timu yaku, Esther
na Esther na timu yako, Esther na timu yako, mrathimo, mbarikiwe na Ngai amwike wega, na Mungu awatende mema. Amen. Asante. Haraka sana. Amen. Asante. Haraka sana. Ngatho cia mbere ngucokeria Ngai Mutumbi uria tukiririe kiroko na twakorwo twi haha. Ngatho cia keri kuri family member mutumia wa Michael ni undu wore mutumia wa Michael ni undu wore maratwarana na brother ucio munini hĩndĩ ĩrĩa ararĩ mũrwaru na hĩndĩ mũnini hĩndĩ ĩrĩa ararĩ mũrwaru na hĩndĩ na mũciĩ ngotho cia gatandatũ anake arĩa marenjaga cia mũgwanja ici nĩ ngatho na ngũciĩta special ici ciandĩkĩtwo nĩ bamĩrĩ nĩ ũndũ wa ũguo maratungata wake. Ngatho cia keri Bishop Gachara, spiritual father wa Michael Moitha na Nancy Jabi. Ngatho cia gatatũ kuma kũrĩ family kũrĩ Dr. Gatune, Dr. ũrĩa ũrakoragwo na Michael mahinda mothe. Kũrĩ mwanake wĩtagwo Michael Moitha wa Ngũi aretaga Mr. Michael my younger brother guka nake nĩ aramũtwara thibitarĩ na akamũteithĩrĩria. Ngatho cia gatano kũrĩ family nĩ kũrĩ New Life Church Ngoingwa Thika matongoretio nĩ Reverend Alan and Pastor Miuka Jabi. Ngatho ya gatandatũ nĩ kũrĩ Kiambu Friends Second Angel, Kadindian and Diaspora Friends. Inge kũrĩ Gathero United, gĩkundi kĩrĩa kĩrateithagĩrĩria family na mahoya na kwĩrutĩra kĩmbeca. Ngatho ya cia kanana Nairobi Committee led by Uja Macharia. Ngatho cia kenda nĩ Gathero Committee ĩrĩa ndĩratongoragia niĩ Simon Moya na Reverend Sami wa Eros IC Live in Christ ũrĩa o mũthenya nĩ aratũtongoragia na kĩgoco na mahunjio. Namba 10 Bruce Street Hospital matongoretio nĩ Rufus Huja ũrĩa ũrakoragwo aheanĩte kũu nĩgetha gũtongorio. Mũico ndamũcokeria ngatho inyuothe mũkĩte na twathiĩ mũciĩ twacokia our younger brother Michael. Mũthiĩ na wega na mũhoere family ĩyo tondũ nĩ njũĩ nĩ mũgũcokia tĩri, mũthiĩ na thayũ wa Ngai. Mungu ambariki sana. Very good, very good. Thank you muno. Nĩ andekera kamero kaweni gake. Very good. Mathaa nĩ mathiu muno nĩguo garatiguo na mũthuri ũrokia tũmũhurũkie. Time is very imeenda sana na nĩ mathaa ũrĩa marathiĩ no tũthiĩ tuge handũ rĩu tuge rĩu anga mathaa marĩa makinya ndekũhurũkio ũmũthĩ kana ũgataka John Ediguo nĩ mũrora mathaa andũ arĩa maramenya tũrenda kuga nĩ maranyita tũrenda kuga tũtikwenda gũkĩria mũno. Njuge atĩa? Thank you muno. Upande wa kigongona, hiyo ni upande wa kigongona. Tumeshukuru sana wachungaji wetu kwa hotuba yenu nzuri, kwa mawaidha yenu mazuri na kufariji familia. Mungu awabariki sana. Bishop and your team, we don't take you for granted. Wakati tunado matũreithagia kĩmuoyo tutioyaga ũndũ ũcio o ũguo. Rĩu rĩ maũndũ matatũ ma nĩ ma MC rĩu ma MC gĩtagwo mwarimũ Ngaruia. Koguo no nginya ndĩramũthomithia maũndũ maigana matatũ. Tũkuaga nĩkĩ? 1 tũkuaga nĩgetha rĩtwa rĩa Ngai rĩgocwo. Bwana asifiwe. Wa kerĩ tũkuaga nĩkĩ? Nĩgetha tũmenye value of life.
Kwa tikuagwo tutikimenya value of life. Wa gatatu na niguo wa mwisho tukuaga nigetha we lead to the next destiny. Nigetha tu lead thini wa uturo ucio ungi tondu na mundu wakua no arithi uturo-ini ungi kana tiguai. Kwa hivyo kwa familia nataka kuwafariji sana mimi kama mwalimu Garoya. Mungu awafariji, ahe ngoro cianyu thayo na mwenye mwisho wanyu ndunathira ni undu wa gikuo kia muthuri uyu uturo no nginya uthii na mbere no maundu maria mega arendete matwari na mbere maria moru arathurite mumatige kiu nikio gikeno kiria kinene and that's the greatest honor that you can give to this man. Mungu abariki sana. Riu ri toima haha na njira nguhi kindu mita ta kindu magana mana uguo kuma haha ni tugoka na kanitha wa Catholic this on the right Mwangi right kanitha wa Catholic we hau ndugatithio kiuria we mukinyu warora ogu ni kora kora kwina mathiko hau ndio turathi guthikana. So I'm now requesting the family members, the closest family members, moke moe mwiri uyu closest family members Mwangi ukirai tena mwambie gukira mam hapo the closest family members moke moe mwiri uyu ninyu mukuingiria ngari-ini twakinya kuria mucii haria mucii na wathuri a kanitha nio mekuoya mwiri ucio mautware nginya kaburi-ini. Twakinya hau family members and of the church
Sasa atoke. Sijui where is the praise team? Wako wapi? Wala tuongoza na nyimbo hapo. Basi nataka wahubiri muwe mbele ya hapa kwa mti. Wazee wa kanisa yeye anazikwa ni kanisa. Wazee wa kanisa zikwa ni kanisa. Wazee wa kanisa familia inatuletea na sisi tunazika. Alafu ninaomba wale wanapita tupite, tufungue hii njia kidogo. Tufungue cousins, tusimame tu hapa, tusiende mbali sana. Watu wa maua msiende mbali sana. Muwe nyuma. Watu wa maua muwe mahali msalaba unaongoza. Wale wako na maua wakuje nyuma. Mnaweza anza kutusaidia kutoa mwili ili tufuatane hapa. Wazee kujeni hapa. Hapa tu niko. Wazee kujeni hapa. So wale wanaongoza kwa wimbo. Wale hawaja waongozi. Nataka upate mmoja atuongoze kwa wimbo. Hawa nawe degu aire mode nane gwada kuna dota genyona orani wawatisha na mwana uria mukuru Mwangi rukungu rutuike rukungu na rio ritwa ria Ngai riroheo ugoci na ithuothe tuge amen. Ngwenda maitu anengerwo tĩri na ciana maitu na ciana ihinda rĩanyu ya tiga igũikia ciana Esther ndiũĩ nĩ ngwenda ndagĩka ĩno nĩ ngwenda ona Esther ũnyitanĩre ũhoro ũyũ na maitũ wanyu agĩikia ciana ciothe ina tĩri nĩ mũcenjerie mwĩkĩre wa maũndũ ta nyitai tĩri na moko ũrĩa wĩna gĩciko arume tĩri ũnyite na moko maitũ nyita tĩri na moko nĩ ũgũcoka rĩrĩ wenda gũikia iciko ithano rĩ mũndũ athikĩtwo na tĩri wa moko kana atĩ andũ aitũ rĩu bamĩrĩ yothe 1 2 3 kuma hau no nyende ciana cianyu ciũke sisters na brothers meko brothers na sisters maciaranĩirwo ciana itanoya arĩa maciaranĩirwo na mũthuri ũyũ no nyina wa Njoki wĩyo nyina wa Njoki nĩ oke no ĩkorwo nĩ kũrĩ arĩa maũndũ magũranĩte gũkũ they are part of the nini hakuna sawa in case sawa nyina wa Njoki Maina the in-laws part of the nini in-laws yes they are part of this kai in-laws nĩgetha ciana cianyu icoke ikiai nĩ makinyĩte kana nĩ goka maroka
Ni hari. Okay. Tuendelee, tupige na mbele. Ikia itiri. Ciana. Oya itiri. Ciana. Aroma mwitaga guka. Bare guka. Tucucu na tuguka tuothe. Yeterere. Inyuothe nyita itiri ndi hakuhĩ kuga rĩu inyuothe mũikie. No? Mũihua. Njuge arĩa othe mwĩtainio na tũreke njuge twana tũu twambe tũikie tĩri tũcoke ikinya rĩmwe thutha. Ikiai rĩmwe 1 2 3. Okay. All the other relatives. Okay. Andũ a family arĩa makuanĩrĩire na mũthuri ũyũ, very close family members. Mũndũ ũrĩa ũĩ kũhũra ndarama. Maiki ici manengerwo matũtongorie kĩgoco kĩa ndarama. Wairimu Mary arĩ na ndarama ciake. Mũtikoinĩra hau thĩ mũinĩre harĩa. Nĩwe ndarama. Na mũtikareke ndarama yoywo no mũndũ o wothe. Mũtigathiĩ kũnene nĩ ũndũ wa maiki. Hau mũrĩ handũ mũtekũgio nĩ arĩa maraikia tĩri. Reverend John John Mona kam no kũhanda mũtharaba ũtongorie kuma hau. Ganagia todo modeteri moya negire Lidia negire odera moya kete de son dakena taida nada menya kuona toda ya mutera mwe yo irune la yo ade matuda mamwe man akena tai ona Atia Gai wako Eni utare kele gai
Ikagia tĩri ma ndikora kuwa mayao nĩkakinyie ma ndakinyia hama maya ma ketukinyie ma nĩguo irio iria ciĩ gũkũ andũ matigatũtigĩre we ndũkũria geria so ona tũkĩinaga ndirenda andũ mathiĩ tũrarĩkia gũikia tĩri kwĩ hama nĩkuo tũracoka tũthiĩ ithuothe tũkimũrũra ithuothe koguo tũtikainũke na mwatũtigĩre irio ici ithuĩ ta andũ a mũciĩ ũyũ nĩ igũtũtanga tũgũtwara kũ irio icio na nĩguo tũrarugĩire ona tũkiugaga gwitũ kwega nĩ matu-inĩ hau nĩ hega ona gũkũ thitoko cousin how are you one time thiĩ na mbere atĩ gũtirĩ mũkũrũ gũtirĩ mũkũrũ
Amen. Nĩ wega inyuĩ mũraina nĩ mũratũkenia no nĩ ũndũ wa mahinda na mathaa nĩ tũkũhoya tũkinyie hau ũhoro wa kũina tondũ nĩ twarĩkia gũcokia tĩri. Ndĩrenda kuga tũgĩthiĩ kũhanda mũtharaba. Gĩtũmi gĩa kũhanda mũtharaba mũthenya wa ũmũthĩ nĩ tondũ mũthuri ũyũ ahurũkĩte kana tũrahurũkio ũmũthĩ nĩ aretĩkĩtie na wĩtĩkio witũ nĩ njĩra ya mũtharaba. Mwathani agocwo. Maandĩko maraiga atĩrĩ thĩinĩ wa Hibirania 9 mũhari wa 27, o ta ũrĩa kũrĩ mũndũ o wothe akuaga o rita rĩmwe na thutha wa ũguo agatuĩrwo nĩ Ngai. Mwathani agocwo. Ndĩrenda kwĩra family na arata na arĩa othe tũcemanĩtie gũkũ mũthenya wa ũmũthĩ atĩ haha twathondeka ũmũthĩ nĩ gĩikaro kĩa mũrũ wa ithe witũ Michael etereire ituĩro rĩa Mwathani. Mwathani agocwo. Nĩ ingĩkũria nĩgetha tũkonana hĩndĩ ĩmwe ũguo maandĩko matwĩraga nĩgetha tũkonana hĩndĩ ĩmwe na tũtũranie wendo ũrĩa tũrarĩ naguo. Nĩ ingĩkũria wĩige wĩtĩkio na nĩkĩo tũrahanda mũtharaba mũthenya wa ũmũthĩ nĩgetha nawe watigwo wĩige wĩtĩkio twĩna wĩtĩkio atĩ mũthenya ũmwe nĩ tũgacemania na Michael. Mwathani agocwo. Ndĩrenda gwĩta atungatĩri angĩkorwo hena mũtungatĩri wĩ hakuhĩ ũngĩkinya haha na ihenya agoke na nĩgetha tũhande mũtharaba ũyũ hamwe. Pastors tafadhali. Acio nĩ iganu nĩega. Acio nĩega. Na tũrahanda mũtharaba ũyũ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mwana na Ngai Roho Mũtheru. Twahoya na twacokia ngatho. Amen. Nĩ wega ithe witũ nĩ ũndũ wa mũthenya ũyũ tũheire. Tũrorete kũrĩkĩrĩria ũrĩa ũgũtwĩtĩte twĩke. Na tondũ wa wega waku Ngai twarĩkĩrĩria tũrĩ na thayũ na tũrĩ hamwe. Gĩikaro gĩkĩ Mwathani tũrenda gũgĩta o ũrĩa ũgĩtĩte atĩ nĩ kaburi ya mũrũ wa ithe witũ. Ti handũ ha igongona, ti handũ ha mĩcemanio, reke ikare rĩ kaburi thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Ti handũ ha gũkaga kũrĩrĩra, ti handũ ha gũkaga kũhoera, nĩ kaburi ya mũrũ wa ithe witũ. Twenda kũhoya thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ atĩ nĩ gũthiĩ na mbere gwĩkĩra family hinya, mũtumia watigwo, ciana ciatigwo, ona andũ maretainwo, na nĩgetha metĩkĩre thĩinĩ wa ngoro ciao atĩ Michael nĩ athiĩte, nĩ ithuĩ tũkamũkora, tiwe ũgũcoka, na nĩgetha maikare na thayũ. Twarathima kaburi ĩno thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mwana na Ngai Roho Mũtheru. Twahoya na twacokia ngatho. Nĩ kwendete kũhoya ihoya rĩa mũtharaba angĩkorwo na nĩgetha rĩigĩrĩrwo nĩ athuri arĩa marathomaga hamwe na Michael. Nĩguo ndĩrenda ihwa athuri mũtaraima hau tondũ rĩa mũtharaba nĩ rĩa kanitha tũreherwo na tũkĩrĩkia ũguo twĩna ihwa rĩa ngoro. Nyina wau nyina Mwangi akorwo haha nĩwe kũigĩra ihwa rĩu. Hena ihwa rĩngĩ rĩa ciana, si ni kweli? Kuna hiyo ya msalaba. Viongozi wa kanisa kabla hamjatoka hapo muigirire andu a kamera mukoyo guo kaundu keho tukaririkana muthuri uyu rehe hao guo amasairu meho meho mathamburi one uguo. Asante MC, unaweza endelea sasa. Sawa. Warikia? Sawa. Nyina Mwangi heko. Very we ha. Very good. Andu a kamera ciana Mwangi and your brothers Maina Mwiko. Nĩrĩo rĩu igĩrĩra ũguo muoyo wega kaũndũ keho nake mũtumia ũrahoithĩria irio nyina wake cinara marathiĩ kũrĩa mũndũ angĩitwo nĩ irio rĩ angiuga rĩu kũrĩa akĩ mũtumia ithuĩ tũkũrĩa irio cihoere nyina wake kana mũtumia nĩ ũrĩkũ gwĩrĩtwo nyina wao ũrĩa ũrahoithĩria oke haha ndĩ nĩgetha tũhoithĩrie irio ndĩrenda wĩigĩre ihwa rĩu mam. Good, very nice. Rora kamera, utareketi ihwa na mastairo, tukareki ihwa, kaundu keho uguo. One uguo, very good. Ciana, ukai, era riu, ciana. Kwani wako, wengine wako wapi? The grandchildren, mehariri, are mehaha. Sawa, very good. Thank you for that representation. Very good. Sons and granddaughters of this man. Okay, mahorobisa. Kile kitu kudirani yale. Sons and granddaughters. Shikilia tu, haina shida. Paka kidogo tu. Niko sawa? Grandchildren, grandsons and granddaughters. Waekelee hiyo. Na mrore kamera hali uguo. Huyo mume igana ni mukuhi. We.
Weka shingo hivi. Weka shingo hivi uone. Chukuliwa. Wekelea. Wagoi. Hiyo sio yao. Ngoja kidogo, wacha kuwekelea wewe. Hiyo itakuja last. Ilia. Huyo akupadilia wewe, ondoka. Wagoi bado tunaelewa. Na yes. Wakuje sasa kiheo kia mwanya. Meha. These are the beautiful girls. Guy, man, ya kama. Mana ndo ndege. Ukai. Maya hostess. Mania da kama ikai. Tara no mage guthi iguru. Oko gwani be kazi ni abantu oko muriki ni muingiha. Mareke igiriro haha. Maraina wega ni athaka mena tukubia twega turinda. Ni ugurigira ina mastairo kahoro ugo na mastairo kahoro ugo ni kahora guizo tu yako tengerio ero tigo ya gotenga iti kopia ya gotengerio kahoro ugo mukyo yago ni kamera ciothe ni mukuga kaundu toro moro kwa inoro ni mukauga very good ndi wengi sawa isi kopia te cia ciringi igiri ngai amateithie tondu ngai ya ngane ne hangenda ngiembia ngekubia ta icio cianyu very good riu ri kwina moha ma guthecereria mau tuguthecereria twahoerwo irio nyina wake cia mutumire mahoera irio uria appointetwo eko ndari kuo no ko irio okay wakwirutira basi hata kama watu wameenda huko lazima tuombe chakula no kwirutira amen ne aga eko wako hoera irio amen as Nena kovia ndagio ndera mutumia kuja uombe chakula ndaiga mutumia ndaiga muthuri ukohoera irio irio tugithie kuria turia ci ndathime na twathie guthie twatwa guthie tuthie na thayo areme guthie kuraihu Baba thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ Kristo twĩna ngatho tondũ wa mũthenya wa ũmũthĩ he kĩndũ tũkũrĩa kĩ mbere itũ twagĩtherithia na thakame ya Jesũ Kristo na nĩ twakĩamũkĩra na ngatho in Jesus name amen mathecererio rĩu mama mathecererio mũndũ ũyũ ũrĩa gũthecereria andũ maneo mahwa tũthecererie yes jokie ngatho nĩ ũndũ wa kamĩtĩ ya Nairobi wamefanya kazi sana Mr. Let's
watikamate mwendane mondo noriongi na wando omena watikamake endana nagaidhewa kwaiso damonaye netotwetwa rata Kristo nitoshare mashiaro mega baremega na magotora netondo emome nivete maondo jigwetekwe awa namo rirenge motoma moga sha rema sharomaige remoheaga kerioga demoya moya ene waretwaria kwa yaremoheaga remoheaga heaga kerioga demoya moya ene waretwaria kwa Shine all the way in heaven. Hila mabagwine bakuengai Ida ariakoita genyona Ida mabagwine bakuengai Ida ariakoita genyona Saidoka regegoshi generere dagodaida diteraku makoresha Ida madagwine makuengai Ida aragoita genyona Ida madagwine makuengai Ida aragoita genyona Aragane jagerairi mairiku mefangoya oeroaga kokehinga Ida madagwine makuengai Ida aragoita genyona Ida madagwine makuengai Ida aragoita genyona Arakona masharagia moyo wakwa gaidoka dalekema okingere Ida madagwine makuengai Ida aragoita genyona Ida madagwine makuengai Ida aragoita genyona Twegangwegi ityo wakwa tegeshole ahinyoria ogiteire moyo wakwa Ida madagwine makuengai Ida aragoita genyona Ida madagwine makuengai Ida aragoita genyona Derewe derejaga bileworu ogedoria tananeo gitereire Ida madagwine makuengai Ida aragoita genyona Ida madagwine makuengai Ida aragoita genyona Gaitwara nagananie hedeshode Eregodie amarera urokete Ida madagwine makuengai Ida aragoita genyona Ida madagwine makuengai Ida
Yes. Thank you. Kaka, uko mbele ya screen na mumejaa kwa screen. Bisha ikauma ri. Yeah? Bisha ikauma ri. Nenda yako yuko na negative. Rushuri Friday. Yako yuko na negative. Gatuma kiria. Ndukijire madam uyu. Madam. Koko ndaigo mukuri. Tehera ni, noko ndaigo mukuri. Nauga atiriri. Nauga atiriri. Nauga eha screen ni. Koko nduranyita. Murathime. Nauga atiriri. Murathime. Oi nagai. Kurumeria. Gatumira riri. Gatumira riri.